IT വകുപ്പിന്റെ 10 വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവു IAS അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആദരണീയ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി രാജു സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ ശ്രീനിജൻ MLA, നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ CEO, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിച്ചേരുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഒരു വിഷൻ 2031 എന്ന പേരിൽ വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വിഷൻ രൂപീകരിക്കാനാണ് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സെക്ടർസിലും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഇന്ന് IT വകുപ്പിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ReCode കേരള എന്ന പേരിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സാറിൻ്റെ വിഷൻ പ്രകാരം ഒരു നല്ല വിഷൻ തയ്യാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സാറിൻ്റെ വളരെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിന് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിൽ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി രാജു സാർ. ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ സാർ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. സോ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി രാജു സാറിന് ReCode കേരള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കാനും പിന്നെ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ ശ്രീനിജൻ സാറിന് ഞാൻ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ CEO ഈ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സാറിൻ്റെ പെർമിഷൻ തോട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഒരു സ്ലൈഡർ എനിക്ക് കൊടുക്കണം പ്ലീസ്. IT വകുപ്പിന്റെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളിലുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു ക്വിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സാധ്യതകളുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരളം ജനകീയ വികസനത്തിന് രാജ്യത്ത് തന്നെ മാതൃകയായ സംസ്ഥാനമാണ്, നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് ആ സാമൂഹിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവിനെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും ചേർത്ത് തൊഴിലും വളർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അധിഷ്ഠിത സമ്പദ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം ചുവടുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ജനകേന്ദ്രിത്വവും പുത്തൻ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിജിറ്റൽ കേരളത്തിന്റെ കഥയാണ്. സോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജനകീയ വികസന മാതൃക, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന ലാൻഡ് റിഫോംസ് കാരണവശാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ദശാബ്ദങ്ങളായി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലെ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണവശാൽ ഇവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺട്രീസിലെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. റീസെന്റ് അടുത്ത കാലത്ത് താങ്കൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു, ഈവൻ നമുക്ക് ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈവൻ USA ബെറ്റർ ഇൻഫാന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം. സോ ഈ ഒരു ബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഈ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയ്മെന്റും ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക വളർച്ചന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്.
സോ നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഡിജിറ്റൽ ഇന്നോവേഷൻ തൊട്ട് ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ. സോ താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ, ടെക്നോളജി ഒരു എംപവർമെന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇതൊരു ആഡംബരം ഒരിക്കലും ഇല്ല. സോ ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ, നമ്മളുള്ള ശക്തി എന്താണ് പറഞ്ഞാലേ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് റൈറ്റ് ടു ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും ഈ നോളജ് എക്കോണമിയിലെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തൊട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് താങ്കൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു, ഡിജി കേരളം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി സമ്പൂർണമായി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമായി മാറി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനങ്ങളെല്ലാവരും 100% ഡിജിറ്റലി സാക്ഷരായ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കണക്ടിവിറ്റി അവരെല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇവരെല്ലാവരും നോളജ് എക്കോണമിയിലെ ഭാഗമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. വളരെ റോബസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു നല്ല IT കമ്പനീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരും, നല്ല IT എക്സ്പോർട്സ് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിത്തോടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ 2017 നമുക്കൊരു കേരള IT പോളിസിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വളരെ നല്ല മാതൃകപരമായ ഒരു വിഷനാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു നോളജ് പവർഡ് ഡിജിറ്റൽ സൊസൈറ്റി സൃഷ്ടിക്കും എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഫോർ ആൾ എന്നൊരു വിഷനത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി. അതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആ പോളിസിയിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ അതിൽ കാരണവശാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 4 പില്ലേഴ്സ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ്, എല്ലാവർക്കും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ലഭ്യമാവണം എന്നൊരു ഒരു നിർദ്ദേശം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടെക്നോളജീസ് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ബിയോണ്ട് മെട്രോസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സ്റ്റാർട്ടപ്സും എന്റർപ്രനർഷിപ്പിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഫോർ ആൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കോമേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി വിഷനത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ 2016 ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2023 ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുള്ളി ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി കേരളം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയിലെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സർവീസസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദശാബ്ദകാലത്തിലെ നമുക്ക് IT സെക്ടറിലുള്ള സബ് സെക്ടർസിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലെ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു പ്രക്രിയയിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആക്കി. 900 സർവീസസ് നമ്മൾ ഈ സേവനം പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ചെയ്തു. ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടർസിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കൺട്രിക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ്, കൺട്രിക്ക് തന്നെ മോഡൽസ് ആണ്, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോഡൽസ് ആണ്. ഭൂമി എന്ന ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത മോഡലും സ്മാർട്ട് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന് പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത മോഡലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലെ ജനങ്ങളുടെ അനുഭവം മികച്ചമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഹെൽത്ത് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എത്ര മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ സ്കൂൾസിലെ സമഗ്ര എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക മാത്രമേ അല്ല, ക്ലാസ് 8 നിന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സോ എല്ലാ പൊതു സെക്ടർസിലെ ജനറൽ സെക്ടർസിലെ പൂർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിജി കേരള എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും സമ്പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ സാക്ഷരരാക്കി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് IT പാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 13 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു IT പാർക്ക് ഒരു സ്പേസ് 22 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, 13 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിന്ന് 22 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാറി. 650 കമ്പനീസ് ഉള്ള പ്ലേസിലെ ഇപ്പോ 1160 കമ്പനീസ് നമുക്ക് മാറി. IT എക്സ്പോർട്സിലെ 200% കൂടുതൽ വളർച്ചയാണ്. 8,500 crores ഉള്ളത് 26,250 crores നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ IT സെക്ടറിലെ 80,000 ഉള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് 1.54 ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയി നമുക്ക് മാറി. K4 എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രിയിലെ എവിടെയില്ലാത്ത ഇത്ര ഒരു റോബോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേ ബി ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടുപോകാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ K4 അതിനേക്കാൾ മികച്ചമായ ഒരു റോബോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്. റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലെ വളരെ മികച്ചമായ കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഒരു ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല കണക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലും ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫൈബർ കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ 5 വർഷം മുൻപ് തന്നെ ഈ K-Phone പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. സോ താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ നോക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവിധ സ്പേസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്പേസ്, നല്ല സ്പേസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. ലുലു IT, ട്വിൻ ടവേഴ്സ്, കാർണിവൽ, സൺടെക് ക്യാമ്പസ്, ഇന്ദിവരം എക്സെട്ര എക്സെട്ര. യാ നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സെക്ടറിലെ 300 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് 2016 300 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോ ആ നമ്പർ രജിസ്റ്റർഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തന്നെ 7000 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആയി മാറി. അൺരജിസ്റ്റർഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം നമ്പർ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏകദേശം 1300 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് ഏറ്റവും വളരെ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രിയാണ്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മേക്കർ വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്റർ. അത് 178 സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഹാർഡ്വെയർ സെക്ടറിൽ നർച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. റീസെന്റ് താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ, നേത്ര സെമി എന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ എക്ലെയിമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ലാബ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് MIT പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് MIT സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ദുബായിലെ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്റർ, അതുപോലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഇൻഫിനിറ്റി സെന്റർ എന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനീസോടെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മഹിളകൾ പിന്നെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്ക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സെക്ഷൻസിലും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻസ് മെന്റർഷിപ്പ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിലെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യോടൊപ്പം മാത്രമേ അല്ല വളരെ നല്ല വളർച്ചയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. 500+ റീസെർച്ച് പേപ്പേഴ്സും പേറ്റൻസും AI ടെക് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ICT അക്കാഡമി 1.46 lakh സ്റ്റുഡൻസിന് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂൾസിലെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈറ്റ് AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഒരു പാഠ്യാംശമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ കേരളം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യോടൊപ്പം തന്നെയല്ല വളരെ വലിയ ടാർഗറ്റ് ആണ് 20 lakh ഡിജിറ്റൽ ജോബ്സ്, 20 lakh ജോബ്സ് എമർജിംഗ് സെക്ടർസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസിലെ വളരെ നല്ല വളർച്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് എന്ന് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളത് ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്, ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്, അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാഫിൻ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫിൻ R&D ഇൻക്യുബേഷൻ ഹബ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമേയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഉള്ളത്. K-സ്പേസ് നല്ല വളർച്ചയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ്. കേരള സ്പേസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയ്റോസ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ ഒരു 68 കമ്പനീസ് എഫിലിയേഷൻ നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കി 1400 crore ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോമിസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് മൊത്തം നമുക്കൊരു IT എനേബിൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൻ എക്കോണമി വഴി കേരളത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേഷൻ ഒരു സർവീസ് ഡെലിവറിയിലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മാത്രമേ അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ, ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിത ഒരു എക്കോണമി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഒരു നോളജ് എക്കോണമി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തമായ വിഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു 2 പോളിസീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് തയ്യാറായി. ഒന്ന് IT പോളിസി 2530, അതോടൊപ്പം തന്നെ GCC പോളിസി 2025. ഈ 2 പോളിസീസ് റെഡിയായി. വിഷൻ വളരെ വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ലെഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജോബ്സ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം. ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തമായ വിഷൻത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോക്കസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർലി ഓൺ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടെക് ജോബ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. ഇത് ഒരു 8 ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഭാഗമായിട്ടാണ് 8 ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 പുതിയ മിഷൻസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഇപ്പോൾ 8 ഫോക്കസ് ഏരിയാസിലെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനും ആൾറെഡി തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറിച്ചെടുപ്പോൾ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുകയും ഒരു 8 സെക്ടേഴ്സിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് IT ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്.
ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് 4 മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ഒരു 20 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണ് അവിടെ റെഡിയാക്കിയത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ എംബസി ടോറസ് ഡൗൺ ടൗൺ പ്രോജക്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ നമുക്ക് റീസെന്റ് നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. TCS ഹബും GCC ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോ പാർക്കിലെ വളരെ സമീപകാലത്ത് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഫേസ് 3 ഒരു AI എനേബിൾഡ് ടെക് സിറ്റി. ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു ലാൻഡ് പൂളിംഗ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു AI എനേബിൾഡ് ടെക് സിറ്റി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഓർഡറായി പ്രക്രിയ തുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ ഫേസ് 4 ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്ററുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ട്രാക്കോ കേബിളിന്റെ ലാൻഡ് IT കൈമാറുകയും ഒരു പുതിയ ക്യാമ്പസ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ്. ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ ന്യൂ ടവർ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പറയാനുള്ളത് ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചി ട്രിവാൻഡ്രമിലെ ഒരുപാട് പുതിയ പ്രോജക്ട്സോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈബർ പാർക്കിലെ കോഴിക്കോടിന്റെ സൈബർ പാർക്കിലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പുതിയ IT ടവർ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കോ ഡെവലപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രപ്പോസൽസ് തോട്ടി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിനി പാർക്സ് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാനും. ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റ് ടെക് സ്പേസ് മാത്രമേ അല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ടെക് സ്പേസ് ക്രിയേഷനിലെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൂട്ടണമെന്ന്, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പോളിസി റെഡി ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാനിലെ ഭാഗമായിട്ട് അതുവഴി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഒരു നല്ല പ്രപ്പോസൽസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു ക്വിക്ക് ഫെസിലിറ്റേഷൻ എല്ലാ ലാൻഡ് പോൾ ആവശ്യമുള്ള എക്സംഷൻസും ലാൻഡ് കൺവേർഷൻ പെർമിഷൻസ് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് FAR 7 മാറ്റാൻ 4 ഉള്ള FAR 7 കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കൽ സെൽ ഗവൺമെന്റ് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തടണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അപ്കമിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ആണ്. ആൾറെഡി നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈനിലെ ഉണ്ട് അപ്കമിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ആണ്. ഐബൈ ഇൻഫോ പാർക്ക്, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ടവർ 3, കാസ്പിയൻ ടവർ, UST, ജോജിത് ടവർ, എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഹബ്, ക്വാഡ് പ്രോജക്ട്, ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക്, സ്പേസ് പാർക്ക്, ടോറസ് ഡൗൺ ടൗൺ എക്സെട്ര. ഈ എല്ലാം പ്രോജക്ട്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പ്ലാനും. രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചർ വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്കൂൾസിലെ ഇന്നോവേഷൻ ലാബ്സും കോളേജസിലെ ഫാബ് ലാബ്സും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയർസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഗവൺമെന്റ് CMന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ശാക്തീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇന്നോവേഷൻ ഹബ്സ് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതിനുവേണ്ടി എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബ് ട്രിവാൻഡ്രമിലെ കൊച്ചിയിലെ ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ ഹബിനെ ഇനി ശാക്തീകരിക്കാനും മേക്കർ വില്ലേജ് 2.0 പ്രോജക്ട് ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്. ഈ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വലിയ നമ്പറിലെ ഡീപ് ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് കൊണ്ടുവരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഫണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ഒരു ഫീഡർ ഫണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സിന് അതിന് കിട്ടിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1000 crores കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു പ്ലാനത്തോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിലെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈനേഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റിലെ ന്യൂ ഇന്നിങ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് 50+ ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥിതി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് കേരള മോഡൽ ഇസ് നൗ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫോർ ആൾ മൂവ്മെന്റ്, റൂറൽ, ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഗ്ലോബലി കണക്റ്റഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ കാപ്പബിലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ആണ്. കേരളത്തിൽ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ GCC പോളിസി 2025 നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള 40 ഗ്ലോബൽ കാപ്പബിലിറ്റി സെന്റേഴ്സിന് വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ബിഫോർ 2030 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 120 കാപ്പബിലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാനോ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ലക്ഷം ജോബുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്ലാൻ. അടുത്ത കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് GCC ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് GCCക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് തന്നെ എല്ലാ നടപടി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. റെഡിലി അവൈലബിൾ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റേഷൻസും ഉറപ്പാക്കും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തൊട്ട് കൊളാബറേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് GCC ബോയിലർ പ്ലേറ്റ്. GCC പാർക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. IT പാർക്സിലും IT കോറിഡോർ പ്രോജക്റ്റിലെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഹൈവേ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന IT കോറിഡോർ പ്രോജക്റ്റിലെ വിലിനിയം ഗ്രോത്ത് കോറിഡോറിലെ GCC പാർക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനും. നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് കൺട്രിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റഡ് IT സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റീസ്ക്ക് ഒരു മാതൃക ആവാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. 4 കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്: സേവന കേരളം, സദ്ഭരണ കേരളം, ഭാവി കേരളം, ജനകേരളം എന്ന്
IT മിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, CDT എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ K-ഫോണും ഒരു ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്രിഡും ഗ്രീൻ ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സും GPU ക്ലസ്റ്റർ AI വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ തൊട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനും. ഒരു കരിക്കുലം ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് IoT സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലെ സ്കിൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരാനും സെന്റർസ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാനും. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള ഫേസ് 2 പ്രോഗ്രാം ഇൻ പൈപ്പ്ലൈൻ ആണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഒരു ടെക്നോളജി ഗ്രോത്ത് ഒരു എപ്പി സെന്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസിലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസസ്, ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ടെക്നോളജി പാർക്സ് അവിടെ വരും എന്നൊരു ആശയത്തോടെ ഇൻഡസ്ട്രി കൊളാബറേഷൻ തോട്ടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു വിഷൻ പ്രകാരം ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 4 മിഷൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കേരള AI മിഷൻ, കേരള സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ, എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി മിഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഫ്യൂച്ചർ കോർപ്പറേഷൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട CMന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് മൊത്തം പ്ലാനിലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം തന്നെ IT പോളിസിയിലുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുവിധം പ്രവൃത്തി തുടങ്ങണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. ഇപ്പോ ഇത് മൊത്തം വളരെ വ്യക്തമാണ്. കേരളം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫൈനിങ് മൊമെന്റ്, ഒരു നിർണായകമായ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കിയത്. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വസത, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ, പിന്നെ ഒരു ഇന്നോവേഷനിലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് നെറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായി കേരളത്തിന് പറ്റിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിന്റെ ടെക് സെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് എവിടെ സംസാരിച്ചാലും ഒരു മിസ്പ്ലേസ്ഡ് നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടായി. നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആ നെറേറ്റീവ് ഉറപ്പായിട്ട് മാറി എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഫാൾസ് നെറേറ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസിലെ ഭാഗമായിട്ട്. സോ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആ ഒരു നെറേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിസ്പെൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്, നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു നോളജ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ ടോട്ടലി ട്രാൻസ്ഫോം ആക്കിയിട്ട് ഒരു എക്കണോമിക് പവറായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കേരളം ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആവുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഔട്ട്കംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സിറ്റിസന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരണമാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ReCode കേരള ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷൻ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നെ ഈ സെഷനിലെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് ഫൈനൽ ഡോക്യുമെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് സമർപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പ്ലാൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു. നന്ദി. ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവു IAS, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് IT വകുപ്പ്. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ, നിയമ, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹുമാനായ MLA, ബഹുമാനായ മേയർ, IT സെക്രട്ടറി ശ്രീ സാംബശിവറാവു, അതുപോലെ CEO ഇൻഫോ പാർക്ക്, ബഹുമാനരെ, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നൂതന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും അനുഭവമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ഓരോ വകുപ്പും പിന്നിട്ട ഒരു ദശകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു വിഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. അതും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടെ. അത് ജനാധിപത്യ പ്രയോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെതായ നിരവധി നൂതന മാതൃകകൾ കേരളം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായി തന്നെ ഈ പരിപാടിയെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ കേരളം എങ്ങനെ പൊതുവെ മാറണം എന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത
കേരള മാതൃകയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പരിമിതികൾ മറികടക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കേരള മാതൃകയുടെ സവിശേഷത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള വളർച്ച മാനവ വികാസ സൂചകങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന മികവ്. ഇതാണ് കേരള മാതൃകയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളായി കണക്കാക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ മാതൃകയുടെ പ്രധാന വക്താവുമായ EMS തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ കേരള വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ കേരള മാതൃകയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടൊപ്പം അതിന്റെ പരിമിതി കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പരിമിതി പശ്ചാത്തല ഉൽപാദന മേഖലയിലുള്ള സ്തംഭനാവസ്ഥയാണ്. അന്ന് സഖാവ് EMS പറഞ്ഞത്, ഈ പരിമിതി മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരള മാതൃകയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്തലും ദുഷ്കരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരള മാതൃകയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അതിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക്, ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക്, എല്ലാ വെൽഫെയർ ആനുകൂല്യങ്ങളും കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ കേരള മാതൃകയുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ വളരെ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും നേരത്തെ കണ്ട ദൗർബല്യം, ഉൽപാദന മേഖലയിലെ മുരടിപ്പും പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികാസനത്തിന്റെ പരിമിതിയും അത് മറികടക്കാനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രതീതി, ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായ പ്രിസംഷൻ, അത് മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കേരളം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തിന് മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നേരത്തെ IT സെക്രട്ടറി ഈ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലയ്ക്കകത്തും എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ 2 ഗവൺമെന്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നന്നായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നോളജ് ഇക്കണോമി, നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനമാണ്. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ 2 ഗവൺമെന്റുകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിജ്ഞാന അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിന്റെയും ചാലക ശക്തി എന്നുള്ളത്, ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ആ അക്കാഡമിയ ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ, ആ കണക്ട് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ 2 ഗവൺമെന്റുകളുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് സാധാരണ പരിചിതമായിട്ടുള്ള യാഥാസ്ഥിക സ്വഭാവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന പഴയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഘടനയും ഉള്ളടക്കവുമുള്ള ഒന്നായി മാറ്റി തീർക്കുന്നതിലെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാവന എന്നുള്ളത് ലോകത്തിനെ തന്നെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ആ സർവകലാശാലയെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമില്ല. ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ നേരത്തെ സാംബശിവറാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മികച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കേരളം എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം, പ്രതീതിയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് പറ്റുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2010 ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡീക്കേഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 2030 ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഡീക്കേഡ്, അതിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോ സർക്കാർ പൊതുവെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AI ആകാം, റോബോട്ടിക്സ് ആകാം, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ആകാം, ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആകാം. ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള ഹൈലി സ്കിൽഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, റെഡിലി അവൈലബിൾ ടാലന്റ് പൂൾ, അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ശക്തി എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് സ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിജ്ഞാന കേരളം, ഏത് സംരംഭമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളാകാം, ഏത് സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്കില്ലാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ സ്കില്ല് നിലവിലുള്ളത് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാം, പുതിയതാകാം. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിജ്ഞാന കേരളം മിഷൻ, അതും ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി വരുന്നത് GCCകളാണ്, ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റർ. അതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. IT പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട GCCയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ്.
ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ GCC നൽകുക IT പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ്. അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെയും കൂടുതൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട GCC കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. GCC അതിൽ തന്നെ GTCയും വരുന്നുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജിക്കൽ സെന്റർ. ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാതിന്റെ ഏകോപനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഡിസൈനുകൾ, മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ GCCകൾ വരുന്നു. പുതിയ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കേരളത്തിന് കുറെ കൂടി GCCകളിലേക്കുള്ള സാധ്യതയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിൽ നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് GCC എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ IT-യുടെ ഒരു സമീപ നയം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്. അതുവഴി നമുക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ കാലത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ വിഷൻ 2031 തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല പങ്കാളിത്തവും നല്ല ആശയങ്ങളുമാണ് അതിനകത്തും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ നേരത്തെ സൈഡിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, പലയിടങ്ങളിലും IT സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു. കേരളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ്. ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസം വളരെ കുറവുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലാകെ ഈ പുതിയ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യവസായ സംവിധാനങ്ങൾ, IT-യും മറ്റു വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഈ 10 വർഷത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഈ മേഖലയിലെ വളർച്ചയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ കൂടി പരാമർശിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ്. മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വ്യവസായ നയം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ 10 വർഷത്തെ വ്യവസായ നയത്തിന്റെ, സർക്കാരിന്റെ IT നയത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത ഇൻക്ലൂസീവായ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ്. നാനോ, ചെറിയ വളരെ സൂക്ഷ്മ വ്യവസായം മുതൽ വൻകിട വ്യവസായം വരെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സംരംഭങ്ങളിൽ 48% വുമൺ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ് ആണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 31% മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 48% വുമൺ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ്, ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്. എല്ലാ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നു. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസായം എന്നുള്ളത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ കേരള മാതൃക ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ ഒന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 10 വർഷം ഒരു നവകേരള മാതൃകയാണ്. ആ നവകേരള മാതൃക നയിക്കുന്നത് പുതിയ നവോത്ഥാനത്തെയാണ്. ആ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഇന്റലിജൻസ്, ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്. ആ നവോത്ഥാനത്തിനാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ വിഷൻ കൂടി സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് നന്ദി. റീകോഡ് കേരള 2025 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും വിഷൻ 2031 പദ്ധതിയുടെ കരട് പ്രഖ്യാപനത്തിനും തുടർന്ന് ഐബൈ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ വെർച്വൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമായി ആദരണീയനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2031 ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട് 75 വർഷം തികയുകയാണ്. അപ്പോൾ 2031 കേരളം രൂപം കൊണ്ട് 75 വർഷമാകുമ്പോൾ കേരളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകൾ വിഷൻ 2031 എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വകുപ്പുകളും
ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം 1956 രൂപം കൊള്ളുന്നത്. 56 ശേഷം അധിക മാസങ്ങൾ പിന്നേണ്ടി വന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ. 56 നവംബറിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു. ഏപ്രിലിൽ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരികയാണ്, 1957 ഏപ്രിൽ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കേരളം നമ്മുടെ പലവിധ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു നാടായിരുന്നു. അതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകൾ 57 ആദ്യത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെന്റ് നടത്താനായി. അതാണ് കേരളം കണ്ട വികസനത്തിനെല്ലാം അടിത്തറയൊരുക്കിയത്. ഇപ്പൊ കേരള മോഡൽ എന്ന ഒരു വിശേഷണം ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേരളം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? നമ്മുടെ നാട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ ശേഷി ആർജിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവിത നിലവാരം താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ടു വന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? അത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അവർ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളം ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കി എന്താണ്. ആ ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾക്ക് 57 ഗവൺമെന്റ് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ്. സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നടപ്പാക്കാൻ നമുക്കായി. അതിനിടയാക്കിയത് ഈ പറഞ്ഞ 1957 അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് നാടാകെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. പുതിയ സ്കൂളുകൾ വന്നു ധാരാളം. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മെച്ചം കുട്ടികൾക്ക് നടന്നെത്താവുന്ന ദൂരത്ത് സ്കൂളുകളായി. മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായി. ഫീസ് സൗജന്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു. അത് 1957 അത് പിന്നീട് 1967 വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡറി തലം മുഴുവനായി തന്നെ സൗജന്യമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഏത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നിടം വരെ പഠിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വലിയ തോതിൽ അടിത്തറയിട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പുറകോട്ടടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകെ പരിശോധിക്കാൻ ഈ ഘട്ടം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ
ഇത്തരം സെമിനാറുകളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും 2031 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഓരോ തലവും എവിടെ എത്തണം എന്നൊരു ദിശ ശരിയായ രീതിയിൽ നിശ്ചയിക്കലുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെമിനാറുകളെല്ലാം കഴിയുന്നതോടെ എല്ലാം കൂടി ഏകോപിതമായ ഒരു പരിപാടിയും നടക്കും. മൊത്തമായി ക്രോഡീകരിച്ച പരിപാടി. 2031 കേരളം എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്, മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഇതിലൂടെ ഇടവരും. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചിലപ്പോഴുണ്ടാവും, അടുത്ത കാലത്ത് സർക്കാർ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഓരോ രംഗത്തും എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദം എടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പല മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇനിയും നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നാട് വികസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ വികസനം എങ്ങനെ വേണം? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ആൾക്കും, കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടാകും. അവർക്ക് ആ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുക, അതിനൊരു പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ഒരു സന്നദ്ധ സേനയെ നാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആ സന്നദ്ധ സേന 10,000 സേനയാണ്. അപ്പോൾ ആ സേനയിൽ നിന്ന് ഇതിനാവശ്യമായ വളണ്ടിയർമാരെ കണ്ടെത്തുക, എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആളുകൾ കൂടുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അവരെത്തിച്ചേരും. അത് 2026 ജനുവരിയിലാണ് അവരുടെ ഈ സന്ദർശനം നടക്കുക. ഓരോ ആളെയും കണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ, എങ്ങനെ കേരളം വികസിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഇന്നത്തെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച്, ഓരോ മേഖലയും നേടിയിട്ടുള്ള വികസനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരും. അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ തോതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായകമാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ നീക്കങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് 2031 കേരളത്തിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങനെ വേണം എന്നതാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ IT രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ReCode 2025 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെമിനാർ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ബൈ ഇൻഫോ പാർക്ക് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുകയാണ്.
48,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ കോവർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. 6,000-ഓളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാനാകും എന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട് ഒരു കാലത്ത് നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ, സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ വിദ്യ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ അവകാശമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട് പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ആ മാറ്റം 57 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ നടന്ന നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം, നവോത്ഥാന നായകർ വഹിച്ച പങ്ക്, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക്, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് 1957 ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാട്, കേരളം, രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനമായി മാറി എന്താണ് വസ്തുത. ഇപ്പോൾ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട് നേടിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക്, അത് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്താണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി, അതും കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെങ്കിൽ ഈ ദശാബ്ദത്തിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും. അപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേതാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ നേട്ടങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാവി എങ്ങനെ വേണം, ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കാനുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ 2050 ലോകത്തിലെ തൊഴിലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യാ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അത് ഇന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രോത്സാഹന നയം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രോത്സാഹനം ഉപരിപ്ലവമായ ഇടപെടലുകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തലങ്ങളിലും, എല്ലാ തലവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ തന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന മേഖലകളിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. നൂതന വ്യവസായ വളർച്ചയുടെ യുഗമാണിത്. ആ പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 എന്നാണല്ലോ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന രീതിയാണ്
നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച്, റോബോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ നൂതന വിദ്യാ രംഗം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം, കണക്ട് കരിയർ ടു ക്യാമ്പസ്, ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ രംഗത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ, ആ അറിവുകളെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. 9,000-ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനായി ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ മാർക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അഭ്യസ്തവിദ്യരാണ്. അവർക്ക് അനേകം നൂതനാശയങ്ങൾ കൈമുതലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആശയങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം ഫണ്ടിൻ്റെതാണ്. അതിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം സർക്കാർ തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്ന ആശങ്ക, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും അവരെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് 2016 സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 300 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ വളർത്തുന്നതിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയാകെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി തന്നെ കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നയം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആശയങ്ങൾ കേൾക്കാനും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും കഴിയും വിധം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ മാറ്റിയെടുത്തു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ നല്ല നിലക്കുള്ള ഫലമുണ്ടാക്കി എന്നത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെയുള്ള 300 ഇന്ന് 6400 മാറിയത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയിൽ അനേകം നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. അതേപോലെ തന്നെ 2022 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളമാണ് ടോപ്പ് പെർഫോമർ പദവിയിലെത്തിയത്. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അഫോർഡബിൾ ടാലന്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളം ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമതായി. 2021 2023 നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ 254% വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ
ഗ്ലോബൽ ശരാശരി 46% മാത്രമായിരുന്നു. 525-ലധികം ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ വിവിധ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും ഇവിടെയാണ്. ഇതുൾപ്പെടെ 25 ഫാബ് ലാബുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡിസൈനിങ് നടത്തുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നവയാണ് ഈ ഫാബ് ലാബുകൾ. കഴിഞ്ഞൊരു ദശാബ്ദക്കാലമെടുത്താൽ 6000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മുഖേന കേരളത്തിലെത്തിയത്. 900-ലധികം ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാരംഭഘട്ട ധനസഹായമായി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാനായി. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പരിധി 20 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി. ഇതിലൂടെ 151 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് 32 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോംപ്ലക്സിൽ മാത്രം 1,80,000 ചതുരശ്രയടി വലിപ്പമുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ പോലെയുള്ള ആഗോള ഉച്ചകോടികൾ നാം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വളരാൻ വേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. വിദേശ വിപണിയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ പ്രോഗ്രാമും നടത്തുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോസിറ്റിയിൽ 5 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഹബ്ബ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. IT വ്യവസായത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം പൊതുവെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ IT കയറ്റുമതി 1 ലക്ഷം കോടിയോട് അടുക്കുകയാണ്. IT നിക്ഷേപകർ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ്. അതിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികസനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനമുണ്ട്, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വികസനമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഊർജ ലഭ്യത നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗെയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കൽ പൊതുവെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തെ കണക്കാക്കുന്നതിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് കേരളമാകെയുള്ള ഒറ്റ കണക്ടിവിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് മുഖേന ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെ-ഫോൺ പദ്ധതി നാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. അത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യാ വികാസത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായി ആ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി മാറിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലെ ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക്, സൈബർ പാർക്ക് ഇവിടങ്ങളിൽ 1 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നത്.
16 മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ 66,000-ഓളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ IT കയറ്റുമതി 2016-ൽ 34,123 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതാണിപ്പോൾ 90,000 കോടിയിലധികമായി വർദ്ധിച്ചത്. 2016-ൽ 155.85 ലക്ഷം ചതുരശ്രടി ബിൽറ്റ് സ്പേസാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത് 223 ലക്ഷം ചതുരശ്രടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടത്തേക്ക് പുതുതായി വന്ന കമ്പനികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രീ സാംബശിവറാവു പറയുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് ആഗോള കമ്പനികളാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ IT രംഗത്തിന് ഉണർവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്സെഞ്ചർ, HCL, ആർമാദ, എക്വിഫാസ്, പ്രോച്ചാൻഡ്, ഗീക്യുവോൾഫ്, IBM, MSC, സ്റ്റാഡ, TNP, അഡേസോ, മൈഗേറ്റ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗോള കമ്പനികൾ ഒരു ഭാഗത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ GST ഗ്ലോബൽ IT ക്യാമ്പസ്, ബ്രിഗേഡ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ടവർ 3, കാസ്പിയൻ ടവർ 2, ജിയോജിത്ത് IT ക്യാമ്പസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന കമ്പനികളുടെ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പായിരുന്നു അറട്ടൈ. അത് പ്രശസ്ത കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു. സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഐബൈ ഇൻഫോ പാർക്കിലും സോഹോ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 390 ഏക്കറിലാണ് ടെക്നോ സിറ്റി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. GCC ക്ലസ്റ്ററുകൾ, TCSന്റെ പ്രധാന ക്യാമ്പസ്, ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക്, കേരള സ്പേസ് പാർക്ക്, എമർജിംഗ് ടെക് ഹബ്ബ്, ഇവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമഗ്രമായ എക്കോസിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ AI നേറ്റീവ് സിറ്റിയായി ഇൻഫോ പാർക്ക് ഫേസ് 3 മാറാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഫോ പാർക്ക് ഫേസ് 4 യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ 50 ലക്ഷം ചതുരശ്രടി IT സ്പേസ് കൂടി ഉണ്ടാകും. കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്ക് വികസനത്തിൻ്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ IT പാർക്കിനായി ഇതിനകം കിഫ്ബി മുഖേന 292 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് ടെക് പാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ പോളിസി, പദ്ധതികൾക്ക് ഭൂമി പാട്ടമായി നൽകൽ, വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ, പ്രോപ്പർട്ടി നികുതി, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്, ഇവയിലെ ഇളവുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ IT വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. 1000-ലധികം പ്രൊഫഷണലുകൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ പ്രൈവറ്റ് IT പാർക്കുകളായി തരംതിരിച്ച് ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക്, സൈബർ പാർക്കുകളുമായി എഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും വഴിയൊരുക്കും. നൂതന സാമഗ്രികളുടെ വികസനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല, സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജീസ് ഇവയുമായി സഹകരിച്ച് ഗ്രഫീനിനായുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്നൊവേഷൻ സെന്റർ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്രഫീൻ അറോറ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് 98,85,00,000 രൂപയുടെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മുന്നേറ്റത്തിന് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. അവയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വരുംകാല കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള IT നയനടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ സെമിനാറിലൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. രാജ്യത്തെ IT വിപണിയുടെ 10% വിഹിതം നേടി പ്രതിവർഷം മികച്ച വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുക, IT മേഖലയിൽ 5 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകളുടെ എണ്ണം 120 വരെ എത്തിക്കുക തുടങ്ങി കൈവരിക്കേണ്ട ഭാവി നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെമിനാറിൽ നാം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം മുതൽ നൈപുണ്യ വികസനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ IT സ്പേസ് 3 കോടി ചതുരശ്രടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. നമ്മുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 40% മാത്രമേ പാർപ്പിടാവശ്യങ്ങൾക്കും വികസിത ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് പൂളിംഗ് മാതൃകയിൽ IT മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് മാത്രമല്ല, വെർച്വൽ സ്പേസും വികസിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന IT പാർക്കുകൾക്ക് പുറമെ സാറ്റലൈറ്റ് പാർക്കുകൾക്കും രൂപം നൽകണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുക. അതോടൊപ്പം നാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം സുസ്ഥിര വികസനം എന്നതാണ്. IT സ്പേസുകളിലെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ചും സുസ്ഥിര നിർമ്മാണ മാതൃകകൾ പിന്തുടർന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കാവണം. ഡിജിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് ഗ്രീൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്നതാകണം നമ്മുടെ നയം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൊണ്ട് മാത്രം IT രംഗത്തെ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. അവിടങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ചവരെ കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുതകും വിധം നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ച 10 ലക്ഷം പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കാവണം. IT മേഖലയിൽ 5 ലക്ഷം ഉന്നത തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ മുഖേന കുറഞ്ഞത് 2 ലക്ഷം പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ജോലി നൽകുക. ഇതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഗ്ലോബൽ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററുകളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ GCC ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഏകജാലക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയുമാണ്. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരള ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി മിഷൻ, കേരള സെമിക്കോൺ മിഷൻ, കേരള AI മിഷൻ, ദ ഫ്യൂച്ചർ കോർപ്പറേഷൻ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ എയറോസ്പേസ്,
ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പ്രതിവർഷം 10,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കെ സ്പേസ്, ഡീപ് ടെക് പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകും അത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക. ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ടാലന്റും ആയിരിക്കും. അത്യന്തം വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ വ്യവസായം. ആ മേഖലയിലുണ്ടായ ഉൽപാദന മാന്ദ്യം ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായങ്ങളടക്കം ബാധിച്ച കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സെമി കണ്ടക്ടർ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമുക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് സെമിക്കോൺ മിഷൻ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യായുഗത്തിന്റെ ജീവരക്തമാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. ആ മേഖലയിലെ ഗവേഷണത്തിനാകട്ടെ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. അതിനുതകും വിധം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളെ അടക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒമാൻ സന്ദർശിക്കാനിടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേധാവിയുമായി ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചർച്ചയിൽ അവരെ വലിയ തോതിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ രംഗത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ആലോചിച്ചുകൂടാ? അവിടുത്തെ കോമേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ കൂടി ആ പരിപാടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ നല്ല നിലയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കേരളത്തെ അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നതാണ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു ടീം ഇവിടുന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പും IT വകുപ്പും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടീം അങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുറ ചർച്ചകളും നടത്തി നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലുള്ള അനേക സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. കൊച്ചിയിലെ മേക്കർ വില്ലേജ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻക്യുബേറ്ററായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വയനാട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോട്ടയം ഇങ്ങനെ 6 പ്രാദേശിക ഇൻക്യുബേഷൻ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മേക്കർ വില്ലേജ് 2.0 പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2030 നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആഗോള ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക, ഇതാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെയും കോട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരുപോലെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണം. AI എന്നതിനുപരി എത്തിക്കൽ AI എന്നതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് പ്ലസ് ടെക്നോളജി എന്നതാകണം നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യം. നാം ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിദേശ നിർമ്മിത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും ഹാർഡ്വെയറുകളെയുമാണ്. അതേസമയം പാറ്റന്റ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും പരസ്പര ബന്ധിതമായി വേണം കാണാൻ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭരണനിർവഹണം സുഗമമാക്കുന്ന മാതൃകയാവാൻ നമ്മുടെ നാടിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാണ്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഓട്ടോമേഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനോപകാരപ്രദമാക്കാം, ആ നിലക്കുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകണം. നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സെമിനാർ ReCode 2025-ന്റെയും iBuy ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം
നടത്തിയതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി. അടുത്തതായി എറണാകുളം സൗത്ത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോ പാർക്ക് വികസിപ്പിച്ച പ്രീമിയം കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആയ ബൈ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ വെർച്വൽ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിലേക്കായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബൈ ഇൻഫോ പാർക്കിലെ ആദ്യ കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷന് അനുമതി പത്രം നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. അനുമതി പത്രം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബൈ ഇൻഫോ പാർക്കിലെ ആദ്യ കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ USA കോ ഫൗണ്ടറും സിഇഒയുമായ ശ്രീ ടോണി തോമസിനെ ഈ അനുമതി പത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി കേരള IT-യുടെ വിഷൻ 2031 ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പ്രകാശനമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ReCode എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അടുത്തതായി പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആദ്യ 5G ചിപ്പ് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ 5G ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകുന്നതിനായി സിലീസിയം സർക്യൂട്ട്സ് കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ശ്രീ റിജിൻ ജോണിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ 5G ചിപ്പാണ് ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, മേക്കർ വില്ലേജ്, രാജഗിരി ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഈ നൂതന ചിപ്പിന്റെ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇൻഫോ പാർക്ക് ആൻഡ് സൈബർ പാർക്കിന്റെ CEO ആയ ശ്രീ സുശാന്ത് കുറുന്തലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, വ്യവസായ നിയമ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് അവർകൾ, കൊച്ചി മേയർ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അവർകൾ, കുന്നത്തനാട് MLA PV ശ്രീനിജൻ അവർകൾ, കൂടാതെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, കേരള IT-യുടെ വികസന സെമിനാറായ ReCode കേരളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈ ഇൻഫോ പാർക്ക് എന്ന കോവർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച
നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനോട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെയും പേരിൽ അഗായിതവുമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതാവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മന്ത്രി ശ്രീ P. രാജീവ് അവർകളോടും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ കൊച്ചി മേയർ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് M. അനിൽകുമാർ, അദ്ദേഹം എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കുന്നത്തുനാട് MLA, നമ്മുടെ സ്വന്തം MLA, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ശ്രീ PV ശ്രീനിജൻ MLAയോടും നമ്മുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സെഷനിലുള്ള സ്പീക്കർമാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും, അതുപോലെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വന്ന എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സിനോടും നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ ചടങ്ങ് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ ടീം, നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ മീഡിയ ടീം, എല്ലാവരോടും, നമ്മുടെ എല്ലാ ടീമിനോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ സുശാന്ത് കുറുന്തിൽ. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സെഷൻസ് ആരംഭിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, we now begin with the first session of ReCode Kerala 2025. The first session is on the topic Global Industry Trends and Kerala's Preparedness. In a world defined by unprecedented technological disruption and shifting global markets, enterprises are entering a new era driven by innovation, resilience, and strategic foresight. The emergence of next-generation technologies, including AI and cognitive systems, semiconductors and electronics, cybersecurity and digital infrastructure, deep tech and advanced computing, space and defense technologies, and creative and XR technologies, is fundamentally remaining how economies operate and compete. Our first session today, Global Industry Trends and Kerala's Preparedness, delves into these powerful global shifts while spotlighting Kerala's proactive approach to embracing future-ready opportunities. With its robust digital infrastructure, progressive policies, and transformative new missions, Kerala is rapidly emerging as a hub for innovation-led growth and high-value investments. The session will begin with a keynote on global industry trends steering the future of enterprise transformation, followed by focused discussions on strategic pillars for non-linear growth. These include world-class technology infrastructure, in shaping Kerala's Vision 2031 and reinforcing the state's position as a preferred global destination for the industries of tomorrow. Ladies and gentlemen, I would like to invite the speakers onto the stage first. Inviting Mr. Tony Thomas, co-founder, Zoho Corporation, CEO, Zoho Corporation, USA. He has been in the software industry for over 35 years, started his career at the AT&T Bell Laboratories as co-founder of Zoho Corporation and CEO of Zoho Corporation, USA. He looks at engineering and business priorities across Zoho products. He spends a lot of his time on new technology and R&D initiatives in Zoho with a clear goal of creating value for customers, including the R&D facility in Kottarakara. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Tony Thomas. Our next speaker for the first session is Mr. Ajay Prasad, CEO, India, Taurus Investment Holdings. He's a global real estate leader with strong roots in Kerala. An alumnus of CET, IIM Calcutta and Massachusetts Institute of Technology, he has previously worked with Emaar, Accenture and P&G. Under his leadership, Taurus has shaped Trivandrum's modern skyline through 6 million square feet downtown Trivandrum project. With experience spanning planning, financing, construction and leasing across 15 plus million square feet of real estate valued over billions,
Ajay is a member of Kerala's High Power IT Committee, contributing to policy, infrastructure, and investment initiatives. Welcoming Mr. Ajay Prasad, CEO, India Taurus Investment Holdings, to the first session. May I now invite Mr. P. J. Kumar, CEO, Toons Media Group, onto the stage for the first session. He's a globally recognized leader in the animation, visual effects, gaming, and comic sector. Under his visionary leadership, Toons has grown into an international powerhouse with 10 group companies, 11 global offices, and over 1,000 professionals, producing more than 10,000 minutes of animation annually. Strategic initiatives, including acquisitions of Amira and Telegil, have expanded the company's global footprint. A very warm welcome to you to the first session of ReCode Kerala 2025. Moving on, I would like to invite Mr. Nazneen Jahangir, Executive Director, Nest Group, CEO, Nest Digital. Ms. Nazneen Jahangir, welcome to the first session. She is a second-generation entrepreneur with a strong engineering background. She is responsible for driving growth and value addition across all the software products and service lines at Nest Digital. As per the Economic Times Women Ahead list, she is one of the 29 exceptional women leaders in the Indian corporate landscape. A very warm welcome to you to this first session of ReCode Kerala. May I now invite Mr. Sharat Chandran, MD and Head, Armada India, onto the stage. Sharat leads Armada's Indian R&D Center based out of Technopark, Thiruvananthapuram. Under his leadership, Armada has established an India R&D Center with over 100 engineers focusing on advanced technologies such as cloud applications, AI, ML, and edge computing. A very warm welcome to you to this first session. May I now invite Mr. M.B. Arvind, co-founder and COO of Hex20. Arvind worked as an IT business analyst with 2 companies based out of Technopark, Trivandrum. After 18 years of working in the IT services industry, he took a career jump into the space tech industry. He, along with his friends, co-founded Hex20, a small satellite manufacturing company based out of Technopark and having offices in 4 other countries. He is currently the Chief Operating Officer of Hex20 and works from its Trivandrum office. A very warm welcome to Mr. M.B. Arvind to this first session of ReCode Kerala 2025. And we begin with our first speaker, Mr. Tony Thomas, co-founder Zoho Corporation, CEO Zoho Corporation USA. His keynote address. Thank you. Namaskaram. It's great to be here to, see all of you, a lot of young entrepreneurs here in the audience. I think it's been a few years since we started working in Kerala, started working with the startup ecosystem. I see Anup sitting there, starting working with the Kerala Startup Mission and other folks here. It's been great to see the talent here. As the Chief Minister mentioned, we have started a R&D center in Kottarakara, and we're really encouraged by the kind of talent we're finding that actually wants to stay in Kerala. Of course, everybody knows that you have great talent from Kerala all over the world. I was going to say country, but it's all over the world. And so, it's very encouraging for us to see the kind of talent we're able to find there. And as people keep pointing out, it's all over the state. It's not just in Kottarakara. There are many from the region. They're coming from other parts of the state. But almost anywhere in the state is going to be great to invest and create talent. So we are hoping to see a lot of that. In my presentation today, I'll keep it short since I know we're running late. I'm going to talk a little bit about industry trends. And, we live in very interesting times. So if you look at the trends today, obviously no conversation about trends can, not mention AI or not focus a lot on AI. So I have another slide on AI. I'll get into more. But clearly that's a huge transformation that's happening in
pretty much every industry today. The other thing that's happened is the recent economic uncertainties and tariffs, and it's really an environment that makes it difficult for businesses to plan and to predict ahead. I'm glad that the Kerala government is looking at Vision 2031. For a lot of businesses, it's hard to plan Vision 2026. It's become a very difficult environment where, just in terms of where to set up your manufacturing, where to do all of that is under flux because of all the tariffs and changes happening. But it's really part of a broader trend of, you could call it reverse globalization, where there's an interest in localizing things. And my co-founder Sridhar Vembu talks a lot about economic balance. It's not good for any state or even district to be in a situation where people are getting more and more into debt to buy products from outside, unless you have something valuable to sell in return, right? So it's very important to create local industry, local jobs. So that's going to be an important shift that's going to happen across the globe, and we are definitely seeing that as part of our mission. And Sridhar talks a lot about rural development, and that's a big, need today. Otherwise, you have situations where lots of places are getting into debt, while all the profits are being made by a few concentrated companies. So that's definitely a trend we want to fight against. And we see setting up centers in different parts of the country, in more smaller rural areas, as part of our mission. Technology and self-reliance is a key piece of that. We think that a lot of the value is today and going forward is going to be captured by people with the technology and the IP. It's not enough to be producing something that is low margin. You really need to be producing things that have high value. And this is being increasingly recognized. Certainly the FAB initiatives are part of that, where the country recognizes the need to create indigenous technology. We cannot rely on buying everything from Taiwan. In fact, nobody can rely on Taiwan indefinitely alone. So they're all trying to do local fabs, local things all over the country. Another big industry trend is security and compliance, which is something that's starting to be, for us, for pretty much every company, a big part of our investment. We have to really look at it as, the world is a dangerous place at some level, and being able to build product, build technology, particularly in software and AI and so on. Security and compliance is a big investment that companies have to invest in. So for smaller companies, that's something that has to be kept in mind as we are planning for the future. Just delving into AI a bit more, I did want to talk a bit about this because I know it's on a lot of people's minds. What's going to happen with AI. Sometimes it feels like there's a big bubble about to burst, and the level of investment going in versus the amount of actual promised return happening is definitely, there's a disconnect there. So is there a financial bubble that's about to burst? I'd say, there's a pretty good chance of that. As with anything, it's very hard to predict the timing of these things. But when it comes to AI, even if there's a bubble burst, I think the transformation will continue. I'm reminded of Churchill's quote after the Battle of Britain, where he said, "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. It is, perhaps the end of the beginning." So when it comes to AI transformation, we're really looking at
AI being something that's going to continue to transform the industry. It's going to get into every product, every technology. But the most important thing, especially when you look at it from a Kerala perspective, is the access to information, knowledge, how to do things has never been better. You have access to the same information that somebody sitting in Silicon Valley now has. With ChatGPT and so on, there is no lack of information, there's no lack of it'll even generate a first version of an embedded system for you, right? So it's amazing what's available to everybody today. What's going to make the difference, however, is really what you can deliver in terms of finished products. In a way, it's a good thing that AI has not come and transformed as quickly as they say, because there's still plenty of work for humans to do, which comes to the next point about jobs and opportunity. Certainly a transformative technology like this is going to have dramatic impact on the jobs landscape, right? So in a way, it's good that the AI changes are not happening as quickly as the vendors promised, right? It's going to happen more slowly, but it's definitely going to happen. And it's going to take away a lot of existing jobs and replace it with new jobs. That is the optimism I have. Certainly there are a lot of pessimists out there. They'll tell you that, we don't need workers anymore and so on. I think that's all bogus. The reality is that the expectation of technology, of what's going to be possible, when you deliver a product, what it's going to have, the consumer, the user expectations are going to go dramatically more. It's going to take a lot more to deliver product. That's why AI is going to be an aid, but it's going to require people knowing and understanding the customer, knowing the user to deliver value. So that's where I think the human is very much going to be part of this loop. But the transformation of the kinds of jobs people do is going to happen. And that's always a little difficult change that we have to go through. Global business changes as well is going to be a big part of this. And I want to talk next about enterprise transformation a bit. And so the one thing that AI is going to do is going to make it possible for much smaller teams to do a lot more, right? That's going to be a big part of this. So, I mentioned consumers, users will want much more in the product. So deeper capabilities, integrations, a lot of that is going to be required. So these small teams are going to have to do a lot more as well. And you're going to have a faster pace of change. Right? So the level of change you're going to see is going to be quite dramatic. And companies have to be able to respond faster. And small teams can respond faster. So even within enterprises, a small teams model is going to be required, while still being able to deliver the comprehensive value that you need. So that is the challenge to industry that I see going forward. Right? And small, deep technology teams will have outsized impact. I think we've always seen that often some of the most amazing products that you see are often the vision and tremendous effort and architecture and so on of often one person, right, that's able to create something of great value, right? So I think this is going to be even more true in the AI age, where you're going to have very small teams generate technology, new value that's going to have outsized impact, right? And one thing we see about Kerala, and I'll end on this note, one thing I see about Kerala is extremely well suited to create a lot of these, right? So I think all the effort that's going into creating an ecosystem, including the info park and all of that, I'm hoping that it will enable a lot of small entrepreneurship that is going to be spread out all over the state and create tremendous value. And it might even only need one person. There's already an example of this in Kerala with the ISRO ecosystem. The former director Somnath was telling me that a lot of their suppliers are small businesses, often run out of homes, that are supplying ISRO, right? So there's a model for this, and this is how Switzerland and Germany have a lot of such companies.
I remember talking to a friend in applied materials saying they have to go plead with some small Switzerland supplier to get something they critically need for their applied materials semiconductor business. So that type of business is very possible in Kerala, and we see a few of these already that Zoho is working with, along with our R&D center in Kottarakara. Many Kerala companies that we see doing good technology work, and I hope to see a lot more of that going forward. Thank you very much. Thank you, Mr. Tony Thomas. Ladies and gentlemen, moving on to our next speaker. May I now invite Mr. Ajay Prasad, CEO, India Taurus Investment Holdings, to talk about world-class infrastructure powered for progress and sustainable growth. Thank you. First of all, I mean, I feel a little bit out of place. I mean, I thought this was a technology seminar, so I would show up in a t-shirt, but apparently not. More than that, I think it's quite interesting that someone of my background, I'm an engineer, I plead guilty to that. But beyond that, I'm a bricks and mortar guy, so as far distanced from the exciting world of AI technology and GPUs and so on and so forth. But I think it's interesting that the IT sector, the technology sector in Kerala has started to recognize the importance of infrastructure. And I think, in this age where, people have become the prime resource, and that's one advantage that Kerala has when compared to a lot of other states, despite the fact that we account for only about 3% of India's population. It's estimated that between 12 and 15% of the technology workforce in the country is from the state. So we have a outsized sort of advantage there. Another point that the Honorable Chief Minister made, and I think the Industries Minister also made, is that Kerala is an extremely densely populated part of the country. It's very small. It's like an urban continuum. So it has certain disadvantages in terms of availability of space, for example. So I think some of the things I want to talk about are what are the sort of physical substrates that help develop technology businesses. Sorry, this is not advancing. Oh yeah, sorry, technology glitch at a technology conference. So I think a lot of you, I mean, we are in the middle of InfoPark, so it's a moot point that you need to have really good infrastructure to support technology enterprises. But I think what has happened in the last 5, 6, maybe 10 years is that companies have come to recognize that the space is not just merely sort of bricks and mortar appendage of the company. It has become a central part of attracting and retaining talent, but also getting the best productivity out of people. Now, a couple of things have come up. One is the fact that, hybrid work was at least sort of centerpiece for a while. Now that seems to be unwinding, thankfully for people like me who build office space. But what people have understood is that the whole live, work, play concept that everybody used to talk about, decades ago is now very much part and parcel of how everybody wants to work. Everybody wants to have access to amenities and so on and so forth as and when you work. Also, the workforce has become, the workplace rather, has become central to the identity of many enterprises. So if you look at the campuses of many of the world's leading technology companies, architecture has become part and parcel. And another thing that has become very important is the ability of people to work together. So this is creating collaborative workspaces. That has also become sort of part and parcel of the physical space. So those are some of the trends that we are seeing around the world and in India as well, because as you know, some of the largest technology campuses, the leading technology companies in the world are now in India, not in Silicon Valley or Redwood Shores or wherever. So this is sort of, I've borrowed without any shame
from a CBRE study, which talked to a lot of technology decision makers about what they find important in the workplace. So as you can see, some of the things that show up are the need for communal spaces, collaborative workspaces where young people can come together, ideas can form, and so on and so forth. They also talk about how the physical workplace has become part and parcel of the identity of a firm, right? More than 50% of decision makers feel that, having hospitality, having food and beverage spaces, having meeting spaces within the workplace is important. So this manifests itself in the form of something that we call mixed use. So you have offices, you have hotels, you have retail space, you have meeting spaces, all co-located together. And this is something that we are seeing in the design of workplaces worldwide. So another important thing that we are seeing across India is the advent of mass transit. Now, the average the average commuter typically likes to spend no more than 30 minutes in traffic, right? 30 minutes commuting. The reality in India is that the average commuter spends over an hour, right? So, and that's a lot of that is because our cities have expanded, exponentially in the last decade and a half. Now, India is catching up in mass transit. So, where we used to sort of be very impressed with how China is building subways left, right, and center, today, India has started to become the global center of developing new mass transit systems. 60 cities across the country either have operating systems, systems that are under construction or are in planning. More tunnel boring machines, some giant mechanical earthworms that were foreign to India maybe 10 years ago. There are more TBMs now operating in India than anywhere else in the world. So mass transit is here, and I think that is where Kerala has a lot of ground to cover. We have one line here in Cochin, but that is far from how much we need. Now, I deal with large technology employers, and when they look at making location decisions, one of the first things that they ask is, does your building have transit access? Does the park have transit access? How do people come in here? Now, even tier 2 cities, with which obviously Cochin or Trivandrum competes, have transit systems around the country. Kerala is actually deficient in terms of the length of mass transit that we have, public transportation that we have. That's something that comes up at the advisory committee's discussions often, and I'm a very forceful proponent for that. So it is good to see that InfoPark is getting its own line, and soon hopefully Technopark will as well. But that's an important constituent that from an infrastructure perspective we cannot afford not to have. So worldwide, if you look at how workplaces or clusters are evolving, so there is, I'm sure all of you have heard of the theory of scales of economy, right? There is also something called the theory of scales of agglomeration. Now, this is a theory that's advanced by people like Michael Porter, that I'm sure a lot of you have heard of, famous professor at Harvard Business School. And the theory of agglomeration states that the more you bring people together, create high density, the chances of innovation exponentially increase. So, the chance that, the next great idea happens around the water cooler is more likely than in the conference room. So if you look at some of the world's most important innovation hubs, Kendall Square in Cambridge, so I live in Cambridge, or Silicon Valley, these were born around universities. Kendall Square is an intersection of essentially Harvard and MIT, and Silicon Valley is very close to Stanford. But today, the sort of centroids of innovation have moved to cities, and this is a great example that you can see. It's called Hudson Yards. It's a mixed-use neighborhood that's been artificially created on top of a railway marshalling yard on the western side of New York. Similarly, if you look at Cambridge Crossing, this is in my own adopted home city of Cambridge, Massachusetts. Again, this is built on what used to be rail yard. It's surrounded by transit, and it has all kinds of uses there, right from lab space to office space to retail, F&B, and so on.
This has, for example, the headquarters of Bristol Myers Squibb, Pfizer, and companies like Signify, which used to be Philips. Last but not the least, we can do it here as well. This does not have to be something that we look at the US or Germany or Japan and say, oh, those guys can do it because they have all the money in the world. This is possible here in India as well. And one of our projects, one of our investments in India is this project called Downtown Trivandrum, located at the heart of Technopark. Now, to the point that the Honorable Chief Minister said, that Kerala lacks land, that's absolutely true, which is why in this project we have crammed 6 million square feet, 60 lakh square feet into 26 acres. So that is the other thing that I think Kerala from an infrastructure planning perspective has to look at is density. I think Kerala has to mandate that its developments have to be dense. You can see that there are all kinds of uses here. Phase 1, which is a 1.5 million square foot office building, which a lot of the firms that the Chief Minister spoke about having attracted to Kerala, including Armada, Sharad's right here, as well as some of the largest GCCs in the state are in that one building. So it's an example that if you build vertical, if you build high quality mixed-use space, you can attract the best employers from around the world. And I think in summation, that's the kind of infrastructure that the state should be looking at developing to attract the best talent and the best employers. Thank you. Thank you, Mr. Ajay Prasad. Ladies and gentlemen, for your information, we will also have parallel sessions starting at 12:30 in the meeting hall, which is right adjacent to this main hall. The sessions in the meeting hall will start at 12:30. Moving on to our next speaker for this first session, inviting Mr. P. Jayakumar, CEO, Tunes Media Group, for his presentation on the topic AVGC, Redefining Entertainment Through Digital Innovation. Good morning, everyone. It's a privilege to be here at the ReCode Kerala 2025 among so many innovators, dreamers, and builders of tomorrow. Kerala has always been a land of stories, from our murals to movies. Today, those stories are told through pixels, code, and imagination. And they travel across every screen on earth. We are not just watching entertainment anymore. We are living inside in it. And what is the great transformation that has happened? The entertainment world is undergoing its biggest revolution in 100 years in the last several years. So what is happening? AI is writing scripts. Mr. Tony beautifully summarized what AI is going to, how AI is going to transform enterprises. So AI is writing scripts. Real-time engines are building worlds in seconds. Audience are no longer just watch. They participate. They remix. They co-create. What was once a TV show or a film is now an ecosystem, spanning animation, gaming, XR, and immersive learning. In this new world, creativity is meeting computation. And I think here is the opportunity for Kerala to lead this convergence of art, technology, and imagination. I think the technology adoption has increased multifolded. I was attending a digital transformation seminar in a few days back, and somebody was actually telling an interesting analogy. The analogy is about the telephone industry. It took around 75 years to get 75 million subscribers. And ChatGPT got 75 million subscribers in 3 weeks' time. That is the technology adoption rate we are talking, kind of today. And in that, kind of space, and AI, all these technologies, one of the areas where
the major disruptions here is happening is in the creative sector. In the localization of language sector, in the video, kind of creation segment, these are the sectors already disrupted, kind of majorly. And I believe Kerala has a major opportunity there. And why Kerala? Because we already have what the world is looking for, primarily talent and culture and digital readiness. With Technopark, Infopark and Cyberpark and the new missions under the Vision 2031, Kerala is uniquely positioned to become India's creative tech capital. And I'm sure that all of you are aware that, the Kerala, India government has recently identified 11 champion sectors for taking the country to the next level for the next 2 decades. And one sector is AVGC, which is animation, visual effects, gaming and comics and XR. So the Kerala government has already approved an AVGC XR policy, and with the help of Startup Mission and CDIT and SAIC is an industry body of the AVGC companies in Kerala, together form a foundation that can attract global capability centers in animation, gaming and in immersive media. And our creative minds can be the next level of exports and exporting emotions instead of code. And I wanted to, briefly talk about my company Toons Media Group as a case study, which started in Kerala that has, gone global. So we started right here in Kerala in Technopark in 1999, 26 years back. From a very small studio, we grew into a world's leading, very respectable animation powerhouses. We work with almost every major entertainment company in the world: Walt Disney, Universal Studios, 20th Century Fox, Sony. In Europe, we work with BBC, France Television, Television Española, Rai TV. These are all public television in Europe. We work with TV Tokyo. We work with TV Asahi in Japan. So, whichever countries are considered to be the key territories in our sector, we are working with them, all from Kerala. Today, our YouTube ecosystem reaches to around 1 billion viewers a month and across 200 countries. So we are a proof that world-class technology and world-class creativity can be made from Kerala and delivered to the world. And how this digital innovation is redefining entertainment. So AI and machine learning are accelerating design, dubbing, and storytelling. And the cloud collaboration is enabling teams across continents, and AR, VR, and metaverse turning education into entertainment. And blockchain is majorly helping the industry, because one of the major problems in the industry was piracy and IP protection. And then using the blockchain technology, now making IP ownership very transparent and fair. The next generation kids won't just watch cartoon. They will step into it, learn through it, and maybe change the ending. Because you might have seen in Netflix and all, you can decide which way the story wanted to go. That is the world we are working. And Kerala's paths to global leadership in AVGC XR, I think we suggested 5 focused steps. One is a creative tech mission, integrating this animation, gaming, visual effects, XR and AI into one powerful mission. And the second one is AI and creativity in the curriculum, which has already started in a small way, to future-proof our youth through universities and academies. And then the GCCs, we definitely need to attract international studios to set up creative hubs here. And then the public-private co-creation hubs, where startups, studios, and academia co-innovate. And then green content studios, sustainable, carbon-neutral production houses powered by renewable energy. And so, today, these, digital storytelling and the next generation of storytelling is also, not just for profit, but also for a purpose. And so this is the entertainment is redefined with a purpose. So Kerala creators can actually lead purpose-driven narratives, which
environment, empathy, inclusion, diversity, and these are all part whenever we actually create a story, especially for global audience, we think all these elements, kind of very significantly, so that, we give the right messages to the people. And you can see the same thing which we talked about. Each of these are aligned with Kerala IT Vision 2031 roadmap, combining economic growth and digital sustainability. And as we talk about ReCode Kerala, let us remember, policies are important, but it is possibilities that inspire progress. And if we invest in imagination today, we export emotions tomorrow. And when the imagination meets innovation, geography becomes irrelevant. It doesn't matter where you create. Kerala's creativity will speak the universal language of digital emotion. Thank you so much. Thank you, Mr. P. Jayakumar, CEO, Tunes Media Group. Ladies and gentlemen, inviting Ms. Nasneen Jahangir, Executive Director, Nest Group, CEO, Nest Digital, for her presentation on the topic, The Digital Technology Edge, Driving Sustainable Business Futures. Good afternoon, everyone. It's a privilege to be here among fellow technologists, innovators, and digital leaders, people who believe in technology isn't just about code and computing, but creating meaningful impact. I love the topicality that the subject that is given to me today. As Kerala is prepared to expand its IT parks and attract major AI and its investments, sustainability must remain as the heart of growth. We all know and seen our own Silicon Valley, Bangalore, struggling with unplanned expansion, strained infrastructure, and declining quality of life. Kerala must charter a different path, ensuring our digital progress remains sustainable to business cities, communities alike. We have got inspiring stories right from our local enterprises. Sial, a fully energy self-reliant through 50 million watt solar power. KMRL generating over 50% of power from solar sources. Our water metro gaining global recognition for its ecosystem design. And Kerala's upcoming biogas and BPCL green hydrogen plants marking bold step towards clean energy. In my presentation today, I'll explore how digital technology can help bring sustainable future and how without this care, they might challenge it. The planet is sending distress signal and the consequences are becoming impossible to ignore. Rising temperature, fueling wildfires, oil leaks, melting glaciers, and triggering extreme weather events across the continent. The balance of nature is breaking down as forest is burning, ice caps are melting, sea is rising, and oil leaks, the threatening ecosystem and human lives alike. This leads to urgency of sustainability. We can no longer ignore the warning signals. The sky is thickening with pollution, jet and automotive exhaust, accelerating global warming and poisoning the very air we breathe. Unchecked mining continues to strip away forest cover, unstabilizing our ecosystems and triggering deadly landslides. Beneath the ocean and the oil spills, marine life is threatened, and how invading plastics into our rivers and fresh waters, entering our food chain and our bodies. These aren't isolated events. These are all interconnected, warning that the current humanity trends
is unsustainable. Each act of exploitation today threatens our very own tomorrow. The question is if we should act, but how fast we can pivot towards a sustainable way of living and doing business. India is doing its fair bit, is taking decisive strides towards sustainable future. The nation has pledged across net zero emission by 2070, guided by its Panchamrit commitments. By 2030, India aims to reduce carbon intensity by 45%, generating 500 gigawatts of power from non-fossil sources and meeting halfway through it through renewable energy. Efforts are underway to create a carbon sink of up to 3 billion tons of carbon dioxide through forest expansion. Massive investment in solar, wind, green hydrogen, and clean tech solutions. This efforts reaffirms India's leadership in balancing growth with environmental responsibility. Every industry now stands at a crossroad. Continue with the path of unsustainable consumption or embrace innovation to build resilience and responsibility. This is where digital technology becomes pivotal. From data-driven efficiency to intelligent automation and sustainable product design, digital transformation is not only redefining our competitiveness, it's shaping the very future of sustainable business. Please take a detailed look at this slide. The technology landscape can be grouped into three interconnected domains: information technology, operational technology, and digital technology. Information technology meaning all the data points that come from your ERPs, the CRMs, the HRMS, the DMS, and CMS. The operational technology covers industry and process control system. These two adds up to millions of data points that comes to the platform where digital technology acts on. These three technology surface spheres, where integrated, brings or gives the industries drivable measure business outcomes, predictive insights, remedial actions, and real-time changes. And these are measured through an environmental social governance matrix. They give us insights on increase as well as decreasing parameters. They lead to increase in profit, revenues, production outputs, product quality, energy efficiencies, resource optimization, labor, and stakeholder satisfaction, including investors, employees, customers, and suppliers. Simultaneously, they contribute to decrease in cost, raw materials, ultimate consumptions, greenhouse gas emissions, scrap turnaround time, and what does it ultimately leading to? Lowering our carbon footprint. Now, industries and businesses, corporates, are evaluating their triple bottom line based on economic, social, and environmental performances, ensuring there is no trade-off between profitability and sustainability. Digital technology empowers organization to plan, monitor, analyze, control, take corrective actions in real time whenever a parameter strays. Take a look at the IBM ESR metrics. 2023, 70.6% electricity came from renewables, and they're targeting 90% by 2030. Their greenhouse gas emission, 68.5% reduction from their 2010 levels, and they're overachieving their goals that they set for themselves. Let me take you through a few of interesting case studies around the world and companies that we are aware of. Google has a global leader is using AI to improve energy efficiency and sustainability. Back in 2011, Google's data centers consumed over 2.67 million megawatt of hours of power annually.
Today, they operate on 67 carbon-free energy. Thanks to innovations like AI-driven cooling optimization with DeepMind and custom server designs that's continuously reducing their energy consumption. Through predictive analysis, Google balances its workflow, optimizes power usage, and moves closer to its goal of running entirely on carbon-free energy by 2030. This is a great example where digital intelligence can directly translate into environmental responsibility. A second use case of Schneider Electric Exchange, creating a co-creating digital sustainability. They have built a Schneider Electric Exchange, an open data digital platform that connects experts, developers, enterprises to co-create an IoT-based solution in energy and automation. The platform promotes digital sustainability, enabling participants to design and deploy smart technologies that reduce energy waste, improve operational efficiencies, and lower emission. This is a classic example of collaboration across industries. Let's move on to the success story of Tesla, where digital twin is used for predictive maintenance. Tesla exemplifies how digital technology can make products smarter and more sustainable. Each Tesla vehicle is paired with a digital twin, a virtual replica that mirrors the car real-time performance through continuous data from the sensors. This enables predictive maintenance from faulty detection, over-the-air software updates, and fixed issues without a physical recall. The result is fewer material wasted, reduced downtime, and improved vehicle lifespan, showcasing how AI, IoT, and data analytics together can redefine sustainability in manufacturing and mobility. Moving on to the healthcare sector of Philips, they're creating circular designs which can be repurposed and reused. The company is also shifting from its hardware-centric products to software-defined system, allowing updates and features without physical replacement. This approach not only cuts down on electronic waste, but also conserves resources, energy, reduce carbon footprint, and create long-term customer value. Let me take you through one of the most inspiring examples of technology driving sustainability, the Holy Grail 2.0 initiative. The launch by AIM, the European Brand Association, in collaboration with Allianz to end plastic waste, Holy Grail 2.0 brings together more than 160 major FMCG companies. What is the goal? To re-revolutionize plastic recycling through digital watermark. These are invisible codes embedded into product packaging, almost like a digital fingerprint. When scanned by a high-resolution camera at a recycling facility, these watermarks allow precision, identification, and sorting of plastic based on type, composition, and use. This means a better recycling efficiency, higher purity and recovered materials, and significant reduction in plastic that goes into water, landfills, and incinerations. Another example of digital collaboration for sustainability is Catena X, the world's first open collaborative data ecosystem built for the automotive industry. Catena X brings together OEMs, suppliers, partners across the entire automotive chain through a secure standard data sharing framework. What does it unique to it is its data sovereignty. They bring reduction in carbon footprint, tracking of scope 3 emission management, digital twin, and quality management. This collaborative digital ecosystem can make industries more transparent, efficient, and sustainable. I'll take a moment. I'm running short of time. I'll just take a minute more to just roughly touch upon the dark side of the digital tech as well. Everything prawn has a con too. While digital technologies, cloud, IoT, AI, blockchain, and data analytics enable sustainability and are great enablers, they also pose significant environment and resource threats. I'll just very briefly touch upon the
Hyperscale data centers, while essentially very essential for digital growth, and we just heard my previous speaker talk about ChatGPT being, reaching 75 million customers or subscribers in record time. But each time we are on it, we do have an impact on the environment and the energy used. The data centers that is spreading across 50 acres and the footprint that is needed to sustain it, along with substations and cooling systems, are so wide that it can impact everything around it. Don't have the time for the statistics, so I'm just skipping it. In addition to the large data centers, the entire environment around it needs to be taken care of if it has to be sustainable. So we saw the word green data center in the plan our government put up during the inaugural session. In 2024, study looking at the environmental impact of data centers found they emitted 105 million tons of carbon emission annually. Even when in India, we are talking about our hunger for Gen AI apps, OTTs, and social media, the data center capacity is expected to run from 9-folds to 9 gigawatt by 2030. We are all aware of the big 15 billion initiative of setting up the Vizag data center. But the impact on energy, water, availability of heat, and carbon signature has already started a hue and cry around the region. Crypto mining, I'll again be very quick here. Obviously, the distributor ledger technology we all know as blockchain and cryptocurrency. They are one of the huge contributors of environment and energy users. But Bitcoin mining alone consumes huge amount of energy compared to the conventional one. Cryptocurrency, while enabling digital economy, also exerts massive pressure on computer resources and energy systems. We are in the age of EVs, and EVs is hailed as the most sustainable alternative to fossil fuel cars. But is that so? Battery production, lithium, cobalt, nickel are rare earth metals. Mining poses its own share of environmental concerns. Last year, we saw 30% increase of the EV charging, which comes from fossil fuel electricity. So are we really making an impact through EV onto the net climate benefit? Battery disposal, if not done recycling carefully, is a toxic leach into the soil and waters that we use. Manufacturing EV consumes significantly more energy than the conventional vehicles, creating an initial carbon debt that takes years to offset. In conclusion, it's impossible to condense this vast relationship between digital technology and sustainability into a short session. But as representative of a software company that specializes in this intersection, and as part of a group that practices sustainability long before it became a regulatory requirement, we are ready to and willing to collaborate with the local industry, government in formulating and implementing policies that drive sustainable growth. This is our commitment to our city, our state, and our nation, even as we continue to make our mark globally. Thank you for your time and sharing your vision in the smarter, greener, and more resilient future. Let's heal the world by being more digitally sustainable. Thank you. Thank you, Ms. Nazneen Jahangir, Executive Director, Nest Group, CEO, Nest Digital. Ladies and gentlemen, inviting Mr. Sharath Chandran, MD and Head, Armada India, to deliver his presentation on the topic AI and Edge Computing, Fueling a Digital Future. Good afternoon, everyone. It's a privilege to be here among technologists and industry experts to talk about two technologies which I am very passionate about, and which is AI and edge computing, and how bringing together these technologies is going to create value for companies and society in general. So I will be talking about 4 points here. First, I will kind of elaborate what the problem we are trying to solve. I represent a company called Armada, which is a reasonably new edge computing startup, and what we are trying to solve. And then
We'll talk a little bit about, I will talk a little bit about how we solve it, what are some of the solutions and approaches we have come up with in terms of solving that problem. And the third, I will talk about some of the industry use cases at a high level where we can apply these technologies and bringing together of these technologies to create value and huge impact. And finally, maybe we'll talk a little bit about what are the opportunities for Kerala IT and Kerala ecosystem and Kerala startups by looking at bringing together these two technologies. First, what the problem we are trying to solve? I think a lot of us talk about Industry 4. Before Industry 4, the automation mostly happened in silos. Like most of the companies went through an automation of their factories in Industry 2 and 3, where they started mechanization and then later they put robotics in terms of automating manual labor, which traditionally people called as operational technology automation. And then parallelly with the revolution of information technology, the company started automating their back-end processes by building systems in terms of managing their resources, financial, people, all other assets with the invention of something called ERPs, and then it evolved into much more complex IT ecosystem. So these two were kind of in silos and separate till what we call as Industry 3.0. But when we started with Industry 4.0, these two areas of automation started coming together. And what is the outcome of that? When these two started coming together, it created a lot of opportunities in terms of rapid automation by deploying sensors, cameras, then recently like connected cars, drones, those kind of things. And when we went for this rapid automation or hyper automation we call as, it started generating a lot of data. Some of the industry experts like Gartner and Forrester predict that already 75% of the data is generated at these areas, which we call as edge. And it's going to further explode, and this percentage of 75 is going to increase further over the next coming years. Also, the industry experts, the industry research companies are saying that around 30 billion IoT devices are going to be deployed at the edge by 2030. So, when this kind of data is getting generated, traditionally or over the past decade or so, the technology has evolved mostly around cloud. So we started with data centers, or we started with local computers, and then we started with data centers. Then we kind of centralize our compute into something called cloud, which has its own benefits in terms of centralizing, but cloud usually comes with high cost. And since it's centralized compute, which is away from the core data generation at these sites, there are a couple of issues with going with the cloud. One is definitely latency. So say if you want to complete a end-to-end process, you have to take this data generated at the edge to a cloud somewhere, and then maybe do some kind of do some analysis, create some action, and send it back to the source of data generation to create some action. So that kind of prevents a real-time action. Then definitely, if you have familiarity with cloud, it comes with high cost in terms of compute. So when it was fine when we talk about a limited set of data, but when we talk about hyper data or hyper automation and the huge amount of data we created in these industrial sites, cloud is going to be quite costly, and it's not going to help in terms of automating some of the real-time use cases. And AI over the past few years has evolved mostly around cloud. If you look at all the popular AI models and the AI use cases, it's built in cloud, run in cloud. So if you have to run an AI model at the edge where the data is generated, usually it's not that easy, because especially in terms of real time, say for example, take the case of take a live feed from a camera and then do some kind of an analysis and find some or trigger some action which has to happen on a real time. Like somebody is say in an oil rig where somebody is not wearing a safety gear, which is going to create an issue for the safety of that person. And traditionally companies do it with by putting manual person in terms of monitoring. But when the scale of the operations goes high,
and when there are cameras deployed around, it's not going to be easy to run such kind of a thing from a model which can detect and create an action on real time from cloud. So that is why there is a huge problem to solve in terms of bringing the data generated at the edge and the AI models. So that is what we are trying to solve. Then you can also see with the cloud and the invention of cloud and the adoption of cloud, most of the compute is centralized in urban areas and especially remote areas is lacking a lot of technology in terms of connectivity and compute. So that creates something called digital divide. So we are trying to solve this by adopting or bringing together a couple of technologies which is already available. One is satellite internet. I think everyone knows about Starlink. We started our company by partnering with Starlink. So Starlink over the past, I think it started in 2019, but over the past 6-7 years, it has exploded like anything, and the number of satellites in deployment is quite huge now. So we started with Starlink in terms of when the connectivity is pervasive and available all across in these remote areas, especially in rural and areas where these Industry 4 companies operate like an oil rig in a deep ocean or a mine in a deep desert or a mountain. How we can bring compute and AI to those kind of areas to kind of create value out of that. So that's how we started our solution. So we started with something called a mobile data center, which is is kind of built in a container, a shipping container. So that helps us transport it through any standard transport or shipping mechanism to anywhere. We can put it in a trailer and take it to a remote desert, or it can be put in a ship and take to a oil rig in a deep ocean. So we started building that mobile data center, and then on top of that, but we don't want to build this like a data center which operates like the data centers of the initial days of compute, like a highly disconnected kind of thing. So we wanted to make it like an extension of a public cloud with all the positives of a public cloud, like secure, highly resilient, highly available, those kind of features. So we kind of build a operating system, or we call it as a software operating system on top of that data centers, which can use to deploy AI model immediately, like the way you deploy a model to a cloud into a remote data center by spinning off a Kubernetes container pod. So that was the second thing we built. Then we kind of built a set of AI models to kind of work in this remote edges or in remote data centers, which can take data on a real time from a camera. But these companies who created this, they were focused on building the technology, but they were not focused much on the customer experience aspect of it, like how a Starlink terminal will be managed, how the end user can kind of buy subscriptions from Starlink properly and create more value out of it. So we kind of built a platform which can manage all the assets at the edge, including Starlink terminals or sensors or cameras or drones. Then we kind of realized that, okay, this space is quite evolving and exploding, and there are a lot of startups coming with different ideas, but they work mostly on the platform side or the solution side or the application side. But whereas we are a platform company, when we say we are a platform company, we enable platform across the full stack, we call it as, that includes applications, AI, hardware, and the operating system on top of it. So we then created something called a marketplace, which is like an orchestration platform, which can bring the multiple AI models or other kind of capabilities created by these startups. And we kind of facilitate, our platform facilitate how startups can deploy these kind of things and solve use cases in the remotest part. So this is what the solution and the architecture we are trying to put is more around kind of, you create your models in the cloud, or you train your models in the cloud, but you deploy and run it at the edge. And you kind of, we kind of created the old stack to do this seamlessly, including the customer experience aspect of it.
We are already finding traction of these kind of solutions in multiple industries. Say, for example, I kind of talked about oil and gas. Rigs have a lot of automation done over the past several years by deploying sensors and cameras and drones, especially a lot of the health and safety of the rig done by drones flying around the rig, looking at what are the fault lines and do predictive maintenance. So we have created a set of AI applications which can run there itself in the rig and create these values. So we use cloud for creating the models or training the models, but the models are run on the edge. And once the models are run on the edge and created some insights, we take it back to the cloud for more from a reporting or analytics perspective. Then another key industry we are working primarily is mining, again with a lot of use cases there in terms of safety, security, similar kind of things. Then another industry which we are heavily involved, or it's not an industry, it's public sector or government. So we work with multiple governments across the world in terms of disaster recovery and emergency response. We enable connectivity and compute quite rapidly in disaster sites like floods, wildfires, avalanche kind of issues. Then we also work with in defense because nowadays a lot of the defense is done by deploying drones, which generate a lot of camera feeds and data around video data. So we kind of use our solutions to automate that space. We also work with, from a social perspective, we work with some of the leading NGOs in the world around rural education and rural healthcare. Rural education by kind of enabling connectivity and compute for schools in remote parts of Africa and Latin America. And then by also in rural health by deploying mobile clinics, health clinics, and enabling connectivity and compute for these mobile clinics. Yeah, so again, we have some more, we have worked on some use cases in transport and logistics in terms of kind of managing the fleet in a better way. So these are some of the use cases in terms of how we kind of solve some of the industry problems. I would say this is an emerging space, and I already mentioned about the amount of data created at the edge, and there is huge opportunity for everyone interested in technology to explore this space further. And there is huge opportunities for startups to create multiple AI models which can run on the edge. Again, at the edge, you can run AI at different levels, maybe at the minute level, at a chip level, to a data center level in terms of how big of a problem you are solving. So, yeah, I think I'm very passionate about this space, and I'm really hopeful that everyone in the technology space will get some opportunity to work in this space. Thank you for listening to me. Thank you. Thank you, Mr. Sharatchandran, MD and Head, Armada India. Ladies and gentlemen, moving on to our next speaker, inviting Mr. M.B. Arvind, co-founder and COO, Hex20, to speak on the topic, Beyond Boundaries, Unlocking Infinite Potential of Space Technologies. Good afternoon all. I'm Aravind. I'm the co-founder and the chief operating officer of a company called Hex20, which is in Technopark, Trivandrum. We work out of an office based out of a building called Nila. And it is important to just introduce what the company does. We build small satellites. So what comes out of the building is a satellite that can be directly put onto a rocket. So it's one of a kind company in Kerala, but we don't want to be in that elite club. We want more companies to come. That is how the ecosystem grows. So just, okay, so March 15th was when we launched our first satellite. It was in SpaceX that we launched. So that red arrow that you can see there, that was where our satellite was. You can see the name of the company also there. So it was a small satellite, a 3.5 kg one. It was called Nila.
because of the building that we were operating out from within Technopark. And we have few more Nila missions also lined up for next year. Because of we launching it, some fuss came to our credit as well. So we were the first company in the private space sector in India to have a ride-share mission. That means a satellite carrying a customer payload. So actual foreign exchange happened out of this. It's the first Asian company to win a deep space mission. So anything above the GTO, the geosynchronous orbit, is basically called deep space. And we are working with the UAE Space Agency basically to build their lander project. So it's a national space mission of UAE that Hex-20 is part of. We have two European missions, one in UK and one in Germany. And we are one of the few companies in India to be granted the license to operate a ground station. So we have an amateur band ground station at this point of time, and we would be having few other bands also brought into the picture. It's the 5th in India and 1st in Kerala. So this is the lab that we have set up in Trivandrum. So you know that it's a capital intensive industry, so we need to have clean rooms put in place. So the current lab that we have can build satellites up to 10 kg, but that is not the only category that we want to be in. We want to get into the bigger category as well. So we have got a space nearby our existing infrastructure where we would be building satellites to the tune of 50 kg. This is the ground station that we have set up. So like the space industry has to work with colleges, we are also collaborating with various colleges within Kerala and outside as well. So this ground station is basically set up in a college called Marine Engineering College in Kazhakutam, near Technopark itself. So you can see here, these are actual pictures that we have, and the college was gracious enough to give us space basically to set up the ground station there. And this is the actual picture of our first satellite, Nila, getting into the rocket, or rather the satellite dispenser. This is the actual picture. So enough of myself or the company getting into the space sector. So many people basically would, or rather people would have apprehensions of whether this is indeed a space that people or private companies basically are encouraged upon. So to get to know that, you need to know how the space sector has evolved over the years. So I have put in a time till 2014. What is the reason of putting in 2014? I will cover the next time, or rather in the next point. So this, it was not like there weren't any space companies. As Mr. Tony Thomas pointed out, there were many ISRO empaneled agencies working within Trivandrum and within Kerala itself. So those were space companies. So there were space companies, but the major player remained ISRO. So it was all centered around ISRO. The vendors were basically catering to ISRO. None of them had their own missions. None of them were building their own products, their own satellites, their own data centers. None of them were. But everything changed in this 2014-2019 period when the first private space sector company, which had its own space mission, came into picture. So we call that the level 1, wherein more number of companies started coming in. But even then, the space sector was a very regulated industry because of that being a national asset and very much linked to the defense industry. So roughly 30 companies were coming at that point of time. We actually had our plan of starting the company then, but the advice that we got was don't mention the name space when you are incorporating your company, because it would come in for unnecessary scrutiny. Everything changed in 2020. It was a disruption year for the world, but from the space sector point of view, that was when it was eventually opened up by the central government. Now there are specific points to illustrate as to how the government opened up, which I would be covering now. So the first one was they deregulated the industry. Once a sector which was a monopoly of the central government or the federal government basically was deregulated. Private companies were encouraged to come in. And how did they communicate that to the world? By bringing in an Indian space policy in 2023, which clearly states as to ISRO being the R&D partner, and it should be the private space ecosystem that should be catering to all the demand that would come into the space sector.
and it was encouraging foreign investments and collaborations as well. So how it is encouraging foreign investment? So this was how it was brought in. So if you are building any space components or if you are building data analytics, 100% foreign direct investment is allowed. If you are building a spacecraft or a ground station, those kind of things, up to 74% foreign direct investment is allowed. And if you are building a launch vehicle, a rocket or a rocket subcomponent, up to 49% foreign direct investment is allowed. This is on automatic route, automatically it is allowed. This was how the government opened up and showed its intent that they mean business here in the private space sector. So some key institutions evolved out of it. ISRO remains it as the research and development key player in the whole thing. InSpace is one key company or a key center that comes in, which acts as that single point license for a private company and the space ecosystem. InSpace is not under ISRO, it is under Department of Space, but not under ISRO. So there is no need of a private company to work directly with ISRO, you only need to liaise with InSpace. That is how the structure has come in. New Space India Limited came in, again something that was there in another form prior to 2020, but it became New Space India Limited, serving its own function. It is the commercial arm of ISRO. So lot many technology transfers were happening, lot many satellites were being flown in ISRO rockets. So NSIL happens to be that central point. And then the private space companies working across the various sectors of the space industry as well. And where are we now? When we are currently talking, there are almost 150 companies, registered space companies, working with their own missions under InSpace. It's generating a revenue of almost 850 million. It hasn't touched $1 billion yet, and that is where the potential that we are seeing. It is employing close to 16,000 people, almost equivalent to the headcount of ISRO. So just imagine what was something, a monopoly of ISRO, and if you had to work in the space industry, you had to be in ISRO. So the maximum people that was in there is being employed by the private sector, and that number is growing as well. And the key happening cities at this point of time happens to be Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, and Chennai. And you see a pattern there. All of these cities will have one or more space-related centers. Bengaluru has a satellite center of ISRO, Hyderabad has an NRSA, Ahmedabad has an SAC, and Chennai is close to Sriharikota as well. And there are a few other cities. So this is a common pattern that we see, and this pattern I am just re-emphasizing, the reason being, this is what Kerala also has. It has the three major centers of ISRO in VSSC, LPSC, and the IASU, all within the Trivandrum city. There is an Indian Institute of Space Technology where people graduate out of the college with real space experience itself. So all the right triggers to foster an exponential growth in this particular industry. Now, there is a decadal vision. Now, as I said, a space policy, there is a decadal vision also that InSpace has brought in, wherein it wants to capture 7 to 8% of the global market share. The business, what they are seeing is almost going to be near to the trillion by 2033, and what InSpace says is that of that, at least 44 billion has to be from here. Just imagine, it is 800 million that we have now, and what we are talking of is 44 billion by 2033, all within India. This is the potential that the space sector holds. And what it says is it needs to have at least 2 lakh people working in the space industry. Again, just to put in perspective, we currently have 16,000 people. So we are talking about 10 times or more than 10 times of what the current headcount is. And this, many people believe, is a challenging one, but might be a conservative one also in the hindsight, because of the way things are changing and the geopolitical part of it, wherein India comes to be a neutral country, anybody is open to do business with, kind of a thing. So this I did cover, and there are few things that we believe Kerala should focus clearly. There are some key leaders, obviously, that is in there.
We cannot play a spoil sport there, but even then there are few advantages to Kerala that we need to tap upon. The first one is the downstream segment. So of this 44 billion, almost 30 billion is going to come from the downstream segment is what basically InSpace estimates to be. So what is this downstream segment? It is anything to do with data that is coming down from space. So that is something that Kerala basically can focus upon. The benefits being, we are short of land. We are probably, that IT services basically has set a pattern for us, basically for people to get into data analytics kind of a thing. And Earth observation, communication and PNT kind of satellites is what is going to be there in the top, and those kind of details basically has to come, and Kerala is well poised to actually take control of that particular segment. We have to catch them young. The reason being, I was in my alma mater, CET, last week, inaugurating their rocketry club. So these people are in their second and third year, and just after next year, they would be coming out. And once they have built a rocket, they are almost done with it. These people are not going to work in any other company. They are going to get into, they would be either an employee in a space company, or they might become an employer. They don't need to build a rocket. They need to build maybe only a propulsion system, or maybe a component, a control system, or a guidance system. That is what they would be building. But are we ready for that? We have a Kerala space basically coming up in the next 3 years, but in those bridge years, we need to have facilities earmarked for people to come in and start. Because it is a capital intensive industry. If somebody, say for example, I take an example of a Skyroot or an Agnikul. Skyroot has set up shop in Hyderabad. Agnikul has set up in Chennai. Now, even if we give land to them, it will be very difficult to lure them and start something here, because they have already invested something there. We shouldn't be losing somebody again, somebody like a Skyroot or an Agnikul or a Dhruva, who works in the satellite sector, just because we don't have enough land or we don't have enough resources to give them at that point of time. So Kerala Startup Mission and Kerala Space Park basically can work with the colleges, the science colleges and the engineering colleges, basically to catch people young. And it's a sunrise sector, something with a 20 to 25% compounded annual growth rate over the next 10 years is no small thing. So it's a sunrise sector. We would have to catch it soon. Otherwise, we would be losing this opportunity as well, which was very much there in the platter for us. I did cover upon some of the improvement areas. Shortage of land and office space. It was in a way covered that there would be multiple spaces that will be coming in Trivandrum and Cochin, but I still believe whether there would be enough for space and defense and allied companies basically to get into, because they call for a different kind of infrastructure as well. The policy has been in the anvil for some time. It has to be approved and passed for sure, because that is the clear cut and the most explicit way for the government to basically say that we mean business, we are serious, we want people to come, we want people to invest, there would be continuity of policies and all. And it's a difficult one, catching up with what other states give as incentives, but we have to be very careful about that as well, because the capital investments, the kind of subsidies, the kind of incentives that other states are giving, it is actually mouth-watering for a company owner, basically. If people say just leave the state only because the state not being able to give enough resources to it, would be a big bane for us in the future. Just consider the kind of engineering talent that the state would be losing out on. So these were some of the few points that I wanted to cover in my initial session. There would be an open session is what I understand. Thank you for your time. Thank you.
Thank you, Mr. M.B. Arvind, co-founder and COO, Hex 20. Ladies and gentlemen, winding up this first session here, I would now like to invite Colonel Sanjeev Nair, retired CEO, Technopark, to kindly come over to the dais to present mementos to our speakers of the first session. Presenting memento to Mr. Tony Thomas, co-founder, Zoho Corporation, CEO, Zoho Corporation, USA. Next memento to Mr. Ajay Prasad, CEO, India, Taurus Investment Holdings. Presenting memento to Mr. P. Jayakumar, CEO, Tunes Media Group. Presenting memento to Ms. Nasneen Jahangir, Executive Director, Nest Group, CEO, Nest Digital. Presenting memento to Mr. Sharat Chandran, MD and Head, Armada, India. Presenting memento to Mr. M.B. Arvind, co-founder and COO, Hex 20. Thank you, Colonel Sanjeev Nair, retired CEO, Technopark, for presenting the mementos, and thank you, speakers, for that wonderful session. We just begin. Thank you. Winding up this first session of ReCode Kerala 2025, and moving on to our next session. The next session, Kerala's God's Own Country brand has achieved global tourism success, but it currently overshadows the state's strength as a thriving digital and tech ecosystem. This session will explore concrete strategies to reposition Kerala from a purely tourist destination to a dual brand powerhouse, a top destination for both high quality living and high value technology. We must integrate the narrative of Kerala's superior human capital and robust startup ecosystem into the state's global identity. The goal is to define an actionable plan to attract global investment and talent, firmly establishing Kerala as the next generation tech and knowledge hub. Moving on to invite the speakers for the next session. May I now invite our first speaker, who will be delivering the keynote address, Mr. Vinay Kalyan Parakala, Head Emerging and Growth Markets, ANSR, to the stage. He is an expert in accelerating enterprise growth and GCC strategy with nearly 30 years of experience in the complex landscape of technology, IT, consulting, and global business expansion. He serves as the Head Emerging and Growth Markets at ANSR, the undisputed market leader in Global Capability Center Consulting, having partnered with the world's leading enterprise to establish close to 200 high-performing global centers in India, Middle East, Eastern Europe, and Southeast Asia. A very warm welcome to you to this second session. Ladies and gentlemen, may I now invite Mr. Swarup BR, Independent Brand Consultant, co-founder, former Vice Chairman, Managing Director, and Creative Director of Stark Communications Private Limited. Swarup BR is a distinguished brand strategist and communications expert with over 30 years of experience. As Managing and Creative Director of Stark Communications, he played a key role in positioning Kerala as a premier global tourism destination through award-winning campaigns including the Your Moment is Waiting, featured in Philip Kotler's Marketing Management. Since 2014, he has led BR&S Consultants, specializing in healthcare and tourism branding across India and the Middle East. Welcome to this second session. May I now invite Mr. Joseph Martin, CF, CEO, Geojit QZ Center of Sustainability Studies. He is a global sustainability strategist with extensive leadership experience across energy, petrochemical, automobile, consulting, and academia. At QZ, he is establishing a world-class industry academia center driving innovation, climate action,
sustainable infrastructure, digital sustainability, and sustainable fund flow in India. A former PwC India ESG markets leader and global sustainability standards board member at the GRI, he has worked with global corporations including Saudi Aramco, EY, and the TCS. A very warm welcome to you to this second session. Moving on, I would like to invite Dr. Dharun Kashalingam, Assistant Professor, IIM ReCode. He is an accomplished academic and thought leader in marketing, digital analytics, and automation. He currently serves as Assistant Professor of Marketing and Chairperson of Accreditations and Rankings at the Indian Institute of Management, ReCode. Dr. Dharun was the youngest recipient of a PhD from NIT Trichy. A very warm welcome to you to this second session. May I now invite Mr. Sandeep Balaji, CEO of Incrementum X. He is a serial entrepreneur and the director and CEO of Incrementum X, a leading growth firm. With investments in over 35 plus startups, he brings a wealth of experience in scaling businesses and driving impactful growth through people, innovation, and technology. His expertise spans developing go-to-market strategies across multiple markets globally, blending vision with execution to turn ambitious ideas into successful ventures. A very warm welcome to you, Mr. Sandeep Balaji, and I would now like to invite our next speaker onto the stage, Ms. Jilu Joseph, CEO, WeBand Crabs. The visionary Chief Executive Officer of WeBand Crabs. Under her leadership, the company has evolved from a promising digital agency into a globally recognized digital transformation powerhouse, helping businesses transcend boundaries through innovation, strategy, and human-centric approaches. Rising through the ranks at WeBand Crabs, she played a pivotal role in its global expansion before becoming the CEO in 2024. An acclaimed entrepreneur and TEDx speaker, she was named Best Woman Entrepreneur 2024 by the Thrissur Chamber of Commerce. A very warm welcome to you, Ms. Jilu Joseph. Ladies and gentlemen, we now begin with the second session, and a very humble request to all the speakers to kindly stick to the given time. You have your screen on your right side because we are running short of time, so requesting all of you to kindly stick to the time. I would now like to invite our first speaker, Mr. Vinay Kalyan Parakala, Head Emerging and Growth Markets, AMSR, to deliver the keynote address. Good afternoon, everybody. It's a privilege to be here at this pivotal event and share the stage with luminaries across the world and with wonderful leaders in the audience. I'm here today to propose a new, powerful, and economically transformative title. I believe Kerala is on the cusp of becoming the world's own global capability hub. On behalf of ANSA, the world's leading firm in global capability centers, we establish, as the lady pointed out, over 200 GCCs across the world, and I extend my deepest gratitude to the government of Kerala for their foresight in hosting this pivotal event. Moving on, my intent is to keep my keynotes short and focused on building brand Kerala from a GCC perspective. The speakers earlier today spoke extensively about the new GCC policy. The GCC playbook was introduced, which is all heartening to see for somebody who's lived over 2 decades only focused on that ecosystem. So basically the narrative around the global capability centers model has profoundly shifted over the last decade. So it's no longer about labor arbitrage, which was possibly how it all started back in the day, but it is now about strategic access to specialized talent and building innovation nerve centers. Now the global trend, as we see, is transformation and not transaction any longer. So global GCCs have matured
from cost centers to powerful value centers. And the mandate for nearly every global Fortune 500 company out there is to build their own very strategic hub, their innovation hub. And this shift is fueling an unprecedented wave of investment into India. And I believe that brand Kerala should be projected and valued by this community that's looking at India for this purpose. As most of us know, there are more than 1,800 GCCs in India, and they employ over nearly 1.7 million professionals, and they generate an economic impact of over $80 billion annually. So the next wave of investment, which is estimated to be 10 to 15 billion, will not flow exclusively to the saturated legacy tier 1 markets. And all of us know multiple cities in India which were the first movers of the GCC wave, right? I believe strongly that it will flow into the emerging hubs that offer better sustainability and also very specialized talent. So Kerala, in my personal view, is perfectly positioned to capture this wave. As the country accelerates towards Viksit Bharat at 2047, Kerala's growing tech capabilities, infrastructure, and talent potential can play a pivotal role in shaping India's digital and economic future. So, what is this unique foundation that Kerala possesses? I think while mature markets may end up facing severe escalating challenges, a speaker before me spoke about Bangalore's infrastructure woes today. I live in Bangalore and I believe that she was true. So these infrastructure saturations, there's crippling talent wars that are happening, lots of companies that are fighting for the same talent, and the attrition rates, thanks to that war, are significantly much higher than the rest of India. So I believe that in specific specialized fields, Kerala possesses distinct unexploited assets that offer a very sustained and a long-term solution. The NRI advantage, now that's a unique feature which is very important for Kerala to consider. One of Kerala's strongest assets is its diaspora, a network of over 3 million very highly skilled, domain-rich, non-resident Indians working across the globe in every conceivable industry. So they retain a strong cultural tie back home and crucially a desire to contribute. So I think it is necessary for us to tap into this pool, this diaspora, and this talent pool offers global companies a very unique and low-risk reputation pathway for senior leadership. Now, the quality of life aspect. Kerala is always called God's own country, and I think that is an asset that comes to bear when it comes to also making it the GCC hub of the future. So the established IT hubs simply cannot compete with Kerala's superior quality of life, which is a decisive factor for attracting and, more importantly, retaining senior experienced talent. And high quality does not actually mean high cost. According to a global startup ecosystem report, Kerala ranks very highly in both Asia and globally in the category of affordable talent. The Honorable Chief Minister mentioned this during his speech too. This means that companies can access very highly skilled professionals, often with better foundational education, at a fraction of the cost compared to other major tech hubs in India. So Kerala is prepared by providence and past investments to convert this potential into projects. Now moving on to some suggestions that I have in terms of building brand Kerala, which I believe can become the next tier 1 destination in India.
converting these intrinsic advantages to a compelling business brand is possibly the first focal point that I suggest. Some lessons can be learned from other GCC markets. For example, even in the tier 2 ecosystem of GCCs, some of the emerging hubs, like for example Chennai, did not chase every technology. They became focused on automotive and became a leader in that ecosystem. Similarly, Pune leveraged its proximity to Mumbai to focus on fintech and into engineering. Some lessons can be learned from those decisions. Also, from a Kerala proposition, a deep domain focus is what I suggest as possibly a way forward. Two specific verticals that come to mind are, of course, medtech. Now, we know that Kerala is already recognized globally for its advanced public health system. I mean, the infant mortality rates here are comparable to developed nations. And this translates to an incredibly high density and experienced talent pool in clinical, medical, public health domains. This exact domain depth needed for the high value health tech R&D and medtech world. Similarly, fintech and financial services. Kerala has one of the highest banking penetrations and per capita deposit rates in India, demonstrating a deep-seated strength in financial services. Furthermore, cities like Trivandrum are already emerging as leading hub for tech innovation, and all of us obviously are in some way or form connected to Trivandrum's Technopark, one of India's largest and possibly oldest IT parks. They currently house over 450 companies, and as the Special Secretary in his speech pointed out, employ over 70,000 professionals today. I'm proud to share that ANSWER is working closely with a very large US headquartered insurance company and setting up their GCC at Technopark, coincidentally, which gets inaugurated tomorrow by the Honorable Industries Minister, Mr. P. Rajiv, and the Special Secretary, who will be attending. Similarly, Kochi has emerged as a major economic powerhouse and also a commercial capital. Its InfoPark campus has seen remarkable growth and now houses over 580 companies, employing similarly approximately 65 to 70,000 professionals. Critically for the fintech sector, InfoPark's IT exports have surged and earning impressive growth of over 24% year on year. I think this capacity demonstrates very clearly the high value digital transactions and services that can be carried out from here. The brand message is simple and powerful. Kerala, the global gateway for specialized innovation in health tech and fintech. And how do we get there? Some lessons from our 2 decades of experience and expertise, having done this in multiple regions across India and the world. I suggest a very simple T-shaped talent model. The vertical T, which is domain depth, a deep expertise in one of our 2 chosen domains, fintech or medtech. This means software engineers who understands medical compliance and of financial regulation. The horizontal T, which is digital fluency, and a lot of speakers before me spoke about AI and AI-led innovations that are happening in the city, in the state. Core cutting-edge skills within cloud, AI, cybersecurity form the effective horizontal T. So, crucially, we must establish a mandatory GCC-specific internship and apprenticeship program. By mandating industry exposure for, say, all final year students, we can immediately create a job-ready talent pipeline for new GCC entrants. This commitment from industry, backed by the state, is the single most effective way to guarantee talent availability and secure confidence of global investors and compete not just with India and other tier 1 cities, but
other global destinations too. And finally, I think that GCCs come to India to accelerate growth, not just to cut costs. So we need to create that ecosystem that fosters true and measurable innovation. So, like I said before, a mandated university partnership that every new GCC that can set up its base in Kerala should be incentivized, maybe through some tax holidays, maybe through some other incentives, to partner with local universities wherever they set up, right? This partnership could require them to sponsor, say, an R&D lab within that university, or a specific research challenge, say, in AI, that can be initiated. So, the second aspect and suggestion that I would have is of a GCC Innovation Council. I suggest that it will be great if we could establish a dedicated government-backed council where GCC leaders can meet maybe quarterly and share some best practices, pilot some emerging technologies within the state, and provide direct feedback on state policy. This immediately signals a mature, partner-first environment where global firms feel that they're heard and valued, and it transforms the relationships from transactional to strategic. As I leave with some final thoughts, I think Kerala stands at a unique inflection point. You have the intellect, the unbeatable quality of life, a global diaspora, and a political will. What is needed now is the precise roadmap, the strategy to convert these endowments into measurable and high-value GCC investments. The time for deliberation, I think, is over. The moment is now to transition from a state of high potential to a state of proven delivery. We at Answer have successfully guided multiple companies, as I said before, in establishing their strategic nerve centers. We possess the data, the methodologies, and the network to ensure that brand Kerala becomes the next great success story in the GCC world. I look forward to working together, maybe starting today, to draft this new globalized Kerala, a state that just doesn't attract visitors and tourists, but attracts the world's most strategic technology investment. Thank you. Thank you, Mr. Vinay Kalyan Parakala, Head Emerging and Growth Markets in SR. Moving on to our next speaker, inviting Mr. Swaroop BR, Independent Brand Consultant and co-founder of Star Communications, for his talk on re-strategizing the Kerala brand. Good afternoon, distinguished guests on the dais and off the dais. I would also like to thank the 100 of you sitting here for braving their hunger and continuing to sit here. What I was told is that we are here to recode, rebrand, reimagine Kerala. And that's a big exercise. It's not something that is done every day. So I'm going to go slightly off the tangent, because for such an exercise, you need a very, very strong idea at the core of it. And without that idea, you will just end up doing a whole lot of initiatives, a whole lot of activities, which will not be held together in a cohesive way. So that set me thinking about what this idea could be. And then I realized that it also has to be an idea that will work in a state like Kerala, not just perhaps in the IT sector, but across the board to the extent possible. So yesterday I asked myself 3 questions. Why are we doing this? How are we going to do it? And strangely enough, who's going to drive it? So I'll share my answers with you, and then we'll take it forward from there. So why are we doing it? I've heard Mr. Rajiv, Mr. Isaac Thomas, industry leaders, all of them talk about the dire need for Kerala to move up the value chain. And I think the world also expects us to move up the value chain. But the question is how?
And I think the key thing here, what is something, it's actually a low-hanging fruit in a manner of speaking, something that we can do here is to also become a design economy, where at the end of which we have this whole concept of made in Kerala. And let me explain that with an example. The iPhone that you use, Apple captures almost 38 to 40% of the value of the phone for two things. One is design and the other is branding. And do you know how much, and these two things are why you find designed in California on all their products. Almost 40%. And do you know how much the manufactured in China, manufactured in Taiwan gets? 2%. The rest goes into components and packaging. So we clearly know where the value is. The value lies in design, the value lies in branding. Now let's look at it from another point of view. Today we are all competing. If you look at IT, we have Bangalore, we have Pune, we have Hyderabad, we have Kerala. And we are all largely talking to the same set of clients, the same kind of clients perhaps. We are all offering the same things, the best of infrastructure, the best of technology, the best of people at the lowest cost. So if you were to go to that famous blue ocean strategy, what are we doing? We are bleeding. We are creating a red ocean. And when I say bleeding, not necessarily because you're at a loss, but probably you're not making the just profits that you need to make. So there is an opportunity for Kerala to create a blue ocean where you're not just putting things together, but you're actually conceptualizing what needs to be done. Where you're not focusing on service, you're focusing on IPs, on intellectual property. And where you design sustainability, where you have sustainability coming in as part of the design, not as an afterthought later. I'm sure you would agree with me, Joseph Martin. And there's so many opportunities of integrating local traditional strengths with modern technology. You spoke of medtech. So that could also become Ayurveda medtech. There could be traditional crafts that align with luxury. There could be experiences that align with tourism. So the possibilities are endless. And the fact of the matter is that there are cartloads of Keralites across the world who are heading design, not just in IT. I was reading about, I think it was Aparna, I'm bad at remembering names, Aparna, somebody from Thrissur who heads some design vertical of Amazon. And so on and so forth. There are cartloads of them. And the fact is that many regions across the world have done this transformation. If you look at Shenzhen in China, that was a fishing village, which later went on to become the Silicon Valley of China. And then what happened? They decided to do the same transformation. They decided that they will also become a design economy. And today, I'm running horribly short of time. And today, they have 35,000 design companies, and they have about 300,000 designers living and working there. Look at Taiwan, another example. Look at what Samsung as a company did, another example. So the long and short of it, this is a completely different space. This is a completely different area. And the question is, are we ready for it? The answer is, in many ways, yes. We have all spoken about the advantages of Kerala, so I'm not going to go there. But what we need to do is, perhaps, and that is how we do it, focus on education. The fact of the matter is that Silicon Valley today would not have been what it is had it not been for Stanford University. Okay, let's look at a local example. The cluster of outstanding medical institutions would not have happened in a large campus in Trivandrum had it not been for medical college. So I think the need of the hour is to reimagine education, especially in a world where AI is gaining more and more prominence,
and bring in institutions of import. In fact, today, Ahmedabad is known as the design capital of India simply because of NID, of the presence of the National Institute of Design. So I know that what I'm saying is a bit of a long game plan. And I know that at times we are forced to think in multiples of 5 years because of various reasons. But probably the way to overcome that is to look at low-hanging fruits on one side and getting one team to work on it, and looking at what is important, the core, and getting another team to work on it. Which brings me to the last question that I asked myself: who is going to drive this? And I asked that question because I've been part of the tourism journey and to a certain extent the IT journey of Kerala. When tourism started out, there was nothing. And everyone said, look, you go build the infrastructure, you create destinations, you create tour operators and stuff like that, and then we can do it. But there was one small bunch of people who said, look, none of this is going to happen unless we place the cart in front of the horse. So they didn't go by the book. They went based on their gut, and they were willing to be brave and courageous. So when I say you need to entrust this to probably something like a delightfully mad man or woman with a small team that will really run with it. Now, that can be misinterpreted. What I mean is, to use a cliche, somebody who can be outrageously, what is the expression that they use? It's a cliche. The courage to dream. I'm not getting the right word, but the courage to dream and the courage to make it happen. So, in tourism has been very lucky because we've consistently had, and from the government side, we're talking about bureaucrats and ministers who consistently did this, and it happened. And if you look at IT, your own IT, the first CEO of Technopark, and we worked closely with him, we created absolutely stunning devices that explained why Kerala is such a beautiful place. And this was distributed across all conferences and sent as direct mailers. And after an IASP conference in Singapore, 2 people decided to holiday in Kerala, and they actually went to Technopark to see this wonderful place. And there was this gate there and a watchman. And he was a very cute old guy who, one of those welcome to Technopark, glad to meet you types. And unfortunately, he was taking a bio break under a tree when they came with their backs turned to him. And there was nothing there. There was just a water tank. And then they came and they met the CEO and they had this long conversation. Subsequently, everything worked out. But what I'm saying is that we need people like that who have the audacity to dream. That was the word I was looking for. The audacity to dream and the courage to make it happen. So in a nutshell, maybe looking at when you rebrand Kerala, looking at it from the point of view of creating a digital economy and making designed in Kerala happen, focusing on education in a big way, and entrusting this to a team that will run with it for about 5 to 10 years. Thank you. Thank you, Mr. Swarup BR, independent brand consultant and co-founder of Star Communications. Moving on, inviting our next speaker, Mr. Joseph Martin, CF, CEO, Geojit QSAT Center of Sustainability Studies, to deliver his talk on positioning Kerala as a sustainable growth destination. Good afternoon to all. Respected dignitaries on the dais and off the dais. Thank you for setting the stage for me to discuss about how to position Kerala as a sustainable technology destination, leveraging the current capabilities of Kerala. And I think it was very nice to hear that provocative thought from Mr. Swarup about Kerala being a design economy and supporting the global product value chain by creating innovative products and especially sustainability products.
When I looked at the problem statement that is given to me, that how do you position Kerala as a sustainable technology hub, there are three things that came to my mind. Whether it's really prudent to look at sustainability when we hear about a lot of backlashes globally. Second, what we need to do practically to make sure that whatever Kerala advantage is there has been quickly turned it into favorable decisions when you talk about the global competency centers that needs to be established in Kerala. And third, what are the key risks? Now, if you promote Kerala as a sustainability technology hub, looking at some of the happenings in Kerala in the recent times. So I looked at the first point. I think it's not moving. Yeah. So I think we all hear about now after the Trump's presidency, sustainability got a backlash in US. Just two data points for you. 26 states still look at sustainability very seriously, including 3 Republican states. And US still provides $30 per ton of carbon sequestered as tax incentive, which was about $85 during IRA, but which came down to $30 at this point of time. In the EU, we all hear about a sustainability recalibration because of CSRD omnibus, but still the EU firms, when they are going for procuring, they look at the ESG performance of their suppliers. Across MENA and APAC, we are seeing regulations are intensifying. Sustainability is a qualifier now. And when you look at the developments in AI, actually that makes this story a bit more compelling. Because if you look at the AI growth, and if we are looking for AI-driven GCCs in Kerala, water, energy, and skills, all these three will become bottlenecks in the near future. Even though we have excellent policies that are promoting sustainability in the state, if you really look for an aggressive growth in AI, then we may have to cater to some of this energy, water, and skill sets requirements much more seriously. Now the question is, where can we build responsibly, where energy, water, talent are sustainable in the long run? So can you move to the next slide? So we all heard about the structural advantage of Kerala. I'm not going to repeat that. High SDG performance, low carbon intensity. We have aimed for carbon neutrality by 2050. We have an established IT systems and ecosystems. But my question is, how do you convert this structural advantage into decisions, favorable decisions? Can we move to the next slide? So what I am proposing here, any sustainability positioning needs to be supported by data. And the top layer box which I am proposing here, Kerala already has an ESG policy, and India has a BRSR reporting system. We need to align these two systems with the Global Reporting Initiative, ISSB, and CSRD, which are the most prominent standards, and create a Kerala template for measuring the ESG performance of the technology entities in Kerala using a digital ecosystem, where we can actually provide access to that digital ecosystem to all the technology players, collect this data and make it an evidence-based sustainability promotion that Kerala can bring in. I'm not going to describe the bottom layer where there are a lot of acronyms I have put in. These are technology standards that needs to be used
when you build the buildings, the built environment, when you build the digital ecosystem, when you use the energy and water for powering the data centers, and also when you look at the biodiversity protection and climate risk mitigation. So these standards needs to be embedded into the entire design and structure of GCCs in the state, which will definitely be aligned with Kerala's promotion as the God's own country and with high performance in terms of SDGs. Can we move to the next slide? But if you're doing this, I think you should look at these red boxes here on top. Climate risk is really looming large. And if you talk about a sustainable ecosystem here, and if tomorrow one of our GCC is getting flooded, and as we speak, this is happening in Bangalore, then that will be a big disaster. And I have painted, there are other risks also, biodiversity, coastal tidal flooding, AI skill shortage, and land permissions. These are areas I think has to be supported by other departments. And I'm sure Kerala already had thought about this with certain new policies, like the IT policy, the industrial policy, the ESG policy, as well as the urban policy manual. And there are some other developments that are happening on land reforms very soon, which will help to mitigate this risk. So if you mitigate this risk and then go forward with kind of measurement system, we can definitely position Kerala as a sustainable hub in the front of procurers across the world. Can we go to the next slide? So I'm putting forward 6 action plans here. One is the capacity development. Today, we heard Nest CEO speaking about sustainability in the digital ecosystem. The capability and the understanding about this topic, how do you measure, how do you bring out that comparable data into the public domain to make sure that your sustainability performance are well received by your clients, that is lacking. So there needs to be a real focus in terms of capacity development. I have already talked about the digital ecosystem, which can use collection of the data from all the technology players, which will position them in the global arena along with this positioning with real evidence-based data. Outcome-based incentives is one part of the ESG policy of the government. That needs to be practically translated into by collaborating with DFIs as well as the local banks. It is told that about $1.3 trillion sustainable finance is actually flowing. So we need to get a part of that to finance building some of the sustainable infrastructure and data centers in the state. We also need to get into global partnerships and contribution programs. There are programs like SPTI, RE100, JESI, Green Grid, C40, which are all in different domains of sustainability, which we need to get involved and then take the advantage of getting that cutting edge advancements in technology. We need to have an evidence-based, authentic communications and labeling, and also an effective stakeholder engagement system. I heard a friend talking about having a council, GCC council. If that council can interact with the global councils and create a lasting impression in those collaborative forums, that will really go a long way in terms of positioning Kerala as a sustainable growth hub. With these recommendations, let me say that Kerala has been branded as a God's own country and have gained a lot of advantage from that. If you get into a sustainable branding, we need to really take a very systematic, data-driven approach. At the same time, there needs to be support from the other departments so that some of the key risks can be mitigated. And then we can make Kerala a sustainable technology hub. Thank you.
Thank you, Mr. Joseph Martin, CEO, Geojit QSAT Center of Sustainability Studies. Moving on to our next speaker, inviting Dr. Tharun Kashalingam, Assistant Professor, IIM Kozhikode, to deliver his talk on the topic Reimagining Kerala from God's Own Country to a Global Tech Hub. Yeah, good afternoon, everyone. Thank you so much for having me, members of the dais and members of the dais. Sincerest gratitude for having me. So today I'm going to talk about reimagining Kerala from God's own country to a global tech hub. So I'll be presenting some data gathered across different sources, and Vinay also touched upon some data in his speech. So I'm going to skip those slides when it's appropriate. So let's go to the next slide. Yes, wonderful. Thank you. Okay, all right. So if you look at Kerala's brand legacy, which was developed over the past century, so it has always stood for quality of life, inclusivity, and human development, people, and it's branded globally as God's own country. And if you look at the reputation that Kerala has built, it is heavily rooted in nature, culture, and the care that people give to each other. Right, so this is a brand that heavily resonates with authenticity and sustainability. So if you look at the indicators of Kerala across India, so the literacy rate in Kerala, as you know, it's over 96%. The Human Development Index is the highest in India. The life expectancy is much, much better in Kerala as compared to India average. Both mental health and physical health is better here. And terry density is the highest in the world. And the female workforce participation in tech parks alone, if you look at it, it's at 45%, right? So that's a very good indication of inclusivity itself. So next slide, please. Okay, so if you look at the essence of the brand, right, so it's more oriented towards human-centered development, be it education, healthcare, inclusivity, gender balance, all these have emphasis on the human-centered development bit. And also we have a harmony in nature where the lifestyles of individuals, the very cultural DNA of people in Kerala is something that is harmonious with nature, and global recognition is also there for Kerala as far as it being aligned with wellness, sustainability, and the quality of life bit is concerned. Let's go to the next slide. Okay, so now talking about the transformation that has happened over the past almost 3 decades or so, people. So as Vinay mentioned some time ago, 1990s, the first India's IT park was Technopark. Right, so who would have guessed that? Right, the first park was actually Technopark, which was in India in Trivandrum. So that built a foundation for connectivity, and then later on, after 2010, digital came into the picture in a big way. The rise of innovation ecosystems came into the picture. This also the theme in 2010s and later was more oriented towards empowering entrepreneurs, and that's where Kerala Startup Mission started in 2014, which led to a startup ecosystem of over 3,000 plus ventures. And then later on in 2020 and after, so this is where GCCs were set up by a variety of organizations. We do see a 25% year-on-year growth in overall software exports. So there are some more data there which talks about how jobs have grown over the last 5 years. It also talks about how InfoPark has contributed specifically to job creation and also the growth figures associated with it in terms of software exports as well. Let's go to the next slide. Okay, so now if you look at the major tech anchors here in Kerala as a whole, so we have different categories. So one is the global IT majors. We have TCS, Infosys, Cognizant, etc. We also have homegrown companies like IBS, Experian, and we also have Suntech, Toons, etc. And we did see some representation from homegrown companies as well. And GCC innovation centers, we have EY, Nissan, etc. And as far as key hubs are concerned, we are largely focusing on the Technopark, InfoPark, and Cyberpark. Next slide. Okay, so now while all these numbers, shows that we have been growing quite a bit, but when we compare ourselves with
the other states in India, when we look at software exports alone, right? So Karnataka accounts for 35.5% of overall software exports itself. And when you compare that with Kerala, right? So we are barely at 2% of software exports in India. And you can see that we are actually ranked 8th. And when you compare ourselves with Karnataka, Maharashtra, Telangana, or Tamil Nadu, for that matter, we are a minute proportion. So let's try and understand the gap between these people so that we can see how going ahead we'll be able to position ourselves in order to close that gap as much as possible. Okay, so now if you look at the gap, right? So obviously Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Tamil Nadu has a larger workforce. Their IT exports are on the high side. Their GCC count is much, much higher. And if you look at the top tech firms that are there in all these different states, if you take Karnataka, you have Google, Amazon, and Microsoft. Right? You have global digital tech giants who have their base in Karnataka and also in Telangana for that matter. If you go to Maharashtra, you do have big 4 consulting companies. You have Deloitte, KPMG, etc. having their base in Maharashtra. But if you look at Kerala, we still are sticking to the traditional IT companies, TCS, Infosys, etc. And of course, the GCC aspects as well. See, while if you look at we don't have big names, but then if you look at the export growth potential, we are the fastest growing state in India as far as export growth is concerned on a 5-year CAGR aspect. So that's something that's very positive, meaning that we are seeing companies invest in Kerala and at the same time people moving back to Kerala. So let's go to the next slide. Okay, so now if we were to position ourselves, basically reimagining the brand that Kerala has created, and if we were to position ourselves in a particular space, we'll have to look at 2 different parties. The first one is the organizations or companies that want to set up operations in Kerala. They look at different aspects. They look for a skilled talent pool. They look at infrastructure. They look at quality of life, ecosystems, and agility. So the other states have dominance in a variety of these factors, but then the life expectancy in Kerala is higher, the mental health in Kerala is much, much better, the life quality in Kerala is much, much better. So that is where we have an edge on. Likewise, if you look at the younger workforce that is coming into place, specifically the Gen Z and the Gen Alpha that will soon come into the workforce, their expectations are very different. So if you look at their expectation, they need access to digital tools, technologies, which is there everywhere. But then they also look for flexibility, they look for purpose-driven work, work-life balance, sustainability, making a meaningful impact, and also an inclusive culture. And that's where we can really position the strengths of Kerala and the brand that we have built in the past many, many decades into this, positioning on the purpose-driven work or a work-life balance, sustainability, a meaningful impact. So these are areas that Kerala can focus on in order to attract the younger workforce and at the same time focusing on the quality of life bit in order to attract more companies here. So what this will do is it will actually create a multi-sided network effect. So more younger workforce will basically bring a lot more companies into Kerala, a lot more companies will bring a lot more workforce itself into Kerala, and this will also further have influences on, let's say, the housing ecosystem or the schooling ecosystem, the colleges, and there would be a multi-sided network effect that can actually help with an exponential growth going ahead. So with that, I've also taken the liberty of reimagining the identity. The soul of Kerala is God's own country, maybe going ahead. We can look at a human-centered tech heaven by preserving the original cultural identity, but then having a slight tech touch to it. The core promise of Kerala largely lies in the nature, culture, and wellness. Maybe we can focus on innovation with empathy and sustainability. So those elements can be focused on in order to appeal to the younger audience. The experience so far has been backwardness and balance. Maybe it's time to move to smart cities and balanced lives. So now, quickly, this is my last slide, people. So when we talk about messaging pillars, right? So I'm looking at it from 4 pillars. So one is a human plus digital pillar, another is sustainability plus scale, wellness plus work, and a talent plus tranquility. So these pillars will have to appeal to the workforce, and also it has to appeal to the companies. Only then companies will set up here and workforce will want to work here. So do note that Kerala's manpower, the places they work are not within Kerala, but this is skilled manpower. They do work in different metro cities and different states outside of Kerala and outside of India as well. So bringing them back to Kerala. So how do we do that? That's where these taglines and these messages that we can use to attract companies and workforces will
look into. So for example, a message that focuses on the empathy, collaboration, and creative problem solving can actually attract companies' GCCs. Similarly, ESG is something that is very big, and of course, with the recent change in the geopolitical dynamics, there are some changes to ESGs, as one of the speakers talked about some time ago. So that's also something that we can certainly focus on. ESG goals, it becomes a little easier to achieve here. And also when you're focusing on wellness and work, so this translates to lower attributions, higher engagement and productivity. So that's something companies would certainly be interested in. As far as talent is concerned, right? So if you have a mechanism of bringing the global skilled workforce, especially the returning diaspora talent pool, that would help quite a bit in terms of attracting more companies to come into Kerala. So I've also created a 5-year action plan which focuses on rebranding, moving away from a tech-based, moving away from a culturally rooted aspect and a sustainably rooted aspect, and integrating it with tech-based aspects. So for 2025, we can probably focus on spreading the brand narrative itself. We can have certain metrics which largely align with the growth exports, the number of GCC entries, etc. 2026, 27 is where we actually look into the skilled workflows that is coming into Kerala. For that matter, 27, we can probably focus on sustainability. We can focus on being more renewable, being more energy efficient, etc. We can also have targets which are associated with software exports. Likewise, as we progress to 29, 30, 31, we can have a global positioning of livability, positioning Kerala as a human-centered hub. So effective messaging at each of these stages can actually help in bringing companies on board and also the manforce on board, which will ultimately result in a network effect which can help in an exponential growth. So that is it from me, people. Once again, thank you so much for having me, and have a great day, everyone. Thank you, Dr. Dharun Kashnigam, Assistant Professor, IIM Kozhikode. Our next topic is Kerala as a digital nomad hub, creative hub of India, and I invite our next speaker, Mr. Sandeep Balaji, CEO of Incrementum X. Thank you. Respected DICE members and friends in the audience, I think Professor Dharun, I don't have any doubt why you are the youngest PhD member based on what I saw on the slides. And Mr. Swaroop, if you had spoken for 3 more minutes, I don't think I would have needed to speak. Anyway, I think this question, like you had asked yourself, I asked myself this question: what is Brand Kerala? And what can Brand Kerala evolve into, right? I think I started off looking deep within myself. Where do I come from? So my schooling was mostly in Chennai, which meant a lot of trips back to Kerala during all the holidays. And I did my engineering in Kerala, which meant that I wanted to get out of Kerala all the time. Then I did a brief career in India, followed by about 12, 13 years overseas. So I thought that, hey, listen, I have a unique perspective because I was outside of Kerala, I was inside of Kerala, I interacted with a lot of Mallus, I interacted with a lot of non-Mallus, and I interacted with a lot of non-Indians. So I might have a pretty different perspective compared to a lot of you people, right? So what are our strengths? And I can be biased here. I think we are super mobile. Mallus are the most mobile people on the planet. I think most of you have heard about this joke where Neil Armstrong landed on the moon. The first thing he asked was, Chata chai vano. So we are very mobile. And let's admit it, we actually have paradise on earth in a very small strip of land. This concentration of beauty and resources is not there in most places in the world. Okay? We have an educated and relatively hungry population. Why do I say relatively? With the number of mandi restaurants and everything these days, I don't think we are that hungry. We should be hungrier. We have a great hub with both domestic as international connectivity. Look at the number of airports, buses, trains. We're connected pretty much everywhere. That's probably the reason why we are ready to jump out or jump back in.
We have obviously world-class human development indexes, and we've had that, unfortunately, for the last 50 years. I think it's now the time to do something with it, rather than just talk about it. And I live in Bangalore, yes, I hate the traffic, but I don't go out so much. We are relatively a lot more cheaper than the top 6 to 8 cities in the country. And that's in everything. I mean, it's purchasing power, services, people, all of that, we're cheaper. Let's admit that fact, right? So the answer, sir, is nodding his head. He agrees. Let me tell you a story. I used to go to Bali a lot. Probably in the last 20 years, I've been going pretty much every year, 1-2 trips. And I knew what happened in Bali. This lady wrote a book called Eat, Pray, Love in 2006. Some people read the book. She became a bestseller. Some people read the book. And let me tell you, Bali was a touristy place 20 years back, just like Kerala is. Or Kerala, yeah. And suddenly this got made into a movie back in 2010. Now what happened before the movie was we had 2008, 2009, the global financial crisis. All of a sudden, people wanted to find spirituality, wanted to find a better place to work, cheaper, figure out what more they want to do in life other than just do the 9 to 6. And then you had people migrating by the truckload. And it's not just Bali, right? In Southeast Asia, a lot of places. Chiang Mai was one place. Bali was another. There's so many places in Southeast Asia. If you look at post-2009, 2010, the number of people, and I'm not talking about riffraffs, I'm talking about people who come there, want to do a decent job, connected remote, contribute to society. They go to restaurants, they party, some of them make in excess of $200,000. They run companies, and this just mushroomed. 2010, 2009, the digital nomad movement started. The world didn't wake up till like 2017-18. 2022-23 is when a lot of countries across the world have started issuing digital nomad visas. Guess what? Everybody wants money. And if you look at stats, by 2030, there's been a lot of numbers being thrown about, but by 2030, there's going to be 1 billion self-employed people. I think we're way past that point because the pandemic has accentuated that. AI will hasten that. So we're going to have a lot more people who are going to be self-employed. And like Tony said earlier, there's going to be a lot more smaller teams creating larger impact globally, across different spaces. It's not just a technology play anymore. Because if you look at AI, I mean, if you look at Y Combinator and the way people are talking about AI, there are two ways the world is going to go. Either you're going to build software, which is AI driven, and sell it to everybody else, or you're going to build AI first companies, which means that you could be building the best law firm in the world, the best hospital in the world, which means that you're going to outcompete everybody. So you need creativity, you need cross-functional skills. You're not going to unfortunately do it if you're insular. I lived in Japan, pre-MBA, post-MBA. Japan is a train wreck when it comes to not looking what happened outside for like 30 years. I don't think Kerala and India should go that same direction. So we have to embrace what is there in the world that's changing, which means that we have to embrace different points of view. And that's why I said digital nomadism is a great movement to take inspiration out of. Because you can learn so much from other people who are building or who are built, right? So there are a couple of points. I mean, of course, we've got a branding guru on the table, but there's obviously the positioning. There's the destination marketing bit, which Kerala has done very well, but you need to tie in that destination marketing with the right position, the right target audience.
right? I think we seriously lack design thinking. Please teach our kids design thinking. Because if you can teach design thinking, then you'll create better solutions because you think through problems, right? There's obviously value communication, safety. So some of the important aspects that you got to look at. How many of you guys have heard about Prakash Verma? Have you guys heard about Prakash Verma? You have? How many? Great. I wish there were more people. Okay, great. How many of you guys have heard about Harish, who's at Agam? Yeah? Great. This one you guys probably know. I've got a friend called Sriraman who runs this company called Find. Have you guys heard about him? Okay, you have. So, my friend is Gujju. He's probably the third best director in India of ad films. And he always looks up to Prakash Verma. He's by far the most successful Mallu director ever of ad films. Harish, obviously everybody knows, and Harish is also the creative head of Cred. Now that app recently resembles like it's a casino, but hey, Harish has got brains and creativity, right? Sriraman runs probably one of the largest creative teams in tech. He has a company called Find that Reliance acquired, and he runs a team of about 200 people in creative, which is a lot. So what does this say? I'm just saying just 3 names, but we have some of the most creative people in the country who are Mallus. Is it because of constraint? Is it because of lateral thinking that we have produced some crazy outliers? Do you know this other very funny experiment? Not experiment, but 2020, maybe about September, October onwards, I had a lot of my non-Mallu friends who come up to me and say, hey, did you watch this movie? Did you watch this movie? And I'm like, what? So they're talking about all Mallu movies. So the pandemic made a lot of people watch OTT, and the quality of Mallu movies is so high that a lot of people got exposed to Mallu movies the first time after the pandemic. And you know what I had to tell these guys? I'm like, you guys just discovered it. We had the best creative, sound, script, all of these guys. You know why? Because we were operating with constraint. When you have less money, you think a lot more. We unfortunately, we were ranked way behind Bangalore, Chennai, Pune, Maharashtra. That's fine. Maybe we don't need to get on their bus. We need to define our own bus. That's important. Which means that we have to be receptive to other people's thoughts, right? And why did I bring up creativity? I brought up creativity because imagine coupling AI with the top 5% of creative people in different spheres. You're going to blow things out of the roof. The Silicon Valley was partially because of Stanford. The Silicon Valley actually was because of the fabs, pre-HP, pre-compact. There was risk-taking, right? So, I think there's got to be 2 components. One part of it is risk-taking. The other part is striving for excellence. Harish has shown that. Prakash Verma has shown that. There's so many people, Resul Pukati has shown that. There are so many people among us that have become the top 0.05% in the world. Imagine combining that with technology, you're going to create new models. And between, sir, my professors wrote a case study 20 years back. It's called the Blue Ocean Strategy. So you mentioned that. Very interesting. Just to sign off, I had this conversation. I came back to Kerala 2015-16. I had this conversation with my dear friend Robin. Some of you would know Robin Alex Panikar, back in 2017-18. And he told me this Varkla story. Do you guys know what is the Varkla story?
A lot of you guys know it, right? Anybody? Yeah. Yeah, so actually Travis sold his previous company and he was in an offsite, but there was 2 trips that he made. The first trip was on an offsite on the acquired company, but he found Varkala Cliff. And I love Varkala Cliff, okay? Sorry, but 15 years back, 20 years back, I would never go to the beach in Varkala because, hey, I'm a Trivandrum boy, I love my Kovalam. But Travis found Varkala, they did some of the code which became Uber, and that's how a unicorn was born. We need storytelling. Our old stories will work only till a particular point in time. Sometimes we need to unlearn, deconstruct, and build a new narrative, a new brand. And like a lot of people said, a brand takes time. But today, if you have distribution and if you can figure out the right nudges, you can extrapolate that because it's all about psychology and philosophy. Thank you. Thank you, Mr. Sandeep Balaji, CEO Incrementum X. And now moving on to our last topic of this session, building a successful brand from Kerala. Inviting our next speaker, Ms. Jilu Joseph, CEO of Web and Crafts. Good afternoon, everyone. I was thinking, I don't know, like if it is good to be, be the last person in a panel, because I was, striking off all the points that I had in mind. And in a way, in the other way, it's good that, okay, now my job is, I think, more like summarizing what we all discussed here. So anyway, good afternoon, everyone, and thanks for the opportunity. Let me just share a bit about what we are, because I know the topic is about building a successful brand from Kerala. So I will start with the disclaimer that we are still trying, still learning, still building, so successful. Yeah, I think, we are on that journey, but together I think we are trying. So I represent Web and Crafts. We are a digital transformation company based in Koretti Info Park. Ours was a very humble beginning. We started as a 4-member team, and today we are a strong team of 400 members working from Koretti Info Park. So of course, that's a tier 2 or 3 city, Koretti Info Park, Thrissur. So the global positioning. So we work with clients across the globe, to mention few like IKEA, Garmin, Nestle, Lulu, Joya Lucas, Karibu Coffee. So we were very strong, and okay, we were very fortunate that we could work globally with our expertise. And today, I think I'll share something, that we learned throughout our journey on like how to do this, or how to at least try going global. And I think, we already mentioned, but a bit of a shift in the narrative would do, because now from all these discussions, what underlines is like we have the capability, right? Kerala has everything. We have the resources, we have the potential, we have the manpower, we have everything. So where do we lack? Maybe, a bit of a narrative shift could do. So let me go through a few of the points that I thought I will share for the day. So first, of course, become storytellers. Tell yours proudly to the world. And I must say, when we tell the story, it's not about the promises that we give, but it's about the proof that we give, us from Kerala, like what we do, what we have showcased, what we have already proved. So let that be case studies, or let that be client testimonies, or the work that we do, let that be shared across all the platforms that is available, the social media. Okay, and at the same time, if the government and the media and the other support platforms could echo that same language to portray that, I think that will make a big change. So let business proudly tell Kerala's story to the world, and let government and the other factors resonate that. So, yeah, the second slide. Kerala, a global stage for technology and innovation. So recently, like we had an event happen which was named WAG Beyond. So it was like our humble effort in bringing our work or the Kerala scenario to the world. Because we have the potential, but the question is like, are we portraying it enough? Or do the world listen to us?
Or, are we portraying it enough that, okay, the world just look at us, okay, what's Kerala doing? Yes, of course, in film industry, it has changed, but in IT and in the tech space, whether that's the scenario. So Kerala must position itself as a global stage for technology and innovation. So let's have large-scale recurring summits, like we are going to have Huddle Global soon. So I think such platforms will surely enhance, and let's brand it like a digital Kerala, and let's prominently place it there. And moving on, yes, of course, we were all talking about the diaspora that we have. It's like the Srishant's iconic catch in the 2007 World Cup. So we can find a Malayali in every corner of the world. So it's about, how we leverage that or how we take an advantage of that. So with over 2.5 million Malayalis abroad, and many of them are global tech leaders, and even, being on top level positions in global brands, I think it's high time that we leverage those resources. So let it be like a Malayali innovation hub or somewhere, okay, which we can make use of them and to connect with local startups through partnerships or through investments or even through mentorships. That is one thing which we all look forward to, having mentored by all these top leaders. That's something too exciting. So leverage Kerala's diaspora, of course. And moving on, yes, of course, we were all mentioning all these numbers, like we are not just literate. Today, like we are digitally literate. So having such a backbone and with the highest literacy rate and with more than 45% of women in our info parks, with more than 6,500 startups, we have to position this and we have to proclaim that, okay, we having these numbers, okay, and we are making it there. So let us showcase it and use it to our advantage. And moving on, yes, so we were all talking about a lot of points, but throughout the journey that we had in this past 13 years, so our company has been in the industry for the past 13 years, one thing that was very solid is that, okay, at the end of the day, what matters most is what we deliver. So we were talking about the design landscape here, of course. It's not only about design, but also about the technology, but also about the marketing aspects. So why can't there be companies who define the design language of tomorrow? Why can't we be someone like who defines the technology of tomorrow? And why can't we have all these marketing strategies coming up from companies from Kerala? So I think what matters most is that what we deliver. And again, it goes with the service that deliver or the products that we make. Quality that we can deliver consistently will speak for itself, I believe. And that has been a motto that WebAnchors have been following throughout the years, because if we can't deliver, then nothing that we say will last. So whatever that we make from here, let it be a service or a product, let's make sure that we keep that quality, that too consistently, so that, okay, we take that stage, that global stage, and after that, let our work or let our company speak for itself, that people look to us. So that's, in a nutshell, what I wanted to share. And I just thought, okay, I will share a small video today, which was, of course, a milestone for WebAnchors. So this was from one of the most powerful women in the world, Miss Penny Pritzker, who is the US Secretary of Commerce. And during the ICANN's 51st meeting in Los Angeles, so ICANN being the global body that governs the whole internet, where we were recognized, WebAnchors' name was mentioned when speaking about the penetration of internet. So I'll just show the video, if we can play. The internet indeed improves quality of life for millions and enables people from all over the globe to achieve greater economic opportunity. So without the internet, a teenager from a remote village in southern India would not have been able to create his own business. Abin Jose Tom was 19 years old when he was given a school assignment to create a website. 5 years later, Abin's project is now a global web solutions and design company named Web & Crafts,
with more than 500 clients worldwide. We live in an era when all an entrepreneur needs to start, build, and promote a business is a mobile device and a Wi-Fi connection. Put simply, the internet is a fundamental gateway to new growth for developing nations and continued prosperity for developed nations. So it really, showed us with consistency and with passion, of course, we can take it to the global stage and we can be successful. At the same time, we need a lot of support from the ecosystem that we are at. So from Korati, Kerala to the world, thanks for being a support, and together, let's build the brand Kerala, let's ReCode Kerala. Thank you once again. Let's do this together. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you, Ms. Jilu Joseph, CEO, Web and Grabs. Ladies and gentlemen, with this, we wind up this second session, and I would like to invite Mr. Sushant Kurundal, CEO, InfoPark and Cyber Park, to kindly come over to the desk to present mementos to our speakers. First, presenting memento to Mr. Vinay Kalyan Parakala, Head Emerging and Growth Markets, ANSR. We will now present a memento to Mr. Swarup B.R., Independent Brand Consultant, Co-Founder, former Vice Chairman, Managing Director and Creative Director, Star Communications Private Limited. Next, presenting the memento to Mr. Joseph Martin, CEO, Geojit QSAT Center of Sustainability Studies. Presenting our memento to Dr. Dharun Kashalingam, Assistant Professor, IIM Kozhikode. We now present the memento to Mr. Sandeep Balaji, CEO of Incrementum X. Presenting memento to Ms. Jilu Joseph, CEO of Web and Crafts. Thank you, Mr. Sushant Kurundal, and thank you, speakers. I would request all of you to kindly pose for a group photograph. Ladies and gentlemen, we now wind up our second session. We will move on to our next session, the third session here in this grand hall shortly.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are beginning with session 4 of ReCode Kerala 2025. The theme is Skilling for the Digital Future. This session delves into strategies and initiatives aimed at preparing Kerala's workforce with future-ready digital skills, fostering innovation, employability, and competitiveness in emerging technologies and global digital industries. Our first speaker, unfortunately, he couldn't attend the session here in person as he's the coordinator for the sports day and it's the final day of the sports meet. So he's not here with us in person, but he has sent us a video which we will be playing on our screen. K. Anwar Sadat, CEO, Kerala Infrastructure and Technology for Education. He's a Malayalam science writer and the CEO of Kite. Anwar received AECT's International Contributions Award for his contributions to the field of digital education. Some of his major work include starting 45,000 high-tech classrooms in Kerala, setting up 16,000 high-tech labs in schools, starting the School Wiki, the Samagara Resource Portal, and the first BEL, the digital classes for students in Kerala. Ladies and gentlemen, we would like to draw your kind attention to the screen for his video. Sports Fest concluding session is happening today, which is very important for Kite. I am happy to speak about reimagining school education for the AI era in the Foundation for Digital Skills session, and I will be straight away going to my presentation. As you know, we have started this ICT education 25 years ago, and in 2003 we made IT as a compulsory subject, and in 2007 we have shifted to free and open source software. 2010 ICT enabled education. It was not information communication technology, but our subject have the ICT flavor of that. Then the Kite formed the high-tech school lab project and all. And of late, when 2020, 22, 23 come, during the COVID time, we all are familiar with the interventions which we have done on the existing system, how to handle the digital classes by taking care of the digital access issue in the state. Before that, we made Kerala as a complete digital state by having high-tech schools and high-tech lab, almost 4 lakh ICT devices in all schools. In 2020, after 2022, we started along with the cyber safety, critical thinking, fact-checking, fake news analysis program. Robotics and AI become part of the curriculum, and we are in the process of developing our own AI engine. So all this happening through the multiple interventions, like it's a comprehensive ecosystem, like capacity building at one end, hardware deployment, simultaneous with the content development and the access Victor's education channel, along with the monitoring and e-governance activities. So this ecosystem equips us to prepare for 2031. So this is the ecosystem which, since short of time, I am not going to explain this in detail. The content development, which is a very focused one by using free and open source software. IT is a compulsory subject right now from class 1 to 10, and we have the Samagra resource portal and various mobile apps. And the capacity building, that is the key theme which is required for the Vijnana Keralam and all program. How the talent pool will be there for 2003-1. The skilling, digital skills is the major thrust for this work, which is starting from school. So the capacity building to teachers were the main focus in earlier days, but post 2018 we have started focusing to children. Initially it was through the teacher which is reaching to the children, but now
to the Little Kites Club, which comes across 1.8 lakh students per year, we are giving student mentors also as ambassadors of digital skills and ICT and hardware deployment through different schemes. So basically the discussion points come across how the coding, data literacy, design thinking is integrated into the curriculum, which is we are doing. The curriculum revision has done from 2024, 25 and 25, 26. Then role of AI tools like for personalized learning and developing of critical thinking. So AI has introduced in the curriculum for class 7 last year and 8, 9, 10 this year. And our own AI engine, how it's coming. The teacher training and capacity building. So it's in tune with the pedagogical angle and it's a continuous process. And fostering digital citizenships, ethics and online safety from a younger age. So these are the major discussion points. So the teacher-led transformation is the main area for KITE or IT Intervention Education Department, because we are not appointing outside teachers, but we are using the existing teachers to handle ICT and the FORCE platform. And in Kerala, the teachers have to pass online examination called COOL to successfully declare their probation within 2 years of their appointment. So it's a continuous process, and 80,000 teachers has been trained even in artificial intelligence last year. And the sustainability and continuity, that is very important when we think about the vision from here to 5 years, so for which free and open source software plays a key role. Today in my office, the workshop is happening with the G-Compris, which is the largest edutainment free software based content for the world, which is extensively used in Europe and America, and of course in Kerala in our state syllabi from class 1 to 4. Mr. Timothy from France, he is here. He is discussing how to customize and how to take forward that to France and other European countries. So this is the collaborative effort, because we use the GeoGebra from Salzburg University of Austria, FET from Colorado University, and MIT Scratch. So this larger network collaborative effect of free and open software gives us the freedom and the confidence to move to use all technology platforms and all technology things. That is why we were able to use ABGC in the ICT curriculum. Another aspect is the equitable access. That is the non-negotiable thing for us. We are not creating islands of excellences like one in a block or 10 in a district, like sort of things. When we are doing things, when we have decided to make classrooms high-tech, we made it all schools from class 8 to 12. There are 4,752 and there are 45,000 classrooms. We made all these classroom high-tech. Similarly, 11,000 plus primary schools, we made high-tech labs. When we started giving robotic kit, the 2,000 robotic kit, we started with the Little Kite students, and 29,000 robotic kits is now available to all class 10 students, and robotics is part of class 10. So this ecosystem gives equitable access, so that is very important in that perspective. And the digital ecosystem, that's what the e-governance platform like Sampurna, Samanya, Sahidaman, an academic monitoring platform. Academic monitoring platform, you see the dashboard, this sort of thing. This is the dashboard for a educational officer, which is at district level, sub-district level, state level. So they know which are the tools, which are the things which are happen, plan submission, and how the academic master plan goes, how the school resource group minutes are entered. So this type of enabling monitoring platform is also a part of that. And the Little Kites network, which is the largest of ICT network in India, which gives hands-on training in advanced skills like programming, AI, and robotics. We start with the activities of Little Kites, and when it is stabilized, we roll out that to whole students. Because as I said, there are 1.8 lakh students are part of the Little Kites IT clubs in a year. And the students build creativity and design their own animation, mobile apps, and 3D model, for which thanks to the free and open source software. If we don't have the Blender for 3D animation, we could not introduce animation in schools. We could not customize it with our own requirements. So that is the beauty of this thing. And critical thinking is through solving complex problems in projects.
IoT driven things. That is the robotics do yourself projects are there for class 10 students, which is accessible to all students. And the collaborative working and teaching, that the media wiki, school wiki platform and all that related things, which is also very important for this thing. So I'm due to short of time, I'm not spending much time on it. This is the this is the roadmap for us for the AI implementation. We started with the training of teachers, which is first phase is completed. Then sport curriculum, that's also the first phase completed. AI engines is underway, and AI, we have started the AI courses for public also, which has been very response was very good, and the AI enabled research is going on. So we are using that even in the training we focus on the issues of algorithmic bias, hallucination, and how to use this responsibly. So that is why we are coming with our own AI engine, which is using exclusively our own database. So the AVGC also, see in class 10 there is a music for all students, and class 4 again composing short, and class 6 music, animation and gaming, class 8, class 9 and 10. So this became part of, thanks to the AVGC policy of the IT department. And this implementation also will be this. So we have started all those things, and it will be strengthened stage by stage wise, and we'll have that new picture by Vision 2 by 2030. So this is a broad roadmap for the Kerala schools in the coming 5 years. Establishing computational thinking and basic AI literacy as a core, which has to be enhanced further, and assess competency across all secondary grades, and scaling the little kites to having more program. Integrated ethical AI, data literacy and cyber security modules using real world data application from e-governance system. We were very cautious on using AI. We won't use that beyond a point which curtail the core academic system or the privacy issues and the hallucination algorithmic bias. But we will not stop using AI, but that will be within the existing academical and pedagogical systems which Kerala uses. So thank you very much. Good evening all. Unfortunately, I could not come over there due to the state school sports fest concluding session is happening today. That was a video by Shri K. Anwar Sadat, CEO, Kerala Infrastructure and Technology for Education. I would now invite our speakers on to the dais for this session, inviting Dr. Rajeshri MS, CEO, Treth Research Park, former VC, KTU Director, Technical Education, Government of Kerala. She is Professor in Computer Science and Engineering and has served in government engineering colleges under the State Technical Education Department for the past 24 years as lecturer, assistant professor, professor and principal. Before joining the college, she was the Director of Indian Institute of Information Technology Management, Kerala. Welcoming you onto the dais for the second session. Inviting Ms. Sarika Nair, HR Leader, IBM Kochi. She is a dynamic HR professional with over 16 years of experience in driving change management, employee engagement, and strategic people initiatives. Currently with IBM as HR Leader, she has played a key role in shaping the Kochi Software Labs and Consulting Business Unit's growth journey, fostering innovation, inclusiveness and business-aligned HR transformation. A very warm welcome to Ms. Sarika Nair, HR Leader from IBM Kochi. I now invite Mr. Koshi M. Matthew, Partner, EY GDS. He is the MENA and Japan account leader for EY Global Delivery Services. He has more than 25 years of professional experience on multiple service lines with clients based out of several countries in the Middle East and globally. Passionate about emerging technologies and advising businesses in digital transformation and new wave technologies. He also conducts sessions on design thinking called the Design Theatre Workshop for Major Program Transformations. Inviting Mr. Koshi M. Matthew onto the dais for this session. May I now invite Mr. Thomas P. Thomas, CEO, Zigzware Technologies Private Limited.
a digital experience services firm headquartered in Trivandrum with operations in the USA and Australia. He has over 14 years of experience in IT industry as a business leader. He has contributed to IT talent development in Kerala by way of designing and running training programs for professionals, students, and faculty and advocacy in technical education. He has also been a member of the joint review missions on teacher education to Chhattisgarh and Karnataka, constituted by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. A very warm welcome to Mr. Thomas P. Thomas. A very warm welcome to all the speakers, and beginning with this session, may I now invite Dr. Rajeshri MS for the first talk on the future-proof graduate transformation in the higher education sector. Good afternoon, my fellow speakers and distinguished audience. So the topic is future-proof graduate transformation in the higher education sector. I don't have a preset presentation. I will speak from my experience. So I was wondering what to speak first, about transformation required in higher education sector, or try to define what is future-proof graduate. Then I thought I will first try to understand what future-proof graduate is all about. So a graduate who is well equipped with all skills. So what are all these skills? Cognitive skills, technical skills, human skills, and also someone who is prepared to have a growth mindset. Be prepared for lifelong learning. That is how I define the future-proof graduate. So these attributes, cognitive skills, we speak about all skills required for 21st century, like critical thinking, problem-solving skills, and all those number of skills that are required for 21st century. Then the technical skills. Technical skills is very pertinent, and I think we need to look for T-shaped graduates who are very deep in their domain. That is very important to be future-proof. Very deep in their domain with a T, and also having learnability to see things in an interdisciplinary manner, to adapt to situations and learn new things wherever required to be future-proof. So that is about the technical skills required, and of course the human skills, the social skills, the emotional skills, all those things are required for graduates to be future-proof. But we know the way the requirements in the job market are changing, and how we should be grooming children towards that. Now, coming to the education system of today, in order to have this kind of graduates, we should think about the present the system that is practiced in the higher education. It should be changed. Very fundamental changes have to be effected in the system to produce graduates of this kind with all these skills expected. Now we concentrate on theory and then labs, and the students seldom see the workplaces, the way they work in the future, the way they solve problems in their workplaces, the way they work in teams and all. So it is very critical that the way education is imparted should be changed to like say 70% experiential learning, 20% social, and 10% formal learning. And that is what the new educational policy is also talking about, holistic learning. So the experiential learning avenues will make graduates understand how workplaces look like and what are the qualities that they need to cultivate in themselves to be in a team, understanding the requirements of
technical and other skills that are required to be successful in these domains. Morning we listened to one speaker when the first speaker, Mr. Tony Thomas, was telling us that we don't even know what are the skills that are required in 2026. When we are drafting a document to have skilling for 2031, we should be thinking about meta skills. How can we have skills in graduates who can adapt to and be resilient to the new skills, resilient to the changes and adapt to new skills and flexibility required in workplaces? That is what we should be thinking about. Now, that is about, having said all that about future proof graduates and the changes that are required, now we'll look at the higher education sector and the preparedness of the higher education sector to be with this kind of teaching and learning in campuses. We know that we are into a major transformation in the higher education sector, both at the state level and nationally, with the introduction of National Education Policy 2020 and the state's higher education qualification framework. We have a very magnificent curriculum framework in place, which can have all these capabilities built into it. But we need to look at this very carefully and see how we can incorporate all these requirements of a future-proof graduate in this curriculum framework, which is very beautifully architected with all the provisions in it. One example is the flexibility that the students can choose in their academic programs. The students can have mixing and matching of courses and very specific courses to equip for specific job roles. Everything is available in the curriculum structure, and it is for the institutions to work with this curriculum structure to have specific instances of this curriculum designed or tailor-made for their campuses. Academic institutions with autonomy have a greater advantage in implementing this curriculum, but still institutions which are affiliated to larger universities such as technological university, they can also make institution-specific delivery of this curriculum to incorporate all these skills into students. Project-based learning is an excellent example which is incorporated in the curriculum, which can be used to build specific skills in students to work on specific projects and have these projects designed with industry will equip the students to understand industry practices and then work on that. But when we speak about skilling, we should never be compromising on the core aspects, the deep technology and domain skills that needs to be included in the discipline specific skills. What I mean is the STEM skills. These are going to be very critical, whatever be the jobs that students take up. So deep domain skills, the streams in which they are learning, the science subjects, mathematics, all these are very important. When we speak about AI and integrating AI in workspaces, in the systems that we engineer, what matters is it's not integrating tools like general purpose LLMs, but it is working at the problem space to identify the right models of the language models which we can use or the AI models which can use to solve a particular problem. So it is not the solutions or the tools that should be deciding how the problem is to be solved, but the problem space should have enough space to understand the problem to its full extent, solve it critically with all the alternative solutions and having naive models for solution and then implement it with suitable technologies and AI if required, having the right AI models. So domain LLMs are also very interesting in this context. I'm giving all these examples just to cite how exactly we can impart the right kind of skills in students at the same time making them generalists for solving problems. So again I am stressing the point that there is enough flexibility in the curriculum that is there in engineering colleges
and also in polytechnics and also in other degree colleges which follow the state's higher education, state higher education framework that is designed by the Kerala State Higher Education Council, which also provide this kind of flexibility in core courses as well as elective courses and skill courses. And the skill courses need not be seen separately, but these courses can as well be integrated to the domain courses, and we should also explore organic ways of linking core subjects with the skill set that are required. So this is the way we should be looking at the preparedness of the higher education sector and higher education frameworks available in the state for making the graduate future-proof. So coming to the frameworks, we need to have cooperation from industry in sitting with academia in co-designing the curriculum as well as the activities, the experiential learning venues that can be incorporated in the curriculum to make experiential learning fully complete and purposeful. So that is where we need a lot of industry working around the higher education system, industry bodies, professional societies like IEEE or ASME, ACME, the respective professional societies, group of technology companies, and India Electronic and Semiconductor Association, any professional body working with the campuses to make this happen, because the institution should not be which should not be viewed alone, but it should be a continuum where institutions work closely with industry in co-designing the curriculum as well as imparting the skills required to produce future-proof workforce. I would like to listen to the rest of the speakers in this session who will be speaking from the industry perspective. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajeshri MS. Moving on to our next topic, evolving challenges, hiring and talent acquisition in the IT sector. Inviting our next speaker, Ms. Sarika Nair, HR Leader, IBM Kochi. Good afternoon, everybody, my dear fellow speakers, and thank you InfoPark and Government of Kerala for this initiative, ReCode Kerala. And a special thanks to Murli ICT for bringing us together on this forum. So, ladies and gentlemen, today I want to share some perspective on evolving challenges, trends in hiring and talent acquisition, and more importantly, explore how Kerala can shape its own talent ecosystem for the future, and that is the talk of the town. So, there was a slide to refer if you are seeing a slide, but it's okay. My first point that I would like to call is the changing landscape. We are living through one of the most exciting transitions, like Dr. Jayashree Madam just spoke now, is the world of work, right? The way we hire, develop, retain talent is changing rapidly. One of the biggest shifts is that the organizations are moving from hiring of roles to hiring of skills, hiring of curiosity, hiring of adaptability. So it's no longer enough for any of the students who are listening to me today to say, I have X degree. That's not enough anymore. The question is, can you learn, can you pivot, and apply those in changing environments? In the IT and ITES sectors in Kerala, we're seeing a strong growth, like you all would have witnessed. The hiring patterns are also evolving. Like Rajeshri ma'am was pointing out, the gig models, right? The project-based assignments, remote hybrid work model, and skill-based hiring, and becoming norms that are no more exceptions in the industry. I would like to quote a recent global study by PwC, where they say that in industries most exposed to AI, wages are rising twice as fast as in less exposed industries. And PwC has conducted another study in Canada. They say 83 to 90% of workers with a bachelor's degree are in roles that could be highly exposed to AI-related transformation. So what does this mean to Kerala? It means that we must be prepared
or preparing the talent not just for today, but for a tomorrow that is more task-based. My next point, yeah, I see the slides there. The Kerala opportunity. Now the focus is on Kerala, and Kerala already enjoys some enviable strength, like we all know, right? A highly educated, tech-savvy talent pool that we have, a growing startup culture supported by Technopark, Infopark, Cyberpark, and of course, Government of Kerala, a workforce that is open to technology and change. However, which is very critical, we face a very unique challenge, and that was spoken about by Government of Kerala, and they have taken massive efforts to bring back that mindset, is while talent is created here, much of it migrates out, right? According to a recent study by KSIDC on their LinkedIn post, which was very positive, over the past 5 years, more than 9,800 professionals have returned to Kerala from abroad, primarily from UAE. And domestically, 7,000 moved back from Karnataka, primarily from Bangalore, and 4,900, close to 5,000 of them migrated from Tamil Nadu. At the same time, there was another article which points out that Kerala has among the highest skilled youth migration rates among the Indian states. So have we ever thought of why this happens? We have the skilled professionals who Dr. Rajashri Madam was talking about. In my HR experience, I've seen people, in our ages, in our generations, we used to collect experience letters. Now, kids and people collect offer letters, like how they collect the Pokemon cards, right? So they shift jobs. They are not happy or they are not convinced about a job that they are doing. They don't stick on to a job more than 2-3 years. So what does corporates or startups or any academic professional should think of is, we shouldn't be considering that as an instability. That's a mindset for impact. They're looking for some impact. If they are not finding a meaning, they shift roles. So instead of seeing that as a negative part, let's see that as a positive part to say, we have people who can work and bring their fullest in the next 2 to 3 years. Let's make the best use of it. My third point is building a collaborative ecosystem. The answer is, the entire question of our discussion, the answer lies there, to build a collaborative ecosystem. Like ma'am was pointing out, where the academia, corporates, startups, and government all play a single part, their own part. Let's break it down. Academia and colleges and universities must think, I would say, beyond degrees. The final year of courses should become a bridge between classroom and corporate life and industry immersions. Live projects, live mentorship opportunities, all of this should become integral of their curriculum. And of course, they have moved away from the traditional course completions a lot. Corporates, companies like, companies in Kerala need to step up with more live projects, real world internships, mentoring programs, or students to create that first job, create that first job in pocket kind of a mindset experience while they are still in colleges. And startups, we need more innovation labs, flexible work models, and entrepreneurial internal opportunities. These help students to build not just job opportunities, but their curiosity and adaptability levels increases. Now government, we have seen our government, enabling policies, startup linkages, and frameworks for effective collaboration. Repeat. If we bring these stakeholders together, we can create a talent pool from academia to internships and full circle. Now, retaining talent in Kerala, this is where I want to, have attention of all the stakeholders while we discuss the evolving challenges. When we talk about Kerala's growth and digital hub, we often discuss infrastructure, innovation, skilling. But there is another conversation that deserves equal importance: compensation. Ladies and gentlemen, fair pay is not a luxury, right? It's the foundation of retention. And it's what that turns job into careers and employees into ambassadors end of the day. So at the end of the day, talent, they just don't look for opportunities. They look for belongingness. They look for balance. They look for pride and dignity, that to say that I'm working in my own, the land that I'm born to. And I just want to quote some recent studies that, showcases some statistics.
The cost of living in tier 2 cities, cities like Kochi, has increased nearly 18 to 22% over the last 5 years. Housing, transportation, medical allowances, childcare allowances have gone up, while the pay levels haven't taken their pace. And when you compare it with metros like Bangalore, Pune, etc., IT salaries in Kerala is still 25 to 30% lower for the same skill set. So I would just try to conclude, maybe in the interest of time, fair pay, meaningful work, and a culture that values human energy is what matters to build an evolving trends and challenges in the industry. And to my last point, the AI and human potential. It's a very spoken over topic and a much debated topic over the years in the past. I would just want to take some notes from my own company. I come from IBM. So when we speak about the artificial intelligence, an organization that has been in the forefront, AI, and now the global conversations going on is agentic AI. So I have actually had the privilege of seeing this transformation from the very transformation phase to very baby phase of it. And for IBM, it's not just technology, it's a way of enhancing human capability. And we have started from HR. HR has been the most disruptive team which the IBM has tried internally and has been successfully running in the organization. And I would like to model and discuss with Academy also how we did this model and how we incorporated AI to get this done in our industries. So with that, my closing words, our focus should be on continuous learning and reskilling, not like a one-time exercise, but ongoing throughout a career. And fair and benchmarked compensation when if you want to use data, if you want to use tools and align with the market, which is very important for corporates to sustain. Nurturing passion-led careers. When people say, I love what I do, and people focus on networking. And to students who are in this room, just one question which I can, which I continuously ask my new joining students. What do you do when you get into a hall, not like a hall that is very professional like this, a setup like this, but when you get into a marriage hall where there's like 1,000, 2,000 people, what is the first thing that you do? Any answers? What is the first thing that you try to do? When you enter into a 2,000 people hall and you're attending a wedding, you've been forced by your parents or whatever, but you are just landed up in a wedding hall. What is the first thing that you check out for? Before checking out the food, of course. You check out for people who are familiar, right? Why do you do that? To be comfortable, right? Suddenly the entire hall becomes very comfortable for you, and the person who may be in the very last corner of the hall suddenly becomes a person who knows the entire hall. You barge into that hall and say hi, hello. Networking is very important for people like you. For the students, I can see a lot of students in front of me. That's why I brought up this point. Networking is very, very important, guys. So I close this with a note. The challenge is not finding the right people anymore. It's creating a world where the right people do not want to leave. Thank you, and thanks for the opportunity. Thank you, Ms. Sarika Nair, HR Leader, IBM Kochi. Moving on to our next topic of the session, the reskilling and upskilling, transforming Kerala's existing IT workforce. I now invite our speaker, Mr. Koshi M. Matthew, Partner, EY GDS. Good afternoon, everyone. Good afternoon to my fellow speakers as well. And it's a great opportunity to be here. And thank you, IT Secretary, and also Murli for inviting me to be part of this event. Before I start, I just want to talk a bit about my organization so that you will be able to connect to that. So when we are setting up the center in Cochin, we were taking the approval from global leaders to actually giving a business case to set up a center here. And that time, the expectation was that with the level of talent what we get here, we should be growing up to 250 people. And that's how we took the office space here.
And that was just, around 10 years back. And what happened is today we have in Cochin itself more than 8,500 people. So that's impact of the talent what the state has. The total we have around 12,500 people, and this location is, I would say, the second largest location globally among the GCCs of the EY, which we call as Global Delivery Services. So what it says is that there's no shortage of talent in Kerala, and that's actually the positive side of it, and that's the opportunity in front of us. Now, this is the best time to talk about skilling and reskilling because we have been talking a lot about AI and the impact of that in the organizations. We are also experiencing that because I am seeing good level of corrections in terms of reorganizations happening within our company. But that is something which I would see should be an opportunity for all the people around. So just to talk about the IT talent landscape, the Kerala is home to over more than 2 lakh IT professionals spread across Technopark, Infopark and Cyberpark. We know that the speciality of the talent here is that the low attrition, a distributed delivery model unlike other states, and the loyal workforce because our attrition is one of the lowest among all the locations in India. And all these are strategic advantage of this location. But according to the World Economic Forum, 50% of the employees would need reskilling by 2025, which is this year itself. That is the study done globally, and definitely that will have an impact on our location as well. Today I want to talk about being Kerala IT ecosystem can turn these challenges into an opportunity. But we must also acknowledge that the skill gaps in emerging areas like product engineering, AI, cybersecurity, these gaps are not just technical, they are structural. That means it is not just at the lower level where these changes has to happen, it has to happen at every level. Even the C-suites has to do this reskilling. That's how the changes happen in the organization. Second point I want to just call out, especially from a Kerala perspective, is that the change from services to deep tech, because Kerala has been long been known for trusted IT services hub. But the next leap should be to more of deep tech, building world-class products and platforms. What it means is that need to encourage the product culture, encouraging design thinking, IP creation and platform engineering. The startup ecosystem, it has strengthened, it has to strengthen a lot because that is where this will contribute into shifting into this deep tech lab. The other thing is, with the help of government, we need to see that how we can set up this deep tech labs, invest in AI, robotics, quantum computing, so on and so forth. So there's a shift which is needed because the age of that IT services is slowly fading and we need to actually create that differentiation. We were talking about academia industry alignment quite a bit for a long time, but we need to see that how this is more made practical. Models like co-pay internships, funded benches and apprenticeship with the help of government is something which is very essential. Institutions like ICT Academy of Kerala, ASAP Kerala, Digital University should co-create curriculum and invest in faculty upskilling, which you heard quite a bit from Rajeshwari ma'am and also from Jayashri. We must build experimental infrastructure, labs, sandboxes, and because it is not about theoretical learning alone. The students who are coming up should learn from doing things, and that is the kind of skill set what is needed by the industry. We partnered with ICT Academy in 2015 once, and a transformative model for building a robotic process automation team was actually built in EY. That was the first time when we partnered with ICT, and this RPA team, which was actually a 100-member team at that time, which was built with the help of that,
And today, still we have that team which has evolved into an AI team. The other next point I want to just call out was inclusive skilling. It is not just about the gender diversity is very important, and there is a clear example for that which we actually implemented in our organization. So we partnered with ICT Academy of Kerala to launch a career reinitiate program for women with career breaks. Women who worked in technology roles, who have been away from industry for more than 3 to 7 years, were trained. We took almost 250 people and trained them, and of which around 180 people were women were actually recruited to full-time roles in our different teams like technology assurance and consulting. So this is not just a skilling program. This was not just a skilling program. They were life-changing interventions. The other important aspect is the policy and ecosystem design for scalable impact. To truly transform Kerala's IT workforce, we need to have bold policies, which already we are doing a lot. Kerala Knowledge Economy Mission and digital workforce management systems are great starts. We must go further learning from global tech hubs and designing for scale, inclusion and agility. Some of the examples we can quote like Singapore's Skill Future, personalized learning credits and career pathways is an example for that. Skill Future program in Singapore is a national movement to provide Singaporeans an opportunity to develop their fullest potential throughout life, and it offers skills for future credits for individuals who pursue approved training courses across industry. These are some of the examples which can definitely imbibe. A new skilling paradigm. So it is not just about some skills, it is about portfolio-driven skilling. Professionals should publish verified portfolios of skills, what they are imbibed. And this is something which will help to organizations like us to actually identify the people around and identify the right skills to actually to be hired. In the interest of time, let me just close. Kerala's IT's workforce is not just ready, it is ripe for transformation. With the right mix of policy, partnerships and purpose, we can build a talent ecosystem that is inclusive, future ready and globally competitive. Let's reskill not just for jobs, but for joy of growth and impact. Thank you. Thank you, Mr. Koshi and Matthew. Moving on to the last topic of this session, the enabling ecosystem, sustainable skilling ecosystems to build capacity and capability for future. Inviting our speaker, Mr. Thomas P. Thomas. So a very good afternoon to all of you. First, I'd like to thank the organizers for giving me this opportunity to present. This keynote is based on 14 years of trying to build a talent pool for our business in a technology, Drupal, which is not very popular or was not very popular and has a fairly steep learning curve. We have had some success, and today we build and maintain several digital experience platforms for state and federal governments in US and Australia, higher education institutions, financial services organizations, and media organizations. This vision, the reason for us gathering here, has two important attributes that I would like to bring your attention to. One, this is a moral vision.
Two, the strategy is knowledge, or what you call as justified true beliefs. Now, AI, the biggest trend that seems to be influencing the world today, lacks a sense of truth as well as it is immoral. So this might sound like a truism and perhaps not something that we need to state, but nevertheless, if we look at the events around us with regard to AI, we will see this playing out in various ways. AI slop or AI sludge is one example, vibe coding hangover is another, bias in the responses from your LLMs. All of these are examples of what is happening with the way AI is evolving today. So now the question that we have is, okay. So the question that we have in front of us is, how are we preparing human beings who should be at the center of a knowledge-driven strategy, and they are our current and future skilled talent, to this world where AI is expected to shape so many things? At the risk of repeating a lot what the previous speaker said, I took a liberty to sort of define what skill is. It is the ability to decide and execute in order to achieve a defined set of objectives that are ethically valid in a specific context, drawing upon theory and technique. Now, of course, that requires skilled human beings who are knowledgeable in theory and practice, exhibit agency to decide and own execution, and set or align with objectives. They should also be able to comprehend context, and they should be ethically competent to evaluate decisions from a moral standpoint and act justly. Now, the first is a fairly obvious point. So and that's where most of educators tend to focus on. So I'll begin with agency. We often see people today say, okay, ChatGPT, give me this framework or this idea, right? Now, who is taking responsibility for the validity of that particular framework or idea? That's where the agency problem begins. That's just one small example of the issue of agency. We need skilled professionals who can set objectives and exercise judgment and take responsibility. Comprehending context or big picture thinking, that's the more common usage, is an important skill for effectiveness in the complex settings that our workplaces are, as well as coping with change in our ecosystem. The other attributes would be what you call a strategic thinking or critical thinking, and then soft skills. The fourth attribute of ethical commitment is fairly straightforward, so I don't want to spend a lot of time on that. What we know is that to develop such skilled human beings, we need to have situations where people engage with ideas and practice them in meaningful contexts. But the challenge that we face today is that we engage with ideas with limited practical context in our educational environments, and then we practice with no connection to ideas in our workplaces. This is one reason why we come across scenarios where you have a lot of applicants to a position at a firm, but then the firm says, I'm not able to hire because the firms are selecting for skills which the graduates may not have acquired during the educative experience. The other side of this problem is the slow and sometimes stagnant career progression in many workplaces, leading to the phenomena of redundancy by age 40. This need for closeness between the space of ideas and practice is the basic thought that has informed many of the initiatives we undertook to solve some of our problems in skill development. I'll try and adapt that for specific actions and
three sectors: higher education and skilling, industry, and the government. So first, I think a lot of these points have already been covered by Rajashri ma'am, so I don't think I need to speak so much about this. There are a few challenges that we have encountered when it comes to partnering with academic organizations. One is we have not been able to yet reach that seamless dovetailing of the industry input with the academic content that that colleges offer. That has not been very easy for us. But I think that's where value is. When the space of idea and the space of practice are coming close together, that is when skill gets built and it gets reinforced in the minds of people. And that's something that I think it's very important. So Rajashri Madam's recommendation for co-developing material and curriculum, I think is something that I resonate a lot with. These kind of initiatives should not be standalone initiatives like an extracurricular activity. The work of the combining academia with industry should be a lot more streamlined activity. With regard to internships, and we have done quite a bit in that area, the key element is to bring in greater rigor in the program. Now, for rigor, we need to improve the design away internship programs. I recollect an instance where we submitted a structured internship proposal to a principal at to a B school, and the principal told us that, look, we don't usually receive these kind of well-structured proposals. Well-designed internships have proven to be extremely useful for us, and we also realize that they have been very useful for the interns as well in their later career as well. The second element of rigor is the involvement of faculty in the internships as a connection with the world of ideas. At the moment, it's a little on the lower side, and that I think will not suffice. When faculty takes an active interest in the internship, the educational experience in the internship can be transformational for the student. The second point is perhaps a slightly controversial one. I believe we need to think of higher education within a full-fledged university setup. To borrow from Yashpal's report on higher education sometime in 2008-9, a 17-year-old bound within an engineering college with exposure only to technology and minimal or no exposure to literature, law, economics, philosophy is not a good preparation for the world, at least not for a world of creative output. Because creativity is usually seen on the boundaries of disciplines. Now, this might be a rather long journey and may not be feasible within the time frame of 2031, but I think we can make certain solid starts in the interim. The institutions like ICT Academy can be the connecting tissue between these different types of institutions that exist at the moment. As it is, I see ICT Academy is involved in non-technology skill development as well. The third point is, it may not be widely understood, but the global free software communities are an excellent enabler of skill development. At Zixware, we encourage our colleagues to contribute to free software and induct them into various free software communities. Their contributions, which happen under membership of world-class professionals, help them gain confidence, global exposure, and soft skills. This opportunity is available to students as well. ICFOS used to run a program called Free Software Ambassadors, which, when activated, will open this avenue of skill development in many institutions in Kerala. And last, but again, importantly, free software being a philosophical idea can also trigger deeper conversations on professional ethics, freedom, and justice. Coming to the industry, firms can co-develop courses with skilling institutions. I think there was a mention of EY partnering with ICT Academy, and there's something similar we have done with ICFOS, where we work with them for a joint
training and certification program on Drupal. And we found that to be fairly successful as a source of talent for us. Many small firms, I think there is a need to build somehow the internal learning capabilities, learning and development capabilities as well. This may not be a strong point for a lot of firms, and perhaps academicians can step in with their expertise in this area and support firms in that, and that can be the quid pro quo that makes this academia industry partnership attractive to both sides of the partnership. All right. I'm sorry, I missed changing the slide. Yeah, one other thing, before I come here, one other thing that I wanted to mention is we spoke about the need for ethical competence. One of the things that we are trying, and I think I'd recommend this for anyone, is to look at different professional bodies and look at the code of ethics that they have, and wherever possible, adopt it freely. I mean, it's already available. So we decided that for our technology practice, we'll be looking at the IEEE ethics. For HR, it will be the HHRM one. For our sales and marketing, we decided to take up membership with Advertising Standards Council of India. And that sort of helps us build a discourse on ethics inside the organization. And I think this can be done within education institutions as well. Now, ethics is a lot more than mere sense of being honest and fair in treatment. There are also nuances that we need to handle, and that can also deepen professional expertise, not just make you an ethical person. It can also improve your skill sets as well. The last point that I had was with regard to the government. I understand that we don't have the leadership for many of our universities at the moment, and that's perhaps something that we need to relook at. The more important issue at the moment is to establish coordination between academia, skilling organization, and industry at a state level with government as a coordinator. I understand that the government is currently starting something of that kind, and that's very encouraging. But we've seen a lot of instances where when these kind of interactions are started by the academia or the industry, they lose momentum very quickly. But if government can play the prime mover role, I think we have a much better chance. Until the collaborations strengthen and stabilize, they may have to be the prime mover, and then once that happens, perhaps government can step back into a regulatory role. These are some of the suggestions that I have, and this is based on the experience that we have had over the past many years with all three sides of this ecosystem. Now, of course, there are challenges in operationalizing these ideas at scale. Nevertheless, these are high-impact initiatives without high investment requirements or new programs as well. So in that sense, I think we should pursue these aggressively, and we will have a skilled ecosystem that can handle some of these, the emerging world reality. Thank you. Thank you, Mr. Thomas P. Thomas. Ladies and gentlemen, I think we can have a quick Q&A if anyone has any questions, maybe one or two questions. Anybody, if you could raise your hand, then we could pass around the mic to you. Any questions? No. Yeah, so I think we will conclude this session, and I would like to invite Mr. Muralidharan Manningan, CEO, ICT Academy, Kerala, to kindly come over to the desk to present the mementos.
Also inviting Dr. Sunil, Director, IC Force, to be here, join for presenting the mementos. First, we would like to present a memento to Dr. Rajashri MS. Presenting memento to Ms. Sharika Nair, HR Leader, IBM Kochi. Next, we present a memento to Mr. Koshi M. Matthew, Partner, EY GDS. Presenting memento to Mr. Thomas P. Thomas, CEO, Zixware Technologies Private Limited. Thank you. I would request all of you to kindly come together for a photograph. Thank you, panel moderators and speakers. Moving on to our next session. This session brings together thought leaders and practitioners shaping Kerala's entrepreneurial and innovation ecosystem. It explores the evolving dynamics of research, incubation, and product development, highlighting how ideas are being transformed into impactful ventures that drive the state's innovation-led growth. I would like to invite the speakers onto the dais, inviting Dr. Preeti, CEO, TBI NIT Calicut. Alumnus of NIT Calicut, Preeti Maniledam leads the technology business incubator at NIT Calicut, driving innovation, entrepreneurship, and startup growth. With a focus on nurturing early-stage ventures, she plays a pivotal role in bridging academia and industry to foster a vibrant startup ecosystem. A very warm welcome to this session. Inviting our next speaker, Mr. Mithu Unnitan, COO, Tekken IIT Palakkad. The Chief Operating Officer at Tekken, the Technology Innovation Foundation at the Indian Institute of Technology, Palakkad. He has been instrumental in driving the foundation's mission to foster innovation and entrepreneurship, particularly in the areas of water, sanitation, and sustainable technologies. With a background in embedded systems and a strong focus on sustainability, he has held leadership roles in various organizations. A very warm welcome to you to this session. I now invite Mr. Ajay Basil Verghese, serial entrepreneur and startup coach. He is a serial entrepreneur, startup coach, and academic professional with over a decade of experience in building and mentoring innovative ventures. A former incubation manager at R.D. Shankara TBI Kaladi, he has co-founded several successful startups and played a key role in strengthening Kerala's innovation ecosystem. A very warm welcome to Mr. Ajay Basil Verghese. Moving on, I would like to invite Mr. Felix Josmon, founder, Kerala Product Hunt. He is the founder of the Kerala Product Hunt, a platform dedicated to showcasing and promoting innovative products and startups emerging from Kerala. Through this initiative, Felix aims to highlight the region's growing tech and entrepreneurial ecosystem, providing visibility and support to local innovators. A very warm welcome to you to this session. We have one more speaker for this session, Dr. Lily Basil. She's the founder and CEO of Bylin MedTech Private Limited. She'll be joining the session shortly. I believe she's on her way. And one more request to the audience. It would be great if those of you who are sitting at the back side could kindly move to the front rows.
We have enough and more chairs in the front rows. Yeah, I can see many just hiding their faces, bending down, but it would be great if you could kindly move over to the front rows. Thank you. I think we will begin with this session with our first speaker. The topic is role of incubators in nurturing the innovation ecosystem. May I now invite Dr. Preeti Maniledam, CEO, TBI NIT Calicut. A very good evening to all of you. Hope I'm audible. A very good evening to all of you. And thank you very much for this opportunity to speak to you on the role of incubators and nurturing the startup ecosystem, especially in Kerala. Okay, so startup ecosystem, yes, Kerala is a great model for the entire Indian startup system. Thanks to the leadership of Anup sir, and we have been consistently performing very well, among the Indian states. Yes, as such, India is the third largest startup ecosystem in the world, and actually, we have more than 1,000, in fact, more than 1,100 incubation centers all throughout India. Okay, but yes, we have this, the increase in number of the incubation centers which happened maybe over the past 1 decade. Because when we started the incubation center at NIT Calicut way back in 2004, the term incubation or the term even the startup itself was, not much heard of. Okay, people used to just wonder what exactly it is, because never the parents would allow their kid who is especially studying in some of the engineering colleges. No, you go for job, no startup, no business, no wandering here and there. Okay, so this was a culture there. Now from there we have come to a point where now it's a kind of equally or rather more considered as a career option for any of the students who are studying for their, especially for the engineering side. But now it's not only for the engineering side, but even we have this IEDCs in medical colleges and all. Even starting from school, we have got the innovation aspirants from among the school students itself, where we have the YIP happening, and even at the central level, the National Innovation Foundation going for the Inspire Manak schemes and all to find out the very young minds from the school students. Okay. So that is what it is. And the incubation centers, do a very good role in creating, or rather, it's not only the identification, but the nurturing them from idea to a product stage. There is where the incubation centers can play a major role. Through a different kinds of services that is being given to them, like mentorship, seed funding, physical infrastructure, and networking opportunities. Especially, we have got a few of our startups also who have come here for the networking opportunities specifically. Okay, and we have in Kerala itself, it's a small state. We have more than 40 incubation centers in Kerala itself, and many in the Indian incubation system is basically university based. In fact, 2/3 of the Indian incubation centers are university based. But yes, we do have very big incubation centers across the world, where we have started way back in late 1990s or very early 2000s and all. We have a few examples of, anybody would definitely, any startup founder would definitely know about Y Combinator, and some other, incubation centers also which are listed over here. These definitely come to our mind first when you think about the incubation, basically because of the
fame or the type of work that they have, the type of results that they have produced. Some big companies, okay, you know it, we have a lot of big companies which have come out of these incubation centers. So we have to think of how we can strengthen our incubation system to be at par with these incubation centers. Are we missing something? Or are we having, or aren't we utilizing the entire strength that we are having? Okay, definitely these people are having the worldwide challenges, the cohort-based systems and very structured systems that they are following for making the good big companies that are coming out of them, right? And mostly work based on the acceleration model, that is the specific time period given to the startups from idea, or rather they normally start with the MVP, from MVP to a demo day, okay, or a early traction, okay, and huge funding also given, you know, investment also brought in through these people. Definitely with all these ecosystem, you know, facilities that they could provide, even in many of the incubation centers that our country also are providing, but we have to see whether is it at par with these world-class incubators or not. Like, you know, the mentorship. We also have mentors, but how many are very actively participating? How many of them, these mentors, are taking the real ownership in these startups that they are mentoring? Or are they taking equity, or they are just simply advising? Or do they really work along with them? That is something which we have to look into. Funding, yes, we are also, you know, coming up with good funding and all, but is it enough? Then collaboration, infrastructure, professional support services, peer community and networking, the opportunities that we need to have, we need to provide in the incubation centers, the professionalism that we need to have in these incubation centers. But unfortunately, the problem is only 8.2 of our startup in the country is getting incubated. Okay, and 10% of the incubators support more than 90% of the startup. So you can see which are these 10% of the incubation centers, mostly from Tier 1 and Tier 2 cities. Okay, so Bangalore, Bombay and all those places, you have most of these incubation centers, but are they really coming to, now MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology has come up with a scheme called Genesis, which is specifically for the entrepreneurs from Tier 2 and Tier 3 cities, in fact. So there are efforts coming up, but maybe we need more efforts so that the incubation activities and the startup activities are spread to the other, you know, Tier 3 cities also. Okay, and global access is another thing which we require, for which we require more of global networks, where our incubators are partners, which could benefit ultimately to our startups. So, which I already told, another one, since it is a university-based startup, it is a very good resource basin that you are having in the university. But are we able to convert those deep techs, researchers, into the spin-offs, startup spin-offs? That is another question that we have to see. Because basically, the researches that is happening there, or the technology being developed, they are having a very low TRL, which is not acceptable by the industry, and it is very difficult to convert, because there is a gap between the academia and industry, basically because of the weak collaboration that we are having. We are trying to come up with more and more research and innovation parks, which we already have in places like IITs, different IITs and other some of the universities, very less in number actually. You know, government is coming up with more, but we require, even when you have some of your startups, try to approach the institutions to, or rather, you know, find out some technology which you will be interested in. Definitely, you may require some kind of a joint development to make those technologies usable, readily usable for the industry. Okay. So again, but the problem over there in the policy systems in the institutes or back in the universities is related, the incentivizing, how this faculty or how the researchers are getting incentives for the work that they are going to the startup. But unfortunately, it is very difficult to understand, you know, the academic community, making them linking with the institute, with the industry and with the startups and, you know, coming for the technology development. It is a slightly difficult task, which we all, you know, agree, my co-panelists also would agree with that, for which we require a lot of sensitization. Okay. So, and of course, most of the Indian you know, incubators, at least in the very early stages, were very sector focused.
Okay, sector focus, yes, it is in a way good, but are we rejecting some other good possibilities also is one point that we have to think of. So some points like strengthening industry-academia collaboration, international participation partnership, then tailored mentorship, which is very much tailored for the startups, and the incubation, density that we are having only 0.8 incubator per million people population, but whereas US, UK, and Canada, China are having 8 to 10 incubators per million. Okay, and basically incubators itself are underutilized, and the sustainability of incubators itself is in question. So how do we face all these questions is another problem. So first of all, for the incubation center itself, we need a good team for effective management and knowledgeable in the industry and the market. And of course, we need to attract more of adequate financing. Yes, there are a lot of CSR activities because of the government rules and all coming up for the incubator side for funding. But again, it has to be a little more, the policy has to be made, a bit more tailor-made and streamlined and all for making it more effective. Okay, and a vast network we need to have, need to be open for new ideas. And yes, if there is a failure, early failure, let us save them by failing early, many of the startups. Otherwise, you are again and again dragging the failed company along with you and making their life more difficult. So let us, we can definitely try for reviving it. But if it is, again, destined to fail, or rather, if there is no other way, let it fail at the earliest. And we have, yes, we do have a lot of, IITs and all where we have technology transfers happening. Okay, where you have a, in-house people are coming up for the, spin-offs are coming up. And it all mostly coming up with a good policy implementation, and the system in many other incubation centers are definitely require an improvisation. That's it from me. Thank you very much. Thank you, Dr. Preeti Maniledam, CEO, TBI NIT Calicut. Moving on to our next topic of this session, translating research into deep tech products. And I would like to invite Mr. Mithu Unitan, COO, Tekken IIT Palakkad. Good afternoon. Thank you so much for this opportunity. Today I would like to discuss or share some insights on how research from a scientific organization or an academic institution can translate to something useful for the society within a specific time frame. So, my name is Mithu. I am working at the Indian Institute of Technology under their technology business incubator. So, most of my career I worked as in the startup ecosystem, institutes, as a technology transfer person for various institutions. I have had the opportunity to work with California Institute of Technology, University of South Florida, BITS, different IITs, for translating their research into real-world, real-world products, which can implement into the society. I'm not going into this. I am from the IIT Palakkad. We have a IIT at Kerala, so it's established at 2015. It's a third generation IIT. And I am from the TBI, Technology Business Incubator of IIT Palakkad, which is called as Tekken. So we support startups to help them grow and make an impact on the society. We incubated around 40 startups, and major thematic areas which we are working is water, sanitation, medical technology, food and agri technology and all. So coming to the topic, so what is a translational research? So we all know that there are a lot of researches are happening across the research institutions, academic institutions and all. How many of them are
translating into a product, ultimately going or using by any of the people in the society. So translational research focus on turning research and innovations into real-world application that reduce cost, improve productivity, and solve societal challenges. So that is basically the translational research. So earlier the term is completely associated with a medical technology or a biotech context, but now it is applicable to everywhere. Basically research, there is no, sometimes there is no particular timeline, and we don't have a plan to implement that to beyond a prototype level. Majorly in a thesis or a hypothesis level, we will stop that. So how can we translate that with a better productivity to the industry and all? So this is what, technology translation. So basically technology translation is it's an intersection of invention and innovation. Invention stops where there is something new happened, and innovation starts where that's implemented in a multidisciplinary way. So this is what we want to discuss in this thing. So basically, what is the purpose of a translation research? So for example, if a PhD person is doing, or in a doctorate thing, they are doing something, PhD thesis and all, how can we translate that into a product? What is stopping from him or her to translate that into a product? So, using this kind of an activity, translational research, we can always reduce the cost, because all these activities are already done. We don't need to reinvent the wheel again. And also we can improve the productivity, and also we can address the societal challenges. And it can connect with researchers, industry and investors, and also it can ensure research outcomes. All these research outcomes are useful, scalable and impactful. So why this translation research is important in deep tech? So I don't have a slide on what is deep tech and all. You all know what is deep tech. So it's significantly, there is a scientific learning or scientific studies there in all the deep tech thing. So basically, in a deep tech thing, like AI, robotics, quantum computing and all, these research takes a longer time than the other normal, research. Because at least it takes years, like 10 years or more, to at least validate the idea whether that is working or not in the field. So there, this translation research is very much important. For example, even a person who is doing that research achieved only 50% of the, translation research outcome. Even that itself will save a lot of time when we are implementing that thing. For example, if you want to have a product in quantum computing or AI or what, so there is an industry required that particular product. Even from the level of that, the research, if the industry can take that product, then they can save a lot of time. And also it facilitates multidisciplinary collaboration. When it is coming to a deep tech, it facilitates multidisciplinary collaboration. It accelerates innovation and commercialization, drives market relevant research. That is another gap which we are having. Like, we don't have a market relevant research. Most of the products which we don't have a thinking of whether that is marketable, whether that is used by some of the customers and all. So, and it bridges the valley of death. What is the valley of death means? Like, you all know that there is a public funding. Usually these researches are supported by public funding. At some point of time where the researchers are over or the theses are submitted, we don't have enough funding to take that from to the next level or a productization level. So at that level, we don't have a minimum investment to sustain that research, and ultimately that research will die. So if you have a partner on board, some kind of a private partner, some industry who's interested into take that research taking forward, which can onboard earlier itself, then that will be an ideal use case to take that into a product case. So that, if you don't have that kind of a collaboration, ultimately that research will go into a death that is called as valley of death. So ultimately this, translation research can help to, bridge that valley of death and all. You all had that the case of COVID vaccine, that mRNA.
the mobile RNA thing, which it is already established in, I think, in 1990 by Catalin and Drew from University of Pennsylvania. But the same thing, it was kind of a valley of death because they can't pursue it for clinical trials. They are not really going forward and all. In 2010, Moderna and BioNTech taken that research and that industry worked in that for cancer treatment and all. So when the COVID came, they tweaked that and immediately used that as a COVID vaccine, which ultimately saved millions of lives. So this is an example for an accelerated translation research which has happened in this particular context. We have another example from Kerala, which is called as thermopin. So it is actually the Balagopal sir and sir taken this technology from Sritra Institute of Technology, I think in early 90s. And they work with Thermo as a collaborator, work with Srijitra, taken that technology. Now I think 80 countries, Thermopenpol is exporting this blood bag, and they are almost like $330 million revenue they are securing. So that is another example from Kerala itself. So multiple examples are there for translation research, especially in deep tech and all. So what is a gap? What is a gap for translation research? Like one is low research to product conversion. You see, in the whole India, 10% of researchers are converted into a product. 90% is not converting anywhere. Mid-stage funding gap, because we all got this research fund for at least for a product prototype or thesis submission and all. After that, we don't have a funding. So that TRL, technology readiness level 3 to 7, we have a gap, so we don't have enough fund to prototype and all. Weak industry linkages, limited TTO. TTO is the technology transfer offices. I think 10% of universities only having a technology transfer office and all, and proper IP support. Low patent commercialization and also private R&D share. There is no, in foreign countries and all, when you start a research, generally there is a 70% chance to attach that research with a private company. But here we don't have that. So that is another problem. How can we address this? Stronger linkage with industry. So we can promote joint R&D, industrial-driven project, co-creation models, win-win collaboration models and all with the industry. Where there is an industry, they have a problem statement. They can discuss with some of the institute. Again, they can do a research on that particular problem statement. That is one model. Another is bridge funding gap, where there is a gap between this value of debt, the TRL3 to TRL7. We can approach for CSR funding, PPP models, philanthropic grants, all these kind of things to bridge that gap to translate that into a product. Build capacity, give training to the researchers. I think there is no formal FDP for faculty development program or entrepreneurship development program for the researchers. We should implement that kind of a curriculum to all the researchers and the faculties where they can think in that, kind of a level. Policy and IP reforms. We need, in national level, we have a national innovation policy where it is allowed startups in faculties to turn into a faculty entrepreneurs. And they can use their 20% of their time for officially for, working in the startup and all. So some kind of that kind of an innovation policy should implement with the in the all states and all. And collaborative ecosystem is required and effective research translation ecosystem. So these are the various ways to translate. We don't have only one way to make it a product only, but we have multiple ways. We can, the technology can be translated to a startup. We can have a consulting thing. We can build social entrepreneurship, joint venture with a, any researcher can form a joint venture with the, industry. And also we can advocate policy. We can license that also, non-exclusive, all these kind of licensing. Foreign universities are champions of this kind of licensing thing. I personally work multiple startup in that line. They are champions in licensing technology, and most of their R&D is happening because of the licensing of that technology and all. The money is getting back from the technology. And there are very important role for TTOs and technology transfer officers and incubators. Incubators thing Dr. Preeti has already mentioned. Multiple options are there for an incubator and technology transfer officer to translate this research to
product where they can support them with techno-commercial skills. Like the researcher don't have a techno-commercial skill, they only have the technical skill. Where the translation of the technology requires so many business aspects, business model innovation and all, where these TTOs and incubator can support in that way. These are different, I know that I'll stop now. So we have the different, success stories. IIT Madras Research Park is a success story where we have implemented all these technology translation. They are the champions now. And one of the great initiatives is the IEDC centers at all the institutions and all. Thank you. I'm here. Any questions, we can take it forward. Thank you. Thank you, Mr. Midhu Unitan. Moving on to our next speaker. She has just joined the team here. She was a little late. A very warm welcome to this session, Dr. Lini Basil. She is the founder and CEO of Bylin Medtech Private Limited. A registered dental surgeon with the Dental Council of India, Dr. Lini is an alumnus of the Indian Institute of Management, Calcutta. Her journey is marked by a commitment to transforming healthcare through technology and innovation. Established in November 2020, Bylin Medtech focuses on developing innovative, indigenous and sustainable medical solutions to address chronic diseases. Under Dr. Lini's leadership, Bylin Medtech has developed a patented hydrating patch designed to alleviate dry mouth in patients undergoing treatments like the radiotherapy, chemotherapy, or those with autoimmune disorders. A very warm welcome to you, and I would like to invite you for your talk on the topic, opportunities and challenges in creating a med tech product out of Kerala. Good afternoon. Yeah, I need to apologize of not having a formal presentation because my laptop died yesterday, and I was stupid enough not to save my PPT to any cloud services. So I think you'll have to spend looking at me and hearing me for the next 10 minutes. So I would like to use my 10 minutes to enlist some of the opportunities and challenges in the medtech system and I would like to ask some pertinent questions about how we can ReCode Kerala to be a medical hub device, medical tech hub of India. So when we talk about the opportunities in Kerala, Kerala is the has the fourth best healthcare system in India according to the NITI Aayog, latest NITI Aayog system. So in 2021, if you take that case, 16.5% of senior citizen population is in Kerala, and it is growing up to 22.8%. So that means there is a big there is a big opportunity there, and the increase in lifestyle disorders is very much high in Kerala. So that means there is a need of medical devices, more and more medical devices to improve the standard of living, not only to treat the devices, but improve the standard of living and for the diagnosis. So when we see that in the manufacturing sector, Kerala's growth is around 8,720 crore is the manufacturing turnover of Kerala. And that is, in that 40% is being exported also. But take the case of India, total India. India is importing 70% of the medical devices. How can we actually, there is a gap here, right? 70% of India's medical devices is being imported, and we are actually creating a lot of medical devices from Kerala itself, and that is basically from Thermopenpol, Agape, HLL, Dentacare, or SFO, and Canem Latex. These big industries are playing here. So what about the startups? So I am representing a startup, and I want to talk about the startups sector here. If we see the past 5 years, we can say that there are almost 250 plus medtech startups in Kerala registered. And how many of them have launched products in Kerala? So when I checked, I don't know the real data, but almost around 25 products have been launched in the past 5 years. What happened to the other startups? And
which all products are doing good in the industry, in the market. Around 5 to 8 products are doing well in the market. So that includes Sescan Meditech, Gen Robotics, Eve Labs, Bagmo, Heka. If you check the Google, my company's name is also in the number of one of the notable medtech startups, even though I have not launched my product. But I've gone through a very tough and very difficult situation from creating a very new, and we would say that it was an invention, because there was nothing like that, nothing like our medical device or a patch anywhere in the world, entire world we can say that. It is a patch for basically to relieve the dryness of mouth of patients. We have developed a hydrating patch, a very new hydrating patch, which can be kept inside the mouth, which relieves dryness of mouth. So for that, what are the challenges? What is the reason the startups are not launching products very fast in Kerala, especially in medical devices sector? Because there are a lot of valleys of death. Not only one valley of death, a lot of valleys of death in medtech sector. One is stringent regulatory requirements, ethical standards or quality controls. We have to pass all these things. We don't just do corner cuts. We go through all these tough situations, and then only we bring out products in Kerala. So we have to go through all these sections means we have to face a lot of challenges. So one such challenge which I faced was the regulatory challenge. I had to wait for 14 months to get one single test license from DCGI. One single test license. 14 months wasted. Because, why? Because it was not because my product was not of the quality. It was because of my ignorance. The startups are the startups having actual knowledge about how to do the regulatory requirements. We have ideas, we have passion to do to make the product the best, but while we start with the ideation or doing the prototype, we don't have enough knowledge about the regulatory requirements which the product has to go through. So when we see that a lot of workshops are being done for IP, investment, funding, everything, how many workshops are being done for regulatory requirements which the startups have to go through? That is very less. The startups have to understand that when we make a very innovative product, you get the patent. See, I also got the patent. I made a very good product and said that it is the first kind in the entire world. But that means I have to go through a lot of regulatory issues. Because if it is the first kind of its own, then the DCGI is actually looking into you. Because it has not been tested in anyone else. There is no predicate device like that. So then, how did I understand that this much regulatory issues are there for my product? It was through it was through really hard way, because I have to apply for the regulatory license. They will just put some queries, and then 14 months left, just gone 14 months. And then I got one license with a lot of issues. After meeting the DCGI directly only, I got the license. Then again 12 months for the next license. 2 years just gone. And the product is still, just now finished the clinical trials only. So I have to, there is only two more minutes. Some questions like, why is no regulatory cell in any incubators like the IP cells? Or why we cannot arrange a regulatory affairs cell in or helpline from the Startup Mission or any other research institutes? So Sri Chitra has one regulatory affairs cell, but when we connect with them, they usually do the regulatory systems for the institute or from the academia side. It is not like that for the startups or for the industries. So there should be something exclusively for that. Why is it not there? That can help the startups cross this path
a bit more easier. And when we say that success stories of Penpol, Agape, all these industries, why isn't there any collaboration with all these industries and the startups? They can actually help the startups grow a bit more faster, right? Penpol or Agape, or the startups which work in the diagnostics area, if there is a collaboration with such already succeeded industries, then we get a kind of mentorship which no other mentors can give. Why is not that happening? That collaboration is not happening. And the buyers out there, they are the hospitals. Do they accept simply the startups' products? They will accept the Penpol's product. They have this thought that the products of startups are not of that standard. But the products of startups go through all the stringent regulatory measures and then only they get the licenses. Then we have to educate the buyers or educate the hospitals, and then only the products there will be buyers for our products. That could be one reason why the products are not, the already launched products are not doing well in the market. That could be one reason. So how can we actually educate the hospitals? And the next question is, there is a lot of IEDCs in medical colleges now. Some are functioning, or IMA is ready to do such things. So why can't we make the doctors more aware about the products from the startup? And one big issue the startups will face is the funding. Doctors know how a product can work well in the market. Doctors can know, but no doctors are ready to put any money as a funding. So when we take classes for investments or bring investors into the startups, I would suggest that please educate. Can't we educate the doctors also for how they can benefit out of the investments? All these questions have to be answered, because the startups fail not because they don't have passion, not because they don't have a good products. They fail because they are not aware about certain values of death, which they actually, I could solve this because I had a lot of very good mentors with me. Bala sir, Balagopal sir, Padma Kumar sir was there. That is why I could thrive through this. Everyone may not have that. Another thing is funding. Funding issues have to be sorted out. And if it is a medtech product, then the doctors have to be educated properly how you can actually support a startup with a very good medtech product. That is the only way we can actually take these 250 startups which have registered, has to come up with products. They have to launch these products, and these products have to work well in market. At least a 10% has to work. But not even 10% has launched the products. That is 25 products have not been launched. We have to think about this to ReCode Kerala, I guess. My time is over. Thank you so much. Thank you, Dr. Lini Basil, founder and CEO, Bylin Medtech Private Limited. Moving on to our next topic of this session of ReCode Kerala 2025, charting new paths from teaching to entrepreneurship. Inviting our speaker, Mr. Ajay Basil Verghese, serial entrepreneur and startup coach. Very good evening to one and all. ബേസിക്കലി ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരു ജേർണി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഞാനൊരു സാധാരണ ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് PG കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിന്നെത്തിയ സമയത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IEDC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കോളേജിലെടുത്തപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ IEDCക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു റൂം അലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നു. ആ ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള റൂമിൽ 24 hours കുട്ടികൾക്കിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിക്കണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തലതിരിഞ്ഞു പോയത്, എൻ്റെ കരിയർ മാറിപ്പോയത്. ഞാനന്ന് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു, അധ്യാപകനായിരുന്നെങ്കിലും കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവിടെ പിള്ളേർ എന്ത് പ്രൊജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ആണ് ബേസിക്കലി ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയോ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയോ യാതൊരുവിധ അറിവുമില്ലാതെ ഇവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു IEDCയുടെ ചാർജ് കിട്ടുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിച്ച വിദ്യ മാത്രം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാവുന്ന അധ്യാപകരാണ് എന്നാണ് അധ്യാപനത്തിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പഠിക്കാത്ത വിദ്യയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളതും. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ ആണെന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുന്നത്, പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്നത്, റൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്സ് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള 100,000 ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പോലും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതുപോലെ വേദിയിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ 2015, 16, 17 സമയത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു. പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോപ്പ്. ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അധ്യാപനം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുവരെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഇതിനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടവും കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ജസ്റ്റ് നോളജ് എടുക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം അർത്ഥമില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തും കൂടി നോക്കിയാലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ 2017-18 സമയത്ത് ഞാനും മറ്റൊരു അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ബേസിൽ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറും കൂടി ആദ്യമായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്സോ ലാബ്സ് എന്നായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. ബിസിനസ് മോഡൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു. ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ശമ്പളമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മോഡൽ. ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അവരെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മോഡൽ. ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു മോഡൽ. എനിക്ക് അന്ന് 50,000 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. ഏകദേശം ഒരു 4-5 പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മാസവും വീണ്ടും ഒരു 50,000 രൂപ കിട്ടണമെന്നപ്പം ആവേശമായി, ഹരായി. നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പറയപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങ് ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഫാക്കൽറ്റി ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് പോളിസി സാറൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പോളിസിയൊക്കെ 2019 വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം ജോലി പോവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. കാരണം അധ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ണത്തിക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു IITസിലും അതുപോലെ തന്നെ NITസിലൊക്കെ അധ്യാപകർ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കോളേജുകളിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോളേജുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ കാശിന് പോയിട്ട് IITയിലും NITയിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ റൺ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു. കാരണം അവിടെയുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നെപ്പോലെ കുറേ കുരുത്തം കെട്ടവന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം പല സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സോ ലാബ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊരു തെറ്റുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വാല്യുവേഷൻ ഗെയിം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കുറവാണെന്നുള്ളൊരു നോളജ് കിട്ടി. അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ടാണ് നടത്തിയത്. ഞാൻ നടത്തിയത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പിള്ളേർ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്മാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് കുറച്ച് കാശ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോബോട്ടൊക്കെ ചെയ്തതിനകത്തൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്തു. ഈ പിള്ളേർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ വെച്ചേർന്ന ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ചലഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ഈ റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും പരിപാടി നടന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയും നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൽക്കിടെക് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പനിയിൽ നല്ല പ്രീമിയം പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി. പിന്നെ അവരുടെ കാരണന്മാരൊന്നും അനുവദിച്ചില്ല ഈ പരിപാടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പുറകെ പോകാനൊന്നും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും 2 കൊല്ലക്കാലം ഈ കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പ്രാന്ത് എനിക്ക് അവരിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ കൂടി കൂടാൻ പറ്റുമോ ഒരു മെൻറ്ററായിട്ട്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെൻറ്ററായിട്ട് കൂടാം സാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറെ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജിൽ സ്പേസ് തരാം. പിന്നെ എന്തുണ്ട് സാർ? നിലവിൽ ജോലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിന് കാശ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, ഓക്സോ ലാബ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അത് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൽക്കാലം എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ റയോഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരിത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യത്തിൽ. പക്ഷേ 5 പൈസ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് സ്കോപ്പില്ല എന്നുള്ളത് കാശിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ തുടങ്ങിയുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ടഫാണ്, ചെറിയ കഥയൊന്നുമല്ല. കാശിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നട്ടപ്പാടെ ഓടണം എന്നുള്ള റിയാലിറ്റിയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാശ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനകത്തായിരുന്നു.
കാശ് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കാശുണ്ടായാൽ മാത്രമേ കാശ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു, കോളേജിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ഈ പിള്ളേർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ സെല്ലിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഫോൺ വിളിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ലെന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാഗ്ദാനം എൻ്റെ ഇടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആളിപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിലേക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിവേ, അവൻ IT ആയിരുന്നു പഠിച്ച്, അവൻ എങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും ഇങ്ങനെ കുറേ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് അതേ സാധനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോർമുല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിലിരുന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്, സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകളെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്, എങ്ങനെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനകത്തും ഞാൻ നോളജ് എടുത്തു. സോ ആ ഒരു നോളജിനകത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ 2019 നടത്തിയ ഹഡിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ചലഞ്ച് വിൻ ചെയ്യുകയും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റയോഡിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവിഷനും അതുപോലെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവിഷനും 2020 ആയപ്പോഴേക്കും EV ചാർജസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവിഷനും കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ GoEC, ചാർജ് മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികളെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവർക്കൊക്കെ AC ചാർജസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കമ്പനി കൊരട്ടി ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഏകദേശം 10-40ഓളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, 8ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ആ രീതികളിൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമായി. ഞാനിട്ട കാശ് വേസ്റ്റായി പോയത്തില്ല. റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടെ എൻറോൾ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗ്യവും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടി. സോ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു നല്ല എനേബിളർ എങ്ങനെ ആകുക എന്നുള്ളതിനകത്തായിരുന്നു ഞാൻ പാഠം പഠിച്ചത്. അല്ലാതെ ഞാനൊരു ഭയങ്കര വലിയ ഓൺട്രപ്രണർ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മാനറിൽ പല കമ്പനികളെ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഒരു കമ്പനിയെ മാത്രം നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പോവാതെ, കാരണം IEDCയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്തായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമിലേക്ക് വന്നു. അതിനകത്ത് ടെക്വാഡ് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുണ്ട്, മാക്ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുണ്ട്. ടെക്വാഡ് ലാബ്സ് വാസ് പ്യൂർലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ യുഫാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷനകത്തായിരുന്നു. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടുള്ള ടെക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിസിലുള്ള ഈ കമ്പനിക്കകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് കാശ് ഇടുകയും എൻ്റെ മെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുകയും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിനാണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവരുടെ. എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇഷ്ടം പോലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസും ഗ്രാൻസും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എൻ്റെ മിക്ക കമ്പനികൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കും. എല്ലാ മാസവും 30,000 രൂപ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്കീമാണ്. IITസിനും NITസിനും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇന്നും വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ റെസിഡൻസ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്ന് അയച്ചേരെ, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് പറ്റണം. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സ്കീംസിനകത്തിലൂടെയും പ്രൊഡക്ടൈസേഷൻ ഗ്രാൻറ്റും നീതി പ്രയാസം, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റൂസ ഫണ്ടിങ്ങും, അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന ഗ്രാൻസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ബയോടെക്നോളജി പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ബയോറാക് ഫണ്ടിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടി വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ സ്കീംസിനകത്തേക്കൂടെ പോയ സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് ഒരു UK വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനം കിട്ടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കോമൺ ട്രെൻഡാണ്, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട് വിടുക, പുറത്തേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ തെറ്റേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 19 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഒരൊറ്റ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും, പ്രീമിയം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പുറമെ അതിന് നിങ്ങൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തരാനുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ UN സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിസാസ്. ചുമ്മാ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന IIT പാലക്കാടിനും NIT കാലിക്കറ്റിനും ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഗ്ലാസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. വി ഗോട്ട് ദ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തിങ് വിസ ഫ്രം ഗ്ലാസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്തത് മറ്റൊരു കമ്പനി മാക്ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ലയൻസസ് ആണ്. അത് ജൈടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവെന്റിലെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നിട്ടായിരുന്നു വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈവെന്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയതും. അവിടെ നിന്ന് 2 CR ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ് ചെയ്യുകയും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനകത്ത് ഡിലേ ഉണ്ടായി. കാരണം കോവിഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ സമയത്തും ചുമ്മാ ഇരുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അതും എൻ്റെ ജേർണിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ്. കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു. കോവിഡിൽ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള റിക്വയർമെന്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെക് പൂളിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്.
സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം? അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എമർജൻസി വെന്റിലേറ്റർ, ജീവവായു എന്ന് പറയുന്ന എമർജൻസി വെന്റിലേറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, PGM ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ CSR ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്ന് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയോടുകൂടി പത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാർത്ത വരാൻ തുടങ്ങി. അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ഹൈ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രൊഡക്ട്സ് അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന റോബോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി. ബ്രീത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാമ്പയിൻ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു മാനുഫാക്ചറിംഗിലേക്ക് ശരിക്കും കൈവച്ചത്. ആ സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി. ദാറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസർ. കൈ കാണിച്ചാൽ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മെഷീൻ, വേറൊന്നുമല്ല. പത്രത്തിൽ വാർത്ത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ പടം പത്രത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹൈ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് PR ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഈ ഹൈ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. കാരണം വെന്റിലേറ്റർ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാധനം പക്ഷേ ചൈന മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങളൊരു 100 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, പിന്നെ 200 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, പിന്നെ 500 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, പിന്നെ പെർ ഡേ 200 യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കൊക്കെ കടന്നു. മാക്ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ലയൻസസ്, റയോഡ് ഐക്യൂബോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 3 കമ്പനീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 45ഓളം പിള്ളേർക്ക് ഒരു 12,000 രൂപ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 7,000 യൂണിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു. 1.5 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്തത്. 1.5 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റിസ്ക് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. റിസ്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ രസമായിട്ട് ഫാൾ ഇൻ ലവ് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ. ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നിങ്ങളങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പയറ്റി ഇറങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പ്രോസസ്സിനകത്തേക്കൂടെ പോയ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് R&D വർക്ക്സ് പുറത്തുനിന്ന് UAE എന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു റിക്വയർമെന്റിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു വർക്ക് വന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിഷനറീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിഷനറീസിന്റെ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ഒരു സംഭവം വന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സീഡ് ഫണ്ട് ലാൻഡിന്റെ ഒരു 15 lakhs ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഐക്യൂബോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സനീബ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡിസൈനറാണ്, നന്നായിട്ട് മിഷനറീസ് അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്യും. സോ ആ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന ഫേസിനകത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എമിറേറ്റ് ബിസിനസ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഫണ്ടിങ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ലെനോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷനറീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേം തുടങ്ങി. ഇന്ന് 8,500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി എനിക്ക് അങ്കമാലിയിലുണ്ട്. വി ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് മിഷനറീസ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് മിഷനറീസ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് പോരുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പീരും പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി. പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സെഷൻസ്. ഞാൻ ഈ സെഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2022 വീണ്ടും ജൈടെക്സിന് പോയായിരുന്നു. അന്ന് 3 കമ്പനീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് പോയത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഫണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. മാക്ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ലയൻസസ്, അതുപോലെ യുഫാംസ്, അതുപോലെ തന്നെ റയോഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് വെരി ഗുഡ് ക്ലയൻസ് ഫ്രം UAE ടു. പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ നിർത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു സംരംഭത്തിനെ വീണ്ടും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിലുള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന വിദ്യ കഥ പറഞ്ഞും കവിത പറഞ്ഞും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എഡ്വെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എട്ട കമ്പനി, അത് മനു ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പയ്യനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് 24 മണിക്കൂർ സമയം തന്നെയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹൗ യു ആർ മാനേജിങ് എന്നുള്ളതാണ്. 8 മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങാം, 8 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്താൽ 8 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. എൻ്റെ ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം മൊത്തം ചെയ്തത്. അത് 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം അപ് ടു 11 o'clock ടിൽ 7 ദിവസമായാലും ഞാൻ ഓണായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനായിട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി വിജയിച്ച് ഭയങ്കര സംഭവമായതൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തോറ്റുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു സാധാരണ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഔഷധ ഗുണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the credits goes to my students and also the support given by Kerala Startup Mission. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ എനേബിൾ ചെയ്യാനൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര 40-45 വയസ്സായാലും 50 വയസ്സായാലും ഞാൻ ഇനി എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ റിസ്ക് ഇട്ട് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലും ഹൈദരാബാദിലും പോകുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അവിടെ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ വെൽത്തിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന റീകോഡ് കേരളയ്ക്കകത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തെ റിസ്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. എനിക്ക് അന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുള്ള റിസ്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കഥയെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല എനേബിളേഴ്സ് ആകാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടീം ഫോം ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ചെയ്യും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ വി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ മന്ത്രമാണത്. വി ആർ ചേഞ്ച് ഏജന്റ്സ്. മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഈ റീകോഡ് കേരളയിലും ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നാളെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇടയാകട്ടെ എന്നുള്ളത് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. താങ്ക്സ് അ ലോട്ട്. Thank you, Mr. Ajay Basil, serial entrepreneur and startup coach, for those inspiring words. Moving on to our next topic, Kerala Products Own Country. Inviting our speaker, Mr. Felix Josmon, founder, Kerala Product Hunt. Slides. Yeah. First of all, like huge congrats to Ajay. കാരണം എൻ്റെ കോളേജിൽ ഇതേപോലെ ഒരു അജയ് ജെയിംസ് എന്നൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ GC തൃശ്ശൂർ പഠിച്ചത്. ആ സമയത്തായാലും ആ സാറിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കാരണമാണ് വാട്ട് എവർ ഐ റീച്ച്. ആൻഡ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു അജയ് ജെയിംസ് ഇഫ് ഈസ് ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് താങ്ക്സ് അഗെയിൻ അജയ്. ഹ്യൂജ് വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ഐ തിങ്ക്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ കേരള പ്രൊഡക്റ്റ് ഹണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ KPH എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ്, യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, മീറ്റപ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹാക്കത്തോൺസ് ഉണ്ട്, പലതും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വി തോട്ട് അബൌട്ട് അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ ഒരു ബെറ്റായിരുന്നു 2017 സമയത്താണ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പായി തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ്. ഇറ്റ് ഇവൻച്വലി ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു സംതിങ് ബിഗർ ദാറ്റ് വി സീ ടുഡേ. So my bet was IT services will eventually go to products. Right now in Kerala provide ചെയ്യുന്നത് IT services ആണ്, which eventually will move to products. പല services business ആണെങ്കിലും they have since they have more context as they work with different clients, they could automate various things. ഇപ്പോൾ പല ടൂൾസും AIs ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം they could kind of എന്താ പറയുക, over slide ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, 1 second. Yeah, okay. So they could automate a lot of things and then put that product and get money. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വി സീൻ. പിന്നെ വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം കേരള ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. പിന്നെ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റും പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാലൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് വി തോട്ട് ടു ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. പല ഇവൻസും വി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫണ്ടിങ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എവറിങ്. നോ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബിൽഡിംഗ്. വി തോട്ട് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. മീറ്റപ്പ് വരാം, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെമോ കാണിക്കുക, നെക്സ്റ്റ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. നോൺ ബുൾഷിറ്റി മോഡായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദിസ് 8th year ജേർണിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. സോഹോൻ്റെ കോഫൗണ്ടർ വന്നിരുന്നു. ഹി ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ഹൗ എന്താ സോഹോ ബിൽഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സംഭവം കേരളത്തിൽ ബിൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. ക്യാൻ വി ബിൽഡ് എ സോഹോ ഫ്രം കേരള, ക്യാൻ വി ബിൽഡ് എ ഫ്രഷ് വർക്ക്സ് ഫ്രം കേരള? ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പല 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 എന്താ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. സാസ്, AI, കമേഴ്സ്, ക്രിയേറ്റർ എക്കണോമി, ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, പല കാറ്റഗറീസ്. മേ ബി ഷോ യു സം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് വെൽ. ആക്ച്വലി Y Combinator വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. വി ഹാവ് like 6 companies from Kerala which got into Y Combinator. I will also share more on that as well. Right. So ഇതൊക്കെയാണ് why Kerala already has ഉള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. മേ ബി കുറച്ച് കോളേജസ് ഒക്കെയാണ് ഐ വാസ് ടോട്ട് ടു ഗെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാഡ് ടോട്ട് മീ ടു സ്കിൽ ലേൺ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ കുറച്ച് ഓൾട്ടറേഷൻസ്, ട്വീക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് സേ വി ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഐ വിൽ ഷെയർ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു Q&A ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാസ് പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ. പിന്നെ നല്ല ഡയസ്പോറ ഉണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോസ്റ്റ് ആർബിട്രാജ് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻ ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഇൻ INR, ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് ലൈഫ് ടു ബി. സോ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ്. പിന്നെ സം ചലഞ്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് ദിസ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ്, ബട്ട് യാ, ദീസ് ആർ സം ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഹബ്സ്, ബീറ്റ് സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ്, വിയറ്റ്നാം, പല കൺട്രീസും തരുന്ന പോളിസീസ് ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട്സ് ദിസ്. ലൈക്ക് ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പല പല ഇതിലുള്ള കുറേ വിസ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, സംതിങ് വി ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ദെൻ സം ഓഫ് ദ കാറ്റഗറീസ് ആർ ഇൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. കേരള ലവ്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന സംഭവമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറേ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എന്താ പറയുക കൈലാഷ് നാഥിൻ്റെ കുറേ ഓളം പോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ND.io എന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫോട്ടോ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ടൂൾ ജെറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാറ്റ് ബൂട്ട് ഉണ്ട്. കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, വിച്ച് ആർ ബിൽഡഡ് ഫ്രം മല്ലു ഫൗണ്ടേഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് എ ക്ലോസ് മല്ലു അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ് ദ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. Then creator economy, pala products like Buy Me Coffee, it's like it seems like a US product, but it's from Kozhikode actually.
So പല പ്രൊഡക്ട്സും ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈവൻ പല ക്രിയേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, you could see a lot of creators popping up, which is like driving the sales for the different brands and everything. So we could see more of creator economy here. I would say, I mean, കുറച്ച് categories pick out ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ effort put ചെയ്യാണ് is the right way to go about it, my opinion. Then we spread across different things. Whatever that works, എന്നുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ eggs ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു way of working it as well. E-commerce is another thing that's popping up. My colleague Shan also talks about e-commerce a lot. അതുപോലത്തെ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബി ഇറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സസ് ഗോയിങ് ഓൺലൈൻ, ബി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഹാസ് എ ഓഡിയൻസ് ലൈക്ക് ഒബയോസി, പല ബ്രാൻഡ്സും പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് ഓഡിയൻസ്. They just need to make a e-commerce site and then monetize it. And that actually gives employment to a lot of people. And many people get new type of jobs, as Ajay പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല different roles, responsibility വരാൻ പോവാണ്. പിന്നെ AI-driven workforce is something we talk about a lot. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ everyone has to wipe code, everyone has to use Gemini CLI to make tools internally. For every role that you hire in the organization, I would say, I would really recommend you guys to make sure you give the premium pro versions of every AI tool across the team, then let them make tools. കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ 5-6 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആകുമ്പോൾ can be optimized in 10 minutes and 5 minutes. അതുപോലത്തെ വൈപ്പ് കോഡ് ചെയ്ത് പല ടൂൾസും ബിൽഡ്. I'll also show you some of the examples as well. പിന്നെ as I said, deep tech, ഇനി അത്ര കോൺടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ്, but I'm trying to learn about deep tech as well. Yeah. Then ഇത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ്. You can take screenshot of this as well. Then GDP of Kerala കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മൈ വിഷൻ. വാസ് 2030 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ KPHന്റെ എല്ലാ മീറ്റപ്പിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൂട്ടുക, നമ്പർ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ റവന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് കൂട്ടുക, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ഗുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. അതൊന്നും നോട്ടീസബിൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ വിൽ സീ മോർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രോഫിറ്റബിളി റണ്ണിങ് ഫ്രം കേരള ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് ടു കം, ആൻഡ് ഐ എം ചാമ്പ്യനിങ് ദാറ്റ് തിങ് ആസ് വെൽ. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് വൺ ഓഫ് തിങ്സ് ആസ് ഐ മെന്റ് അഗെയിൻ, ഒരു സ്കിൽ ബേസ് പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കും ബെറ്റർ ദാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. So one of the example I can quote from my own company, we hire only +2 graduates. We don't go to engineering, even though I did engineering from GC Thrissur. So my understanding is our COVID samayathu, lot of people got access to YouTube, media and everything. They started following these influencers and everything, started going to the playlist and started learning to code. Our coding skill padichu, they started putting their GitHub profiles on LinkedIn and everything. I reached them out, I talked to them. They seem pretty good. Even like a engineering graduate in the quality in feel I onboarded them as a junior developer. Right now he's our CTO and he's doing the open education through, he's completed a BCA degree as well. So there is there is a population coming in, like in class 10, he was from Kasaragod. He sent me voice message on LinkedIn. I don't know how LinkedIn had a voice message feature. So he was telling me, okay, 10th class he built this product and everything. He's going for next hackathon on Tinker Hub and everything. And I would say hire really young talents because they really move fast. I would say other hidden arbitrage. I would suggest a lot of other companies also welcome that as well. Don't put the wherever you studied or certificate into the account. Give them the task, let them use AI to solve it. Then if it works, onboard them. That's how Hacker did. You can take a screenshot of this as well. Yeah, ഇതാണ് KPH context. ഇത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ലൈഡ് ആയിരുന്നു. So my origin was GC Thrissur. 2017, I got an opportunity from Google to be part of Panchavacation Scholarship. Went to Silicon Valley for 2 weeks, which gave me exposure with meeting YouTube CEO and everything. I came back, I thought, why not we build a Silicon Valley here? That is the whole context. Very silent, we had these meetups every 2 months across Kochi, Calicut, Trivandrum, Thrissur. Every 2 months we meet. We talk about product demos, not about the funding or anything. So that's how slowly evolved. WhatsApp group I started. Rarely hardware products, then software products. Then we have, these are some of the track record from our KPH WhatsApp group. Number of makers, number of products, 4.8 products per week. People are launching products like anything. Product launching, how do we kind of make the revenue? How do we get people to use the product? How do we get, discussions we usually talk about. Some of the YC company founders, we are live on podcast. You can check them out on YouTube, KPH podcast. Mufid is a 21-year-old plus 10th standard dropout. Alini is a 22-year-old Stanford dropout. Pranav is a chatbot founder. Jijo is Buy Me Coffee founder. Arjun is Soko YC founder again. So these are all YC founders. If you write a relatable example, you don't need to look at someone in Silicon Valley. You can literally see someone in your district or same neighborhood district doing really good things. So you can check them out on KPH podcast. There are some of the clippings. You can check them out on YouTube.
എല്ലാം മലയാളത്തിലാണ്, സോ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗെറ്റ് ഡെമോക്രറ്റൈസ്. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2015-16 സമയത്ത് കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ആക്സസിബിൾ തിങ് ഫോർ മീ വാസ് ഒരു ഫയ പോട്ട് 18 എന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ദീപുവിൻ്റെ ചാനൽ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് മീറ്റ് ദീപു അൺടിൽ ലാസ്റ്റ് ഹഡിൽ. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ വാസ് വാച്ചിങ് വാട്ട് എവർ വെബിനാർസ് ദേ ഡിഡ് എവറി വീക്ക് അറ്റ് ദ ഫയ പോട്ട് 80 channel. So I would suggest media really well. I mean, like how you guys are doing the YouTube channel, that really reaches more people, kind of thing. About idakkiyana purpose. So I would say ഇതിൻ്റെ ഒരു impact in next 5-10 years you will see. So I will continue to do the good work here as well. Right? So you can check it on YouTube as well. Yeah. So call to action, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You can check them out on screenshots. Now I think ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. I don't know video play on അറിയില്ല. Video I think is missing. Yeah, maybe I'll open up the Q&A. Maybe 5 minutes, anyone wants to ask questions, you can give the hand raise. I can perhaps answer something. Yeah, over to you. I can Q&A. Sandeep, the questions you have, you can ask. Yeah. Again, any questions in English would be great. In video play, but I don't know if you can change the, yeah. Laptop video play. Side add traveling guide. Yeah, yeah. Anyways. Video. Maybe I'll share offline. Yeah. Yeah. Okay, the question I will repeat. Service company നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ products build ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. One of the things I would say, KPG is one of my side hobby. I have other things on my side. So one of the things I found was do a service for a bit. Then you feel, when you work with the client, you get an idea of what to automate, what to build out. Then you can make a tool out of it. I'll give you an example as well. We have this Shopify agency called Conversion AB. We work with some brands and Shopify clients. They're all asking for the audit, CRO audit, conversion rate, auditing. We had done 50 plus audits manually, took 3-4 hours per audit. We thought about maybe automating it. Then we built a tool called fixmystore.com. So that's how we went ahead. We kind of analyzed what we are spending more time on as we were doing the servicing, then try to maybe wipe code a bit, then kind of make a product. That's how the journey is. Product build what ends up happening is they struggle to get revenue or get customers. So about GTM and growth, you are the best person to talk about that as well. So I would say our element I would say there is a killer combination. Yeah. Next question. Any questions you want, you can ask. Good. Yeah. You have this 1,000 odd people who is part of the community. Yep. You say that there is around 4.5, 4.8 products that are coming out every month? Every month, yes. I had a link actually, I think it missed out somehow. Every month? Yeah. Launches.kph.club, you can see every month a group in the launch in a product. Launches.kph.club/hackathon, you can see the hackathon product. As well. Yeah. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പൈസ വേണോ അതോ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പാഷൻ മതിയോ? ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ സീഡ് ഇസ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പാഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദീസ് മേക്കേഴ്സ്? I think, and Felix, I'll also ask this question. So there is always this feel that Kerala, the sprint cycle or the speed or the velocity, I don't know if I talked about this to you today, but the velocity by which you complete a build cycle is lower than some of the other places like California or Bangalore. Yeah. Do you believe that is true? How do we accelerate that? Like, in 3 months, how do you build and see if it fails or succeeds? Yeah, so one way we kind of, I run my own company as well. So we do something called hackathons. Internally, every 4 months, we do hackathons. On the hackathons, like a 48 hours kind of period, we kind of churn out products. It's not a MVP thing, then we submit for approval. Our Sambhuana we have been using in our internal organization as well. So I would say hackathon is one way to kind of accelerate it. We have seen it like over the weekend, like Friday start to Sunday, like Monday product until launch. Our goal which people we have seen build it, and we have also built a lot of products around that, right? So I would say our streak maintain how fast you can ship it.
then എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ മീൻ ഹൗ വുഡ് യു കൈൻഡ് ഓഫ് MVP or മിനിമം ലവബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹൗ വുഡ് യു ഗെറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു യൂസ് ഓർ ഗെറ്റ് ദ റവന്യൂ, മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു പേ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വുഡ് അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫണ്ടിങ്. Funding, I would say, what if the funding come from the customer's revenue instead of some investor's pocket? That's another thing to think about. So adum oru one way to prioritize building companies aanu. Yeah. Hi Felix, and this is to, I think, Felix and Jay and all others as well. I solicit some feedback and suggestions from on what we should do, the government, the Kerala government, our startup mission should do to enable creation of more high value startups and more deep tech startups. I need suggestions from now. Could you repeat the question? On what we should do to enable creation of more high value startups, startups of higher net worth. Only I think more unicorns from Kerala. Only business registration process still itself is a bit of challenge I heard from people. Then ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we need to spend money, like be it like adsനോ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. But there are like countries like Vietnam and Singapore which offers some what you call ഇത്ര നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സ്കീം ഉണ്ട്. ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട്, ബിക്കോസ് എനിവേസ് നല്ല എമൗണ്ട് പൊട്ടിക്കണം ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് സം കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ അതിനൊരു റവന്യൂ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം ടു ബി ഓണസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഗ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഐ വുഡ് സേ നമ്മുടെ കേപ്പിച്ചിലുള്ളവർ മോസ്റ്റ്ലി ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയുള്ളവരാണ്. സോ ദേ വുഡ് നീഡ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, നോട്ട് ദി ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ. അവിടെ ഐ തിങ്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറേ സോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഐ വുഡ് സേ ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് സംഭവം ദേ നീഡ്സ് ടു സ്പെൻഡ് മണി. ആ സ്പെൻഡ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ റിയംബേഴ്സ് ടു ആഡ് ക്രെഡിറ്റ്സോ പല രീതിയിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഡു പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. And that is one way I would say. Then most things start from education, I would say. I mean, like right now, our media is being what do you call? I mean, I heard from someone that TikTok in China is different from TikTok in US. So there in China, they showed more educational, positive kind of content. There in US, it showed different content. So it's more about how do we kind of what do you call? One of the intention of making the videos and short form content is to get to that youth. Somehow they will be listening somewhere around anywhere in the Kerala, then getting out. So I would say KSUM has to, even YouTube channel ആണെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തവണ ഹഡിൽ വന്നു, ഇപ്പണ ഹഡിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വിടും. I would say make more content, shoot more content, put more content out there as short form so that right people get those things reached out. So I would say media is one thing you can really focus on. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ tax rebates and then will be something. Then education. I mean, like bring more people like Ajay is one example I would say that. Any other inputs on this from panelists? Mike, I'm really quite eager to know about this. This is something which we are thinking so much nowadays. Mike. One suggestion could be, sir, design more acceleration program, because we are having so many incubation programs here, so which is stopping at some point of time. So people or startups require more hand-holding to take them from there to another level, which is another kind of skill, which is not an actual incubation or a normal kind of skill. So that acceleration programs, we should implement multiple kind of acceleration program in thematic areas. And also some technology translation hub which we can create here, because I don't know, there is a formal framework is not there. For example, there is faculties are allowed to do startups, but whether that is very easy. Can they easily do that? Or no, I'm from IIT, because there it's just an NOC from a registrar, it is okay. Whether that kind of easiness or friendliness is there in the policy which is already there. So that is another area which we can engage these faculties or researchers who can come more into this thing where they have a better advantage or competitiveness in the technology. So you are talking about more accelerator programs as well, should be there in Kerala. Yes, and more technology translation efforts also. Thank you, sir. Thank you. So Ajay would like to. Hi, sir. Actually, Kerala Startup Mission have done a program. The name of the program was RINC, Research Innovation Network Kerala, and it was very active. I think MG University, Calicut University, and QSAT was a few of the universities where they have enabled this faculty entrepreneurship system through the RINC.
But the thing was lacking in RINC and all those things was the facility-based system or support from the universities. Or if we can plan something like that of, okay, there will be a theme-based challenge as what Combinator is doing, as Preeti Madam was suggesting. So a theme-based challenge in the sense like a deep tech challenge kind of things. We can invite applications from any startups like that. And if we can have the process and we have to just ensure that all the startups will get some kind of whether based on their theme, you will get this particular facility support from QSAT. So tying with the education institution or any other sectors like that, the government will also support like that a scheme. Like MIT is providing, Government of India, MIT is providing such kind of supports through the education institutions. Like they have certain themes like, okay, disaster management is this year's theme. So we will provide like 2CR funding for any of the institutes, those who are coming up with projects with disaster management and all those activities. When I was in Adishankara, we have raised a funding near to 2CR for this particular thing from IT actually, through our incubation center. So those who are the, even though the institute may not be any aided institute or the government institute, some of the self-financing institutes are also eligible or take up this particular project, have the passion to take up that particular project to the next level. So till this date, Kerala, I think Government of Kerala have not even taken any initiatives like any theme-based systems any institute can support or provide the facilities like in a 50-50 basis. Most of the institutes will be ready. I'm not telling like the Government of Kerala should take the whole fund for the entire scenario or fund the entire college. Make it as a 50-50 scenario for any self-financing colleges. 50% of the funds they will take and 50% of the fund or something kind of a fund or 30% of fund the government will support. And that particular accelerator sir was mentioning will be supported by Government of Kerala, and that can be another leap center based on a theme-based system. So this things works a lot. I think this we have a very good potential and we have very good universities in our state actually. Those things can be take up to the next level. So that can be another thing that can consider. As also Felix have mentioned, you can also call hackathons based on those themes and all those things. So I was mentioning this Huddle Kerala. Huddle Kerala actually during that particular 2019, we win the industry challenge actually. That was an industry challenge that the problem was given by VKC. VKC, the chapels and all they are manufacturing. The problem was regarding their factory automation kind of thing. And they have welcomed every startups, those who can solve this particular problem in order to analyze, okay, whether this particular industry problem can be solved by any of these startups. So like that, any theme-based systems through this particular accelerators inside the campus, based on a funding scenario, if we can implement actually, this will be a game changer. This thing can make a huge impact in Kerala. This can definitely, the ReCode Kerala of this particular vision of 2031. I think this will make it happen. Thank you, Ajay. Actually, we initiated this work to set up a center of excellence, more importantly, incubation center in higher educational institutions. But yeah, I think your feedback is really good. We need to explore to extend this to even self-finance colleges as well. And I'm sure they will be having funds to do that. We just need to promote it, maybe rather, right? Yes, exactly. Definitely most of the self-financing colleges, because that's also a PR for them also. So the investment that is being provided in a 50-50 manner, actually the colleges will be interested to have this thing. Why I'm imposing this is, it's not imposing actually, why I'm saying this is, KDISC had an incubation facility, like a BI facility, KDISC. Through KDISC, actually 5 lakh will be provided through KDISC. Okay, another 5 lakh, right now the scheme is not there actually, but previously there was a scheme like that. 5 lakh through KDISC, 5 lakh will be provided to in order to set up an incubation center in any of the self-financing colleges, and another 5 lakh, this institute should also take. KSIDC, I'm sorry, it was my mistake, through KSIDC actually, Industrial Development Corporation, yes. Lini, you have anything to say? I'm just. I wrote down the regulatory support cells, which is a very important thing. Other than that, sir, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹഡിൽ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെഡ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ. മെഡ്ടെക് ഭരിക്കുന്നത് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്, ബിഗ് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രീസുമാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും ബയോകോണിനെ പോലെയോ ആബട്ടിനെ പോലെയോ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആവില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം.
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ച്വലി be sold or be collaborated with a bigger company, commercialized through a bigger company. പക്ഷെ നമുക്ക് പോയി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവരെ ആരെയും കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർ വരില്ല, ഒരിക്കലും അവർ അതിന് തയ്യാറാവില്ല. അപ്പോൾ ഹഡിൽ പോലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടുന്ന് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇഫ് യു സെലക്ട് സം സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ബിഗ്ഗർ ഇൻഡസ്ട്രി, ദെൻ അവരുമായിട്ടൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ഷനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ ഇത്തരം നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഈ ബിഗ് ഫാർമ കമ്പനികളും തിരിച്ചറിയും. ഇപ്പം നൗഡേസ് ഫാർമ കമ്പനീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദ റിസർച്ച് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ബട്ട് ടേക്ക് ദ അതർ റിസർച്ച് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ നല്ല സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വലിയ വാതിലെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് KSRDCയുടെ ഒരു അതിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആ ബയോ കണക്റ്റിനും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സെഷനും കൂടെ നോട്ട് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് ടു മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദെയർ, even Abbott or GE or GC, different bigger companies, they can actually take our products and take it to different levels, high levels. So then the startup also grows. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റിനെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഇതിലൂടെ തുറക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി അതിനുള്ളൊരു വേർഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്സിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഐ മീൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ദംസെൽഫ് ഫോം എ ആക്സിലേറ്റർ സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് വരുമ്പോൾ ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ദെൻ ഇത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മേ ബി കോർപ്പറേറ്റ് ആക്സിലേറ്റർ വുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ഇൻവൈറ്റ് ദ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഹു വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു കൊളാബറേറ്റ് ആൻഡ് റൺ എ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്സിലേറ്റർ, then we can funnel these people. അതായിരിക്കാം might be a good idea. Yeah, sir. Actually, നമ്മൾ പോളിസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ബേസിക്കലി ഹൈ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഹൗ ഡു യു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ സർ, ഹൈ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇഫ് യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ദ ഡീപ് ടെക് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അക്കാഡമിയ സൈഡിലുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നൗ yes, there are policies, but are these policies really working എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സംശയം. I mean, I am representing a institute of national importance, and still if I would say it is not actually working എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. So in fact the problem is, like, we have NISP, National Innovation Startup Policy, which was brought out by the central government in 2019, which of course Ajay sir is an extraordinary case, in fact, where a faculty became an entrepreneur and he had the spirit of entrepreneurship in himself. But the problem is to make this work with many other faculty or in many other institutions, it's a very difficult thing. Still the cultural change has not happened എന്നുള്ളതാണ് the hard truth, in fact. So that how we can make, like, even ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോലും പറയുകയാണെങ്കിൽ many of the students who have started on their own is not coming forward to the to say that yes, we have a startup. Okay, so they are hesitant. Why is it happening? So aren't we friendly? Like, we have been blaming the bureaucrats on the other side, like, നമ്മുടെ മറ്റു പല ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്ലെയിം ചെയ്യായിരുന്നു. അതായത് ഇവരൊന്നും അതിൻ്റെ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവ്രിവെയർ ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ആൻഡ് ദർ ആർ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള കാര്യം. സോ വെൻ വി സേ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, ത്രൂ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഓൾ ദ ലാബ്സ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ entrepreneurs, but how many, even I know the government is trying its best to work it, like, we have a program called Capacity Building in Design and Entrepreneurship, which is brought out by the Ministry of Education, and which is being implemented by institute like ours. There are 42 institutes throughout India which is implementing this, where it is going for a pedagogy change in the learning. That is, in the curriculum itself, for a specific syllabus. I mean, in the curriculum is changed in such a way that there are enough of activities through which they learn the design and entrepreneurship in that particular curriculum itself. So it is compulsorily made it in that way. That is 5% at least minimum of the students in a year is learning this. So unlike the typical learning of textbooks in the class, theory in the class, you're actually learning something by
design by doing. Okay, so problem, like this kind of an encouragement in the educational institutions and research institutions especially is one thing that we have to bring in, the real cultural change. Yes, as I have told, yes, there is a cultural change from what was there 15 years ago, yes, but still it has to go on. Of course, KSUM is the best agency in Kerala for that. And yes, orientation towards the industry side. We have many researches going on in many of the campuses, but how many of them could be directly translated into the products? So where are we lacking? Yes, there are enough of funds are coming to the research, but how much of the funds, what percentage of the fund is actually utilized for coming up with a particular product? So these are, yes, rink and all, because we have been having a lot of, yes, activities which is happening, Yeah, yes. I think we get the point, Preeti. I think Right. I'll say two things. One is you published all the researches that is available in the NIT. And one of the things that I realized as a naive entrepreneur is that I don't understand any of that science that you have written in that book. So you need to have, like Bindu rightly said, technology transfer officers and offices which will look at all the technologies that you have and write down that these are the products that can be built out of these technology, which I don't think is being done in any of the research institutes Exactly. properly in Yes. Kerala right now. So that is one thing that we need to, the point taken is the TTO that we need to enable. The second thing is about skilling. And skilling, I heard a very interesting angle a few days back in another Vision 2031 seminar. Joy Sebastian was talking about it, the We Console guy. So he was saying that usually our skilling is driven by industry. So industry will come in and say that we need 20 Java programmers. So you will train 20 Java programmers. And industry might tomorrow say that, oh, I don't need 20, I only need 10, right? But on the other side, Linny was talking about 70% of the medical equipment is being imported to India right now. So I need to build, let's say, catheters. What is the problem? I don't have the skill. Then you need to, so India or Kerala has to now say that I will build 5 products in the days to come. It can be cameras, it can be catheters, it can be whatever, right? Or software for that matter. We will build a foundational LLM, right? And then create talent to build that foundational LLM, as opposed to the industry from outside, an IBM or a Google or a Microsoft coming and saying that, oh, I need Golang programmers or I need Python programmers. So that is another angle to look at when it comes to skilling, which I really like that idea, something that we might have to think about in the future. But yes, sir. Right. Yeah, one research to product സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, like take the list of research, feed it to like ChatGPT or something, like act like a product idea maker. Similar, you can get which idea which makes sense to product, which market. Our സംഭവം we can use ChatGPT, it might save the time. Second thing is skilling, as Anup mentioned, as same points with me. Yeah. So Ajay, one last question before winding up. So you are both a serial entrepreneur and a startup coach. So that's why I would like to know from you. So Anup told me that you scaled up your initiative as well to a good extent, right? So my question is, while scaling up, what kind of funding issues you faced and what kind of funding issues startups are facing in Kerala? And what suggestions do you suggest to solve these issues? If at all there are problems. Yeah, got it, sir. From the issues, if you want to highlight actually, we have idea grant and 2 lakh rupees per idea actually. And the first issue is like most of the cases actually the 1 lakh rupees idea grant will be distributed. I'm talking about a scaling. Scale up. I will come to the scale up also. So 1 lakh rupees idea grant will be distributed in the initial tranche, and after submitting the UC only, another 1 lakh rupees will be distributed. But actually most of the incubators who are providing this particular fund, most probably the government supported incubators will provide that fund most of the times in February, March, like that, during that time. So the financial year, most of the financial year is going to end. So submitting the UC in that particular financial year is a bit tough actually. And if you want to get the next round actually,
it's not a criteria since we have to touch each and every one. Most of the incubators in the February, March kind of things, they most probably have given the first tranche. And if you ask with the most of the startups or most of the people who have got this particular grants and all, getting the first tranche is very easy. But even though they have submitted the UC, there will be lot of things. Either the budget will not be in the right time, there will be fund with the incubators, and all those things will be there. So the cracking those things, when I have done is, for most of the startups, initial days I have traveled for this idea grant and all. So I understand this particular problem. But there is another scheme in Kerala Startup Mission that was seed funding loan. Most of the cases actually this should be repayable. The entrepreneur should repay, but I think the fund is there for the seed fund. Always there will be fund, isn't it, sir? So, but the startups are not aware about this particular seed fund loans. Only if the startup have certain turnover and all those things will get this particular seed fund loan and all those things. Schemes are there actually, but scaling up the schemes based on grants and a proper structure is really missing because the startups are not that kind of have that kind of education, or either the startup should also allocate someone. Okay, in order to fetch this grant, you are the person who have to fetch. In most of the cases, actually, the founder is the one who is going to develop the product, who is going to run behind the fund, and also run behind the regulations and all those things. So if you ask me whether that's a mistake of the startup or the government, actually, most of the cases, this kind of delays, actually the founders is getting irritated in based on certain delays and all. So if we can provide like, okay, a correct chart, like, okay, if you are qualified for this particular funding, you have to submit this thing in a very easy, in a good process is there. Actually, process are there, but giving instructions to the founders is very important because they have to do hell lot of jobs and all those things. But in the scale-up scenario, actually, when you ask me, this is based on grants. But raising VC funds and getting angel investments and also getting international exposures to with respect to the same, actually, we are running very behind in my perspective, actually. Even though we are showcasing our startups in GITEX and also for the European Expos and all those things, the corpus of funds that we can generate in order to support startups. Like I have mentioned, like many of the, when we go for Bangalore or Hyderabad and all those areas, many of the employees are ready to support in startups actually. Yeah. We don't have that particular education with any of the employees sitting here. Any of the employees are not ready, at least they are seeing the startup investment as a ruts-on investment. So why either Startup Mission or any of the agency can take up like, okay, we will manage your fund, something like that, or any of the Section 8 company can make this sense like through Startup Mission. Startup Mission also will support this Section 8 company can take the lead, and this is based on medtech startups. Those employees are ready, you can place at least 5 lakh rupees, something like that. And government tried to propagate this particular thing. In 2015 and all, if someone is asking, like starting a startup is something like people are thinking, okay, if I am starting a small chai shop, that's a startup. That was the scenario that was in mind. It's not about start lean and dream big. It's all about finding a scalable kind of a thing. You have to think, and you have to think like you have to build your business or spread your business across the globe. You don't have that particular scenario. Only because of the PR works that we have done through Kerala Startup Mission and all other agencies, right now people have the idea like, okay, startup is something, it's not a small thing, it's a big kind of a thing. It's something huge actually that we have to think. We have to think big. In this particular scenario, if all the employees can at least think about, okay, why can't we raise fund and can we put funds like at least 5 lakh rupees, okay, in this particular Section 8 company or any other private public partnership kind of scenario, the lack of fund we can avoid. Yes. And this particular thing will solve the scale-up scenario in a very good manner. Thank you, Ajay. We are trying to solve this issue. We are actually working on it. Let's hope it translates into some results. Thank you. Thank you. We will wind up the session because Dr. Preeti has a train to catch at 6:45 from the South Railway Station. Winding up this session, I would like to invite Mr. Anup Ambiga, CEO, Kerala Startup Mission, to kindly come over to the dais to present mementos to our speakers.
Presenting memento to Dr. Preeti Maniledam, CEO, TBI NIT Calicut. Dr. Preeti. Next, we present memento to Mr. Mithun Nitan, COO, Tekin IIT Palakkad. Presenting memento to Dr. Lini Basil, founder and CEO, Bylin Medtech Private Limited. Presenting memento to Mr. Ajay Basil Verghese, serial entrepreneur and startup coach. And to our next speaker, Mr. Felix Josmin, founder, Kerala Product Hunt. Requesting all of you to kindly stand together for a group photograph. Thank you. Thank you, Mr. Anup Ambika, CEO, Kerala Startup Mission, for presenting the mementos, and thank you, speakers. Ladies and gentlemen, we have completed all our sessions, and we will have one more concluding session. For now, I would like to draw your kind attention to the LED wall, where we will play a video on all organizations under the Electronics and IT department, known under the banner Kerala IT. Okay, so we'll continue with the session. Special Secretary is asking, yeah. We'll skip the video and we will move on to the concluding session. I would like to invite the dignitaries onto the dais. Inviting Mr. Sriram Sambashivarao, IAS, Special Secretary, Electronics and IT Department, Government of Kerala. Inviting retired Colonel Sanjeev Nair, CEO of Technopark, to kindly come over to the dais. Inviting Mr. Sushant Kunudal, CEO, Infopark and Cyberpark. Inviting Mr. Sebin Sunny P, CEO, EIC and IIoT Sensors. Inviting Mr. Muralidharan Maniyal, CEO, ICT Academy of Kerala. Inviting Mr. S. Sanub KAS, Head Innovation and Research, Kerala State IT Mission. Inviting Mr. Anup Ambika, CEO, Kerala Startup Mission, and Mr. Murali Kishore, RS, CTO, KPhone. Ladies and gentlemen, beginning with this concluding session, we've had 7 sessions today for ReCode Kerala 2025. We've had over 35 plus speakers and over 1,000 participants. Calling upon Shri Sriram Sambashivarao, IAS, Special Secretary, Electronics and IT Department, to address the gathering. Thank you, madam. So let's try to make it informal, and also let's wind it up really quick. I think we'll take just 10 to 15 minutes. So this seminar plan cheyna samayathu nammal valare seriousness thodeana oru seminar mottham nammal pariginichadu plan cheydathu. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പേര് തന്നെ റീകോഡ് കേരള എന്നൊരു പുതിയ പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംക്ക് നൽകുകയും ഐ ഷുഡ് താങ്ക് ഇൻഫോപാർക്ക് CEO ഫോർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഐഡിയ. സോ അതൊരു ആ ഒരു പുതിയ പേര് റീകോഡ് പേര് തന്നെ ഓബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ഒരു വിഷനിങ് എക്സസൈസ്. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓബ്വിയസ്ലി IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ഡൈനാമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡു ദിസ് ഇൻ വിഷനിങ് എക്സസൈസ്. സോ കുറച്ച് കാലം മുൻപ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ട് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവായുള്ള ഒരു IT ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സോട്ട് കുറച്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെൽറ്റ് നീഡ്, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം എന്നൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെൽറ്റ് നീഡ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ വി ടുക്ക് ഇറ്റ് വെരി 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 സീരിയസ്ലി. താങ്കൾ എല്ലാവരും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ സെഷൻസ് മൊത്തം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 7 സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സെക്ടർസ്ക്കും ഒരു സെഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററിന്, നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻസിന് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് we try to actually pick best of the resources available in that particular sector from Kerala. Obviously it's about Kerala, so we identified some good speakers and nalla reethilana namukku ee oru workshop il namukku vannadu. These all the inputs were quite useful. So nanu itre pannittu nanu avasanam thanks parayan vendi varum, പക്ഷേ 1 by 1 വന്നിട്ട് ഈവൻ ഫോർമൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 2 minutes
and summarize the learnings of that particular session. Okay, we'll start with Sanjeev. Okay, and then Sushant. Yeah, one by one. Yeah, good evening, everyone. So the first session, I was the panel coordinator. So that session was more on, global industry trends and Kerala's preparedness. So we had an excellent keynote speaker in Tony, who actually emphasized upon what sort of preparedness is required and what is the future of enterprise transformation. So the crux that he brought out in a single sentence was small, deep technology teams will outsize impact. A very, very thoughtful thing, because the way technological trends are happening, it is exponentially on a high, and I think this is something which is very relevant in the era of AI. Secondly, we had around 5 panel speakers also, who spoke about various strategic pillars, which started off with world-class, technology infrastructure, wherein Ajay brought out that aspect of the importance of infrastructure when we are looking for global players to come to Kerala. Then we had a session on AVGC, which was brought out by Jayakumar. He actually spoke about the creative aspect, how the essence of the creative element in Kerala can be exploited through this particular domain. Then Nazneen spoke about sustainable technologies, as far as how digital technologies can impact sustainability. And Sarat spoke from the perspective of AI and cloud computing. He spoke about various use cases which has got applications in disaster management, even in defense and aerospace and all. And lastly, it was an insight on space technologies, which was brought out by X20, and he gave out an insight how strategically important Kerala is, since we have got presence of institutes like ISRO and all, and we should actually harness those things and whatever gaps are there. And so there are many takeaways that we got from the first session, and I think that will add on to our vision document for 2031. Thank you. Jai Hind. Hey, I was coordinating session 2, which is all about branding Kerala. So we had a fantastic keynote speaker in Menai Kalyan Parakala. So he talked about how Kerala can prepare itself to attract GCCs. And one of the key things that I liked about what he said is that T model for talent, to access one on the, going deep, and then the other is going horizontal. That was pretty good. And then we had Swaroop BR, a fantastic speaker who talked about branding, how we need to completely rethink, how we need to, dream so big and, so different. So that was a fantastic session. And then the third one was Joseph Martin. And then, he talked about sustainability. He highlighted some of the issues that we need to talk, so we need to tackle from a sustainability perspective, and also the need for us to forge some global partnerships. So the next one was Dr. Darun Kasilingam, Professor IIM Kozhikode, and he has done a fantastic research on our ecosystem. And then he even came up with a few ideas and few slogans and stuff like that, few taglines and things like that. So that was fantastic. And then talked Sandeep Balaji, 2 things. One is, so he talked about the Bali story, and then, so he told us about how we should be looking at the digital nomads, and then the next thing that he said is that we have a lot of creative people. Combine creative people with technology like AI, and then, nobody can catch us from that point, in other words. Then last, we had Jilu Joseph, who talked about how she and Abin built the company. But more than that, she talked about 2 things. One is, we need to reach out, we need to tell the world that we are here. And then the second part was that she said that whatever that we deliver, it has to be of high quality, and then, so the customers should identify us with that. So this is, a summary of the session 2. Thank you. So very good evening to all.
So as we have some time limitation, I will wrap it up with 4 points that most of our eminent speakers focused on. So powering the chip revolution of Kerala, that was the session that we handled. So we had eminent speakers from industry, academia, and government sectors. So the first point that they focused was like to make the innovation easy. Because in last session also you saw what are the constraints faced by multiple innovators, faculties and all, and also for the research institutes and all. So to make the policy, policy friendly for the innovators. So that will help the academy and also industry and startups to focus more on to their innovation and create a semiconductor friendly kind of products. And the next point that they focused was on the focusing on R&D fabs in niche areas. So we know right now lot of revolutions are happening, the industrial revolution is happening, and also if you look into the mobility sector, a lot of changes are coming on. So maybe the niche areas, the power electronics sector, and also the mixed signal processing and all. So these niche areas we need to focus. So that's one of the focus points most of the speakers pointed out. And there is another focus on this semiconductor research and also setting up of GCs in global capability centers in semiconductor sector. So in the morning you have seen the unveiling of this GCC handbook and all. So that was another focus area. And also the need of building locally and selling globally. So we need to make our workforce capable of building local products which can be sold over to the entire globe. That is one requirement that we have. That's one of the focus points that our speakers stressed on. So that's a small wrap up. So thank you all. Thank you for being here. So on behalf of the KSIT Mission Director, I was coordinating Digital Leap in IT Governance. So 5 eminent speakers were there in 5 sessions. First session was handled by Dr. Pallab Saha from President of Association of Enterprise Architects. His session was on future-ready governance in a fully digital world. His presentation basically focused on the Digital Kerala Architecture Framework with special focus on Nammude Kerala digital initiatives by our secretary. So it was, a discussion was basically on a digital life for all by establishing a fully digitally transformed government with integrated mobile-friendly public services guided by principles of digital by default service delivery, citizen-centric design and interoperability. Second was on trust, security and ethics in the next era of digital governance by Mr. Dinesh Thambi from TCS. He described how digital governance must prioritize trust, security and ethics through strong data protection, transparent operations and accountable automation. He especially focused on how to ensure technology, how it aligns with fundamental rights, fairness and resilience so that privacy, equity and systemic integrity remain essential in the digital ecosystem. Third was by Chaitra Teresa ma'am, SP Intelligence. Her session was on innovation in governance. She focused primarily on the policing department and the policing activities. Her presentation outlined a 2031 vision for smart, safe and effective governance driven by unified data platforms, multilingual AI predictive analytics and advanced digital policing capabilities. Fourth session was by Dr. P.V. Unnikrishnan on human-centric IT governance for a digitally empowered workforce. His domain is basically on skilling. So he explained how the digitally empowered workforce in Kerala, how can they support the human-centric IT governance, especially in social inclusion, knowledge-based growth, lifelong digital competency, etc. Last session was by Dr. Smiju, IS from QSAT. He is the Director of Center for the Development of E-Content, QSAT. He explained how data should be treated as a strategic asset in governance by enabling evidence-based policy making, enhancing efficiency and delivering public value while ensuring trust, protection and transparency in data. We have noted all the points and we look forward to incorporating them in the vision document. Thank you. Good evening everyone.
So I handled session 7, which majorly discussed on 4 concepts: universal high quality connectivity, digital infrastructure for AI era, next gen technology for smart living and beyond, and cyber resilient infrastructure. So these sessions were handled by industry experts from Jio, Amazon, EY and Cisco. And we have concluded in such a way that these 4 pillars of digital transformation finds a natural convergence to KPhone. So, Kerala fiber optic network stands a fundamental enabler for these technologies, along with the government of Kerala's Vision 2031. So, while we speak about universal high quality connectivity, in Vision 2031, KPhone focuses on providing high-speed internet to most remote and underserved communities. And digital infrastructure for AI era, we will concentrate on edge-ready connectivity, utilizing the KPhone fiber backbone with distributed edge computing. And we also concentrate on data gravity enablement. In the next-gen connectivity for smart living and beyond, we will be working on IoT-ready infrastructure for smart meters and surveillance systems to connected healthcare and agriculture sensors. We will be concentrating on smart homes and buildings and LoRaWAN, where LoRaWAN gateways will be at KPhone POPs and backhaul for integration. And which also helps for precision agriculture and smart farming, disaster management, smart meter, energy meter, healthcare and environmental monitoring. The next session was cyber resilient infrastructure. KPhone is already set up a vision to set up a full-fledged security operations center, and we will ensure a digitally literate population with access to secure online platforms. Sure. Thank you. Thank you. Murali. Say good evening. Our session, myself and Dr. Sunil were coordinating that. Our session was all about skilling for digital Kerala, and we have representation from schooling presented by Anwar Sadat. He covered 2 decades of the digital transformation experience in the ICT sector in school, and the equitable and scalable model what has been adopted in the school side, and how the AI has been getting adopted by 2031. That's what is presented there. Then subsequently, the Dr. Ayashri from a VC talked about the transformation happening as part of the new educational policy and FIUG in Kerala, the opportunities and the potential what the students can take advantage of this transformation. And she also mentioned about the collaboration required between the industry and the academia. Then we have the HR representative covering the talent acquisition. She talked about the instability to the impact-seeking mindset of the youth and the industry academia collaboration required for the stronger skilling ecosystem. And she also talked about the importance of compensation when we are looking for hiring a talent in Kerala. Then it's been covered by the skilling in the organization attended by Mr. Koshi, partner EY. He talked about Kerala's IT advantage and the transformation from the IT technology to the adoption of the deep technologies in the sector. And he also emphasized on the inclusive skilling and the policy level changes required in the organization to make a better impact in the organizations. Then the last speaker was Mr. Thomas. He talked about the human element in terms of the judgment, the ethics, and the adoption in the organization. Then he also talked about the importance of the industry academia collaboration. Thank you, Murali. So, finally, Anup. Yeah, I think most of the people was hearing what was being discussed here. So we had a discussion on innovation in general, and I think some of the major points that came out included translational research. So we need to have technology translation officers and TTO officers who will be able to translate lab to market. Another important aspect that came up was the regulatory self. So if you were to develop a medtech or a space tech product, and if you have a regulatory requirement, how do you do regulatory approvals? So you need to, like IP cell, you need to have regulatory cells as part of the incubators. There was a plea for having more accelerators with
theme specificity. So you might want to have a fintech or a health tech accelerator supporting people to scale up. Ajay also mentioned about how people can actually contribute little chunks, like money in the likes of 5 lakhs to 10 lakhs, and create a corpus which might act as a seed fund or a scale-up fund for some of the startups of the Kerala. So in general, I think translational research, infrastructure in terms of accelerators, funding in terms of feeder funds as well as more seed capital coming in from people were some of the points that came up during the discussion. Thank you. Yeah, thank you, Anup. And so I would like to appreciate and thank few people. വളരെ മനോഹരമായാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. സോ ആദ്യം ഇൻഫോപാക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റ്. സോ ഇൻഫോപാക്കിൻ്റെ CEO സുശാന്തിൻ്റെ ടീം, അദ്ദേഹം ഒരു വാർ റൂം തന്നെ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ സുശാന്ത്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ടീമിനും ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദി അദ്ദേഹം പറയൂ. സോ ഞാൻ അഭിനന്ദനാണ് വാക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു യൂസ് എനി ഹോ, ലെറ്റ് മീ യൂസ്, ഐ വാണ്ട് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ്. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും എല്ലാ സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. സോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദ ഹാൾമാർക്ക് ഓഫ് അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് യു all of you, okay, for upholding that value. Thanks a lot. And then നമ്മുടെ CDIT, നമ്മുടെ IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏജൻസിയാണ് CDIT. സോ CDIT വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്ത കാലത്ത് നൽകുന്നത്. സോ CDITൻ്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സസ്, ശ്യാമും നെക്സ്റ്റ് പാർവതി, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് their work as well. And at the same time, നമ്മുടെ IT lead strategist ഉണ്ട്, lead IT strategist ഉണ്ട്, 3 പേർക്ക് they really worked hard for this program as well. I would like to thank all of them and all those who participated. And I would like to thank. താങ്കളാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് എന്നാലും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. We would like to present a memento to one team. We have a volunteer team here who have been contributing to the success of ReCode Kerala 2025. The volunteer team from Progressive Techies, a welfare association of IT professionals across Kerala. I would like to invite the team onto the dais and to recognize their contributions for ReCode Kerala 2025. I invite our Special Secretary, Electronics and IT Department, Shri Sriram Sambashivarao, IAS, to present a memento to this team. To propose the vote of thanks, I would like to invite Shri Sushant Kurundal, CEO, Infopark and Cyberpark. Hi. At this point, I don't know whether there is a need for a word of thanks, but let me make it very quick. So first of all, I would like to thank the Infopark team. So they worked day in and day out for the past couple of weeks to make this happen. So along with Infopark, so we have the seeded team who has done a fantastic job. And then, so great thanks for them also. So the IT strategists, 3 of them, they worked fantastically well. And then, so we have Progressive Techies, so they've been with us. And then thank you for everything. And then the other team which I would want to thank is our social media team, SRVIT. So these guys have done a phenomenal job in coming up with the logo, as well as the website and everything for ReCode Kerala. So thank you so much. In addition to that, we need our event management team, I3, for, so for doing a fantastic job with this. I don't know.
And then, obviously the entire fraternity, entire community say, yeah, so obviously Kinfra. So these guys have given us this fantastic facility, and then, so thank you Kinfra for this. So in addition to that, so there are so many other people. So the volunteers from Akshaya, and then the volunteers from the collectorate, and then all of those guys, who tried to get as many registrations as possible. And then all the other people, so who have voluntarily forwarded our messages and then published on social media to make a big splash out of this. So thank you so much. And also our PR team, who has worked to make sure that all of these things are already in the press. So thank you. And then all the delegates and all the people who attended. But at the same time, I have not thanked our department guys again. All our department heads, and then their people, and then the people from the IT department. So everybody worked towards this. Thank you so much. Thanks. Thank you, Shri Sushant Kurthil. And ladies and gentlemen, here we conclude ReCode Kerala 2025. Thank you and have a great evening. Once again, the MCs. So you have done a fantastic job, and then the other MC on the other side. So sorry about that. So it was great. Requesting all InfoPark officials to join for a group photo. Please make it to the stage soon.